It's always the first one with the maunga whakahi ngā wa koiora o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe ki konei ki ngā Rotorua nui o kahumata momoi ki runga i te pai poto a hau mai tawhiti ki ngā pū manawa e waru o Aotearoa waka e hautu nei te motu ko whakaeke mai rā ki runga i a rātau i tēnei whakataitai nui whakaharahara ko tēnei te reanga te kaumā toru o tēnei Aotearoa New Zealand Māori Rugby League Tournament Day 1 First tournament of the year e te iwi kuia ko South Auckland Māori ke tō taha matau o tō Pauaka Whakata. On the right hand side of your screen you have Counties Manukau and on the left hand side you have South Auckland Māori who are kicking off right now. My name is Pātara Berriman, one half of your commentary team this morning, and I have my man all the way back from Mahitaredia. He couldn't stay away, he was missing too much of this Māori Rugby League business and he's back again. Uta Wilson-Ami kia koe te whanau. E haoro ana I ngā mihi kia koutou e mātakitaki mauna kia koutou kāinga. Yeah, look, excited, awesome to be back and amongst our kaupapa these tournaments as we've kicked off with our 13s Kōtiro between South Auckland Māori and Counties Manukau Māori. Now we've already got a stoppage in place, so maybe go through some team list, Pātara. Yeah, absolutely. We have Counties Manukau Māori, Patsy Tulafono, Chloe, Murray, Navea, Hepe Uiese, Jazz Tautari, Rahira, Jade Manukau, Oketi Vai at number 6, and Kaya Manukau at number 7, Sulia Siale, Norota Mayongapu at number 8. We have Brooklyn Tai, who is the captain of this Counties Manukau side. She's at number 9, Mele Katoa, Jordan Strickland, Valignia Anau, Michaela Brown, Lauren Johnson, Ngā Loa Awhe Latu, Tahana Marie Iobu Ioane, Kayla Ashby Pau, and coaches Courtney Pua, Rawako Mike Pua, and the manager Darlene Iobu. We'll get into the South Auckland Māori Rugby League team list shortly, but this is South Auckland here, hot on attack, 10 metres out from the Counties Manukau try line as they go out to the left-hand side. And a big storming run there. Takes about 4 or 5 defenders to get her down. Might be looking toward a little bit of a show and go from the dummy half. What do you reckon, Pātara? Yeah, it's a good play. She decides to go out wide though. She must see something, but cut back inside by the number 12 and picking up the hooker. He does have a go in the end. He's going very close now. Counties Manukau though, holding out strong on defence. As South Auckland go to the left-hand side of the field. Good tackle coming in around the ribs there. Yeah, they needed that tackle to be made as well. There's a massive hole there, but they closed it quickly. But offside, te ahua nei. Ready, Hamenetia. Oh, Carl. 15 final? Yeah, te rapia, ko te... Yeah, 15 final, yeah, te ahua nei. So, yep. Counties Manukau can breathe a sigh of relief there after a lot of pressure put on them from South Auckland Māori. Good 10-metre run there from the big prop forward. Going 2 out from the ruck. Trying to find some space on the C&D defender. Coming flying in from the side there with the shoulder. She's not letting anything go to waste there. She was coming in to help her mate from South Auckland Māori. Dummy there from the dummy half. Back to, oh, look at this. This is a fantastic run. Yes, indeed. Good metres there for Counties Manukau. And a quick play the ball to boot. Maka te poro ki te taha matau. Ooh, tōti kātu. Ki te nama ono. Ngari paitonu te rutu. Up to the 40-metre mark now is Counties Manukau. And here she is again, backing up her run that she made earlier. That is the captain, Brooklyn Tai, no ngai tai ki tāmaki. You can see early on why she's the captain of this team. Yeah, good set here by the county side as just put the commentator's tapu on. Oh, bit of ball work on the outside. You tika te kariki, oh, and a nice one-on-one rip there. What does the referee think? Maka whakamua pia te poro, te whakataua te kaiwa wao. Oh, kao. E rua ngā kai rutu, nā ko nā, I hāmenetia a South Auckland Māori with 2 players in the tackle.
And you can see the stripping action there from the Kaiwawao, from the referee. So a penalty to Counties Manukau. This is the number 3 in the Vea, Hepi Uiese, tapping the ball and running as well. Oh, Another can penalty. hear the whistle from the referee. Ngā ringa ki te kanohi o te tana hoariri. High tackle there. Oh, try to tap early and go there, but it was off the mark. This is the number 11, Jordan Strickland. A name famous in Rahui Pōkeka, the Strickland whānau. Roto mai o Rarotonga no hoki te raka o ngā whānau. Off the mark there, she'll have to take it back a few steps. Play the ball again. Kayla Brown, a dummy half, passes it on to Latu. Ngā loa awhia, Latu with the ball now. 10 metres out from the try line is Counties Manukau. Dummy back inside again, they like that move. The centre running it up now. Jazz tautari no Waikato te kohine nei. Quick play the ball. Back out to the right side now. Not too sure what to do with it. Passes it on to the hot stepper. Bit of the hot footwork. stepper. Bit of footwork there from Kaya Manukau. Let's have a look at that again at Te Whānau. Oh, unfortunately, our replay button decided not to work this time around, but we will get that fixed ASAP. But that was Kaya Manukau showing her waiwai para huti huti. O te waiwai Maui. Atu I te waiwai katau, and finds a hole right through the defence there and scoring the try. About 5 metres out from the goalpost, and it's Manukau who will attempt the field goal as well. Hey, that was a really good set from Counties Manukau there, Utah, and a few penalties helped them march up the field. Yeah, definitely. Look, not the start that they would have liked, dropping the ball off the kickoff, but yeah, their defence back on the line held strong. They worked their way up the field. Nothing fancy about the set too, which is, you know, always good to see. They're not getting too cute with the footy and trying to play too wide too early, and yeah, let the forwards set the platform as she comes in for the kick. Bounces off the crossbar. Oh, maybe an extra wheat bix for breakfast and tomorrow's breakfast. But yeah, as we were saying, Counties, yeah, just rolling up the field, earned themselves back-to-back penalties, and yeah, ahua orite ki ngā Bulldogs ina pōra nea Patara. Tika tau to all you Broncos fans out there. No doubt you'll be rejoicing after a tremendous loss to the Whales last weekend. Back on the winning track there is the Brisbane Broncos. And yeah, after a few too many penalties, after a few too many send-offs, the Bulldogs couldn't keep it with the Broncos last night. He oi anō rā. Yeah, that was a curtain raiser to this tournament, whānau. So here we go, kick off to Counties Manukau as they look towards their forwards to get them going forward again. Good contact there in the tackle, and they're driving her back. She manages to hold her feet though, and great from both teams there. Good contact in the tackle and good hard running. Oh, and she finds a bit of space. There's this young lady here. 3, 4, 5 of them all around her there. They like that dummy back on the inside and going out wide, do they? I think they Counties Manukau there, Utah. Yes. Seems to be a play that they've employed. Ooh. So just like that. Looked like she dropped the ball there, so lucky to get that one. As Counties come back to the left-hand side, little dummy on the inside. She's found a bit of space in between 3, 4 defenders. Yes, look inside, the captain of the side. She's very dangerous with the ball, and she's shown that early on. Oh, a bit of a fumble there. The referee might have missed it. Oh, but there's another fumble. Yeah, the rugby league gods come through that time. There's, I think, you know, there's a couple of missed calls there. But with players in the way, you know, our Kaiwawao can only see what they can see. Absolutely. Reira, he no noke e haere ake nei, koutou kei te kāinga, i he hiana, o e ako rā nei tō tātou reo rangatira, i tō tātou reo ka meha meha. If you're on your reo journey, no noke is the Māori kupu for scrum. And you can add that to your kete reo. Ako ana, te reo rangatira. So toko Māori now holding the tap. Oh, they go out to the left. Oh, what a solid shot there. She stays on her feet for a little bit afterwards. Oh, good iron speed. That's Kayla Ashby. Oh. Yeah.
We look back at that. Did we catch that? Oh, yes, bang. And unfortunately, just a little error right there to play the ball. Just not holding on to the ball, no control. So, yeah, look, big shot comes off for Counties Manukau, and they'll get a scrum feed 40 metres out from South Auckland Māori's line. So 10 minutes gone, around 10 minutes gone in this first half. Counties Manukau Māori up 4-0 over South Auckland Māori. We have Kaya Manukau, the try scorer, feeding the scrum, and we see the captain in the 13 spot at the moment, Brooklyn Tai. Yeah, I had a feeling she was going to come out with the ball there. She decides to pass it on. A nice little shape play off the scrum there by these Kōtiro from Counties. Pau playing the ball now as they come back out to the middle of the park. Here is Manukau. Manukau staying strong in the tackle. Still standing and finally hits the ground. She gives a quick play the ball. Tulafono at a dummy half. Tulafono stepping off your left foot. Fend. Oh, and the defense finally gets her just shy of the try line. There's Tulafono coming back to the left-hand side now. Here's Murray. Murray goes through. And that was after a fantastic run from Patsy Tulafono. Right here, she managed to get a really good quick play the ball. Katoa passes it on to the two pass out to Murray, who goes over untouched. To add to the score now, 8 points to 0 with the kick to come. Manukau be looking to put this one over with the hit in the crossbar the first time round. Yeah, it's kind of similar position, is it? Or? Yeah, pretty much, yeah. Maybe something in the water that gives her that extra, metre or so on the kick. More electrolytes in that one. Threw the water away and gave her the Gatorade. No, kia mohi mai koutou nei, this is our Kōtiro tournament, and I whakaro ake, ngā atua, rā te poari, mā ngā wahine anō hoki, tēnei kēmu, e whakarite, hei kai wawao. So it's all women who are refereeing this game as well, and we have plenty of our wahine who have put their hand up to become referees at Te Whānau, and mihi ana ki a tātou wahine. It is, of course, Anzac Day, and a big mention and a big shout out to all of our whānau out there who got up early this morning for the dawn ceremonies to commemorate our soldiers of World War I and World War II and the subsequent wars that followed as well. Mihi ana kore koutou a warewaretia. Heoi. Counties Manukau with a 10-point lead, hot on attack once again. A couple of dummies there and go. And she makes a good 15 metres. About 5 metres out from halfway now, she plays the ball. I maka whakamua te pōro I ai ki te kai wawao. It's like a bit of a knock on there, wasn't a quick play the ball. Yes, be a welcome era for the South Auckland Māori team as they look to mount some points of their own. Yeah, they've been starved at the ball, haven't they? And just a couple of little errors when they had the ball earlier. They turned over possession early in the count, but let's see what they can do here. Yeah, same error as before, what it looks like. Yes. Yeah, it's just the fundamentals, isn't it? Lost the ball. Still going, still running there, but yeah, Kaiwa Wild has seen a little bit of a drop ball there in the ruck, and I think that might be something that the coaches for the South Auckland Māori team will address at half-time, just to, and at this age, our Kōtiro are still learning the game, and so it's awesome to see them out there, first and foremost, as counties get us back underway. They're just approaching over the halfway line. What a strong run there. Held back on the halfway line, so take it back to play the ball. It's Manukau, he tuakana Teina rānei. Kia Kaya Manukau, whanaunga rānei pēr. And you're absolutely right there, Utah. A lot of these wahine, this is the first time really playing the game. Kōtiro, should I say. Te kaumatoru noa te pakeke, they're only 13 years of age, and
This is the first, or the youngest of all of our tournaments, grades throughout the year. But I absolutely agree, it's just awesome to see our wahine embracing the game and getting out there and having a crack at it. Definitely is, you know, and then remembering that our kōtiro here are only 13 years old, and what I've seen so far, it's shown a lot of, you know, game smarts, a bit of maturity. I think when I was 13, I was still picking the flowers off the field, so our kōtiro here doing awesome, showing some awesome skill and showing what they can do, and you know, with the pathways for our wahine now in the game, this could be a start for something for them. And we're blessed to have a few of our NRLW and Māori All-Stars making an appearance here at this tournament as well. Just giving back to the game. We have Harata Butler here with us at the moment, and she'll feature in our commentary team later on today. And there are whispers that there are a couple other NRLW and Māori All-Star wahine. I won't say their names just yet, just in case, you know, anything might happen between now and then. And we'll say, what a hell I'm talking there. Oh my goodness. Hang on, hang on. Geez. Tiri, Pātara, get back to the game. That was right-handed Jade Manuko with that huge tackle. I wasn't sure if there was arms in that tackle, but Like your tackles there, Utah. No, I'm clean. I don't make tackles. Oh, South Auckland Māori is struggling to get outside of their own half. Went for the offload, but our Kaiwawao had already called held, so just go back to play the ball. As South Auckland get to their kick. Not a bad kick either. Yeah, great kick. Finds some space. And a bit of yardage as well. And a strong tackle. Yeah, good chase. Chila Fono pays the ball now. 40 metres. On the 40-metre mark inside of her own half. This is Tautari. Tautari spinning around in the tackle. She still holds her feet. Yeah, some good work there by Hapa Ngarotota Day from South Auckland Māori at marker, as Counties punishing some lazy defence. Murray with some good run there. And one of our try scorers this morning. There's the other try scorer, Manuko. There she is again, Ngarotota Day, the number 7 for South Auckland Māori with the headgear. Yeah, she knows she has to step up, and she is indeed too. Oh, yes, space down the right-hand side for Counties. Oh, she's looking for the offload. Thinks better off it, though. That is Pau. So they go back to the left-hand side, towards the middle of the park. Yeah, this is the captain, Brooklyn Tai. She's been busy both in attack and on defence as well. Didn't hear the call, though, for fifth and final. You can see she's a little bit upset about that. Look, it's not a bad place to kill the ball. You're almost inside the 10 metre, so They give it 7 tackle set as well. yeah. As we hear the hooter for half time, this will be the last play. And there we have a final first half of our tournament, of our first game of our first tournament. Yeah, and Counties Manuko with some excellent skills displayed is reflected in the scoreline there, 10 points to 0. South Auckland Māori start with the ball for most of that half, and no doubt their coaches will address that during the halftime break. Ngā mihi ka koutou e pikari taringa maina, e whakarongo maina, e mātakitaki maina i tēnei tukinga nui i Wainganui Counties Manuko Māori me South Auckland Māori. But South Auckland, Counties Manuko, some really good skills there from those days. Yeah, definitely. And look, the way that the game's been going, you'd assume that the score would be actually blown out a little bit more. So big credit to South Auckland Māori in their defence. They've let 10 points in, but they've held Counties out in terms of position. They've held Counties out quite well, I think, and maybe just those little errors around the ruck that I guess are easy fixes. Be addressed by the coaches here at halftime. But with that whānau, we'll go to a quick break. We'll be back shortly with the second half of action. Ka mau tonu mai.
just try and cordon off the bottom of the skirt, because I know we'll get people on it. Yeah, there has been already a couple. Tēnā tātou te nau mai hoki mai ki tēnei papahotanga i tēnei tukinga nui i Wainganui a South Auckland Māori me counties, Manukau Māori, ka pātara Bear Manahau, kei tōku taha ko Utah Wilson. Hi, tēnā koe, brother, and yeah, welcome back to the second half of action. And as we prepare for the teams to get us underway, we've been reminded of a couple of other fixtures going on over the weekend. So massive shout out to those that are taking the field, being Anzac round for the NRL. We've got our Touch Blacks down in Ōtautahi. Awesome. And their Trans-Tasman battle against Australia. Nō reira, tēnei te mihi atu kia koutou, kia kaha. Yeah, carry our country with pride. Yeah, I4 Jones, he's definitely one of the best players in the world, I believe. He's backing up from his exploits with the Aotearoa New Zealand Māori Rugby League team, touch team. Touch team, yeah, and the All-Stars there in Sydney. As they get us back underway here, South Auckland Māori, with first use of the ball in the second half and a strong run there, bringing it up to the 30-metre line. Ball's come free again, but our Kaiwa Wao, what is she saying? Unfortunate, that was a very strong run. Took 3 or 4 defenders here to bring it down to the ground, but unfortunately losing the ball there, and so 30 metres out from the try line. Counties Manukau have an opportunity to put some more points on the board. At dummy half, we have Brown, who passed on, going 2 players out. This is Ioane. Brown now, out to the captain, who passes it on to another good run there. Finally brought down about 5 metres out from the try line. Counties Manukau hot on the attack. Coming back to the right-hand side now. Yeah, Counties just picking up where they left off in the back end of the first half there. So they play the ball just shy of the try line. South Auckland Māori needing to move up and shut the ball off. They do well to get across and take her over into touch. No, stays in. A bit of confusion there from the players, but the referee has called them back. What is it? Play the ball gone forward. Yep, play the ball there. So it's a bit of a disconnect out wide there. They were spreading the ball quite good. They're not afraid to move the ball, look at this County Manukau side. South Auckland Māori play the ball 10 metres out from their own try line. 2 past there to find the forwards, rolling up the middle. Just a bit of ball control around the ruck wouldn't go amiss for the South Auckland Māori team, because they've got strong runners like that. Just been able to hold that ball and get to the end of their set, find their way to a kick. As they look to the right-hand side of the field, looking for some numbers. She loses her footing. Minus a couple of metres there, but South Auckland now probably just want to go forward. Nice long ball. Yeah, that's the go forward they need there. Have to commend the line speed from Counties Manukau, putting pressure on the attackers. A little bit of confusion coming here. What's our Kaiwa Wao see? Oh, that was the 5th and final, yeah. I think they realised. Yeah, so great defence there by Counties. They start their set 20 metres out from South Auckland Māori's try line as the ball comes free. Oh, that's a great reprieve there for South Auckland Māori. Called a double knock on, so we'll have a scrum on Noke. Tērā kupu I whakaako koe about 5 minutes ago, Pātara. Yep, ka pai. As if you're on your real journey or just want to add some more kupu to your kete. Noke, scrum. Hāmene. We have got the kupu Māori for penalty. And maka te poro, maka tuarua. Maka te poro is another word for pass, or few te poro is another way to say it. Maka tuarua is an offload. Tahi atu te rā wahine, te rārangi.
Wow, or Counties Manukau. Great. South Auckland Māori is a bit. Oh, Were you just about to say something good? Because, I was. there we go. There we There's go. the tapu. Te tapu o te Aotearoa. Knock on there gives Counties another chance to have a crack at the South Auckland Māori line. They've held quite strong early on in the second half. 5 minutes gone. Most of the position's been with Counties, so I'd assumed they'd have to crack sometime soon, but the way that so we play the ball, play continues, and South Auckland still stepping up to the plate. There's tackle 3 or 4 now. Coming to the middle of the park. Yeah, and this Counties team looks like they're just trying to go through the front door. This is Strickland. 15 final. They go to the right-hand side. A little bit of footwork. To the captain, who's trying to spin across the line there, but loses it in the end there. Brooklyn tie. And again, South Auckland Māori just holding strong on their line. Yeah, they've done really well in this last 5 minutes, considering the amount of defence they've had to do in the open exchanges of the second half. They've done really well. And all they need to do now is hold the ball, and when they play the ball, make sure they do so correctly, and it will go a long way for them to be able to march their way up the field. There's some great line speed there. Oh, tries to offload. Bit of a dangerous pass there. Bringing the netball skills into rugby league there, but finds the ground, and just talking about that is. And that's the thing for the South Auckland Māori side. Their defence has been strong. It's their attack, and I think it's a bit opposite to what we're usually used to in the Māori footy. Everyone's keen for attack, not so much defence. But Counties hit. Oh, she goes very close to the line. She goes over for the try. We're going to have a quick look back at that as our Kaiwawao looks across to the touch judge. And they have a bit of a hui as we see the offload there, Te Makatuarua. She gets across the line. Yeah, from our angle, she did well there, Murray. Yeah, but I think the hui with the touchies found a forward pass maybe. So South Auckland Māori, again, holding this county side out. Bit of confusion in attack. Ooh, bit of around the neck tackle there. Yeah, bit of a penalty. Bit of a face massage, bit of a facial massage. Yeah. Leave my eyelashes alone. Yeah, she doesn't seem too phased by it. She's ready to go again. Yeah. Taps and runs. Nice pass. Unders play there. She got a good line there, didn't she? Ngari, tāwhane. Ana kau. Play on, yeah. Tangi te Whio. Whio, te Kaiwawao and kau. Haere tonu. So good work here. Oh, second effort there. Yeah, I think she should get a penalty there. She was pushed again. Oh, but the referee says no. I think she was still on the ground when she was going to plant the ball, I think. And you have to stand. Yeah, unfortunate there for South Auckland Māori. It's just, I think, they really need to get to the end of their sets to give themselves a chance. They're putting some points on the board defensively. They've stood up for each other. And I'm not sure how much longer this can hold out for. Oh! Confusion there from the play the ball. Let's play on. Standing on it. Let's play on. We have a look back at that. No one in dummy half. She's square at marker. Yeah, she she's steps around the box. Yeah. Oh, Karoha. Yeah, look, tough call that one. Oh. Here's Auntie Berta. Auntie Berta's come on. I think Auntie Berta's heard me. Yep. Oh. Kara mai ki te taha. O te ahua nei he kōrero. He kōrero hahani. He kōrero whakaparahako. Ai whiua nei e ngā kai tautoko. Kia tātou Kaiwawao. So a few words of passion coming from our supporters there towards our referees, and they're told to tukuna te aroha, kaua ko te riri. Yeah, look, we've got our Wairua Pai crew
cruising around the field, making sure our kai tautoko complying with our wairua pai policy. Kia ngā kaumahaki. As Counties find a bit of space down the left-hand side of the field. Oh, the tackle comes across. Tackle. As she held her up. Good tackle, and I think the covering defence managed to get there before she got the ball down. Oh, actually, no. Watch it again here. There was some good ball movement there from Counties, and the try has been rewarded. Got there a bit late. Look to the left-hand side of the screen there. I think you see the little nod by the touchy. And Counties, for the first points in the second half, 10 minutes gone. And with all the defence that South Auckland Māori has had to do, man, kudos to them for holding out that long. Absolutely, absolutely. In the end, though, it was just too much, and Counties Manukau managed to get the ball across the line finally after 10 minutes or so into the second half. Nā ka mohi mai koutou te kāinga, just a reminder that our time on the screen is just an estimate. It's a good estimate, but it's just an estimate. The referees do have the official time, and you might have saw that that the game was stopped a little bit earlier than what was on our screens, and that was because, of course, the haka took a little bit longer than expected, so we started the game about 2-3 minutes later than was supposed to have started. So hence the reason why the halftime hura went a little bit earlier as opposed to the time we had on our screens. But 20-minute halves for our tournament. So that kick was waved away. Score remains 14-0. Counties Manukau Māori over South Auckland Māori. Beautiful day here in Rotorua, here at Puketawhero Park. And if you're in the area, come on down. Karekau he utu, te uru mai. So it's free of charge. And you know, the only cost to you is your support, your encouragement, your wairua pai. Hiria mai te wairua pai. As we look toward our next generation of NRLW players. Counties Manukau with the ball. Looking to get out of their own half. Nice little tip-on pass there, but again, that number 7 from South Auckland Māori, Hapa Ngarotata Day. She's been fantastic for South Auckland Māori, hasn't she? She's been working hard, and there she is again. Back-to-back tackles. Good job and tackle there with a friend there to help her out. And the game plan for Counties Manukau has been to spread this ball out wide, get it out to their speedsters. Here's one here. I believe that's Murray, one of the try scorers from the... Oh, sorry, that is the captain, Brooklyn Tai there. Back to the left-hand side, Kaya Manukau now. Dummies Strickland and goes to run herself. Oh, sorry, no, that's Murray. Arthur to get it together. Nice little scoot here from dummy half. Yeah, beautiful run. 20 metres or so out. Was 5th and final though. Oh, she didn't hear the call, Kyla Brown. It's unfortunate they did get a bit of a roll in that set, but it was good eyes up footy from the hooker there, just to notice that the markers were lacking. And South Auckland side was retreating on defence. Like you said, it was not a bad place to hand the ball over. 10 metres out from the try line. Yeah, and with the county side, you know, they're not really chasing points or anything like that, so they don't have to try anything too fancy. There's South Auckland Māori, good run here. Oh, some good collisions going on. There's the number 12, Amanda Sua for South Auckland Māori. There's South Auckland Māori just working their way upfield. There's a better set of attack by South Auckland. They over the 40-metre line now, approaching the halfway line. Just over the halfway line. Getting back to the end of their set here. And they get to a kick. So it's the first completed set by the South Auckland Māori side this half. What a good kick too. Yeah, it's found some space. And who's that? Yeah. There in defence. Hapa Ngarotata Day. One of the standouts for the South Auckland Māori side. Ooh,
could have been a... First time since the second half started, we're in Counties Manukau territory. beautiful footwork there. Right, Manukau. Oh, and a fair to boot as well. She's still going as Manukau. In and away. Oh, wow, what a run. It's the clash of these two. There's Manukau and Hapa Ngarotata Day. Here's Mele Katoa. And that roll on earned them a penalty. Head high there by the South Auckland Māori side. And look, we know what counties can do when they get back-to-back sets. Yes. Starting 30 metres out from the South Auckland Māori side, try line. So when fatigue starts to kick in as well, back end of the game. With the issues again, the number 7. Backing up. Oh, dummies the open side, comes down the blind, but a nice legs, ankles, boots, tackle. textbook. One-on-one tackle around the legs. Can't beat it. Oh, and the show and go. Murray. I think that's her second for the day as well. Chloe Murray goes left, no, coming back right, catches the markers napping there. Yeah, that blind side fooled them all. 18-0, Counties Manukau extend their lead with a kick to come. Bit of a change up in colours for the Counties Manukau side. Traditionally black and red. Be interesting to know where the blue come from. Whether it's you know, just the switch up in style, or yeah, maybe this is a Anzac jersey. Differentiate themselves from their male counterparts. Decided that this is a more feminine look for their wahine. Yeah, and I'm just guessing there, Whānau, for those of you at home. Just a guess. Educational guess. So score remains 18 points to 0. We've got about 3 minutes left in the second half. Our first clash here at our Aotearoa New Zealand Māori Rugby League Teina Kōtiro tournament. Kia mohi o mai koutou, e rua ngā whakataitai e haere ana i tēnei, i ēnei rangi whakatā. So we've got 2 tournaments running over the course of this weekend. So we've got our rangatahi, it's the 15s and 17s, Kōtiro. They start up tomorrow and will go into Sunday. But at the moment we've got our Teina Kōtiro, our 13s and 14s running today and tomorrow. It's 49 teams all up with over 290 players registered over the weekend. So it's a huge weekend for our Kōtiro, and this is growing and growing and growing. And we've added an extra tournament to our calendar as well, as Manukau shows in the stepping scores once again coming up. But as I was saying, we've added another tournament to our calendar. We'll introduce the under-19s tournament, which will be a standalone tournament later on in the year. It's our Mātātahi tournament, so yeah, it might be a bit of a, well, it is a bit of a new one. Oh, we've had the 19s before, yes, come under the Rangatahi banner. That happened at the same time as the Tuakana last time, right? They had the 19s and the Tuakana tournament running side by side. Was the 19s a standalone tournament? I think it was the Rangatahi, so it was the 17s, 15s, 19s. Yeah. Hopefully that extends out to the PYC as well. I don't think that that's the case this year, but maybe next year they'll add that to the PYC calendar as well. But it's a good bridge between going from 17 straight into the Premier competition. They get an opportunity to play one more grade before they head into the senior level. As the Pūtātara sounds, and the last tackle o tēnei pakanga I Wainganui Counties Manukau Māori me South Auckland Māori. Look, I have to give it up to South Auckland Māori. They showed some resolve in defence to be able to hold out Counties Manukau for as long as they did in the second half, and 18 points to 0, considering all the possession that Counties Manukau had. Usually you'll see a bigger scoreline, but congratulations to County Manukau Māori, some good skills out there, and congratulate South Auckland Māori for a good defensive effort nonetheless today. Yeah, definitely. And look, it's the first game of the tournament. Few players will still be gelling with each other. A lot of them would have come from different clubs, potentially different regions, different countries, to come back and represent their whānau. So, look,
awesome, and big mihi out to both teams, or to all teams that are involved in this weekend. Few, pointers for the coaches to touch on tonight, or between now and their next game. But from us, whānau, that's our first game done. Counties Manukau take the bickies, and shortly we'll have our second round of games coming up. So don't go too far. We'll be back with that action. Ka mau tonu mai.
Tēnā tātou katoa e te iwi e hono nei ki tēnei papahotanga a tātou, ana ko te aroa waka, te haukainga, e pakanga atu ana ki a rātou haeriri, I hoki mai rā I te whenua moe a New South Wales Māori, I tēnei tukinga tuatahi o te reanga te kaumawha Kōtiro. It is the first round for under 14s Kōtiro, and as said earlier, under 13s and under 14s. Play today and tomorrow, but tomorrow the under 15s and under 17s will join the tournament and they'll take us through to Sunday with the under 14s and 13s finals happening tomorrow as well. Ko pātara Beramina hau, kei tōku taha, ko tēnei o ngā kaiako o te wāhine o te aroa waka no roto mai o koutu, ko hono mai ki tēnei papahotanga o tātou, engari ko tēnei tama no roto mai o rāhui pōkeka, the buzzing metropolis that is Huntly. Ngā mihi kia koe, my bro. Tēnā koe, Mala, tēnā koe. Tēnā tātou e hoa mā, ko whakarau ki mai ki te mātakitaki tēnei tukinga ki wainga I nei kapa ero ai, kātahi rā te rangi mokopuna ko tēnei e hoa mā. I tēnei wā, ka timata ki a Aotearoa, ki te whana atu, ki tō rātou hoariri ki a New South Wales Māori. O tērā pēr ko e tehi o ngā Kōtiro, kei tēnei kapa he tauira au. Ko kite au I etahi ingoa, he ingoa e kite ana e mōhiatia nei e au. E mohe ana ki te whāne, ka reo ki te etahi ākunga āku I tēnei wā, engari kene pia I roto I rā tureanga he ākunga kua piri atu ki ngā tīma. Kaore kore, mena ko koe tā rātou kai ako kaore kore he pukenga nui rātou. Heoi no rā, I maka whakamua te pōro e te kapa o New South Wales, nā ko nā he nonoke e haere ake nei. Nā reira ko te aroa waka tēnā. Tā honei, I raru, paku I raru ko te kauoa, whakatika ana I tērā raru, kia tika ngā mahi, tērā te paenga o tēnei kēmu me tai ki tētahi taumata. Ka tuku te pōro a Aotearoa ki ōna namatahi ki a Piper Thompson. Piper Thompson ka prei te pōro. Nama tuku nā atu ki tō rātou paumua. Te kaumātoru. Tā tāhua hoki o te pōtai a Piper. Te kākariki me te kaura. Ngā tai. Kare tika te prei, te pōro. No reira, ka hāmenetia te aroa waka, nā ka whakawhiwhia te pōro e New South Wales Māori, me tēnei nonoke a haere ake nei, ma rātau e whāngai te pōro ki te nonoke. Kei mātoru tērā, ko ia tērā I raru tana purei I te pōro, Amber no Ngāti Parau, engari, ko whakatairanga I tana taha te arawa I tēnei rā. Pai. Mahanga Kōtiro I pērā ne, e tipu ana ki te tehi rohe te tehi atu rohe, engari ko hoki mai ki tēnei taha o tā rātou whakapapa, ko hono ki te tehi kapa. Kaore, I te rohe e tipu nei rātou, engari e pai ana. New South Wales Māori, me tāku e mihi nei ki tēnei kapa. We know that, of course, a lot of these Kōtiro, kia mohe mai koutou te kāinga ne, a lot of these Kōtiro, ko tēnei tā rātou wā tuatahi ko ki mai ki Aotearoa, tā rātou wā tuatahi e noho marae ana, e hono tahi nei ki a rātou whakapapa. Kātou mihi atu ana. Te āhuatanga ātāhua ko tērā, ko te whakahokinga mai o te tangata Māori ki tōna anō ukaipo, ki tōna anō ahurea. Nā, ko tērā te mahi o tēnei kaupapa o tātou, te rīki Māori. Ropati. Yeah, ana wāwai, I whakararu I te prei, te pōro na rei hāmenetia te aroa waka. Ropati, that was a fantastic run from Ropati as well. Hika kāna e kite tēnei enei tīma ērua. New South Wales Māori. Ko ke whakamua ana. Nā e whakātu ana e tā rātou matatau ki te kēmu anō hoki, a rātou pukenga kei runga no atu. Ko ngā rutu. E rau e ngā rutu I tēnei wai ho. Engari.
Nā te whaipea o te rārangi ārai ki te atu i tiro whakamurunga, ki te atu i te pātū wata o Aotearoa, i reira pia i maka te pōro. Ko ia, mataku. Kia rawa i tēnei wā, ko riro i te pōro. Mā rātou e koke whakamua nama tukau mā rua, Maya Henderson. Pai. E te pai, o te tuku i te pōro, whakamahi i te pōro. Kia rawa, kene pia, paku hāmene, paku hapa. Nā te tere pia, e hoa nā te tere o nā te wawe pia tana hehea ki te tū, ki te prei te pōro, ki reira pia i hapa. Koiapu. Nō reira New South Wales. Ka reira mā rātou te tuku i te pōro, te whāngai te nonoke. Atu i te rārangi o Wainganui. Rima te kaumira ki te rārangi piro. Te nuinga o te wā i ngā miniti tuatahi o te kēmu, ka kite i te huhua o te hapa, kia tai rāno ki te hawhe pia o te hawhe tuatahi ki reira ko tau te Māori ki wainga i ngā kapa e rua ki reira pia, ka kite atu i te tika tāre o whaka. I te mea anō hoki ko tēnei te kēmu tuatahi o tēnei reanga o te takau mā whāno, reira ara anō hoki, ngā pūngā were were. Ka mutu e kimi nei te hononga i Wainganui ngā kaitākoro nei i a Klauski. Ara te hi ingoa. Rongonui i roto i ngā kiriata, ngā tamariki, Mike McCloskey. Engari, koki mai te poro i aini. New South Wales Māori. Rua te kauma rima miniti atu i te rārangi piro, ko haere ki te taha matau. He whana. Whana, ko whakahoki te poro ki a New South Wales. Ka hoki anō te kaute ki te tahi. Pai tērā rutsu, engari pai anō hoki tērā oma, ko hikui tērā. Ko hoki mai a Mikowski ki te taha matau. Ki te taha kāpō. Te maka tuarua te pōro. Ke tiro hia anō. Koe ko Mikowski me tana e kite. Kaore pia e rite ngā nama ki tēnei taha matau, engari pai tērā maka tuarua. Te aho nei. Kaore pia i tutuki. Mai ngā whakamua pia te pōro. I tana maka tuarua mai i te pōro. Ai mari pia te haukainga i tērā maka whakamua. Whāngai atu. Kia te aroa, me te... Whana mōta! Waue. Kia puta rātou i tō rātou hāwhe pia. Kāre pia tērā i te prene. Tino prene. Ko tētahi o ngā tino... Te au tauira i tērā eo. E hara, engari. Ko tērā pia tētahi o ngā tino tohu atu kāko. Kāre tino take o te whana mehe mea, kāre koe whai aru i te pōro. Koia. Ana, i hāmene te anō Aotearoa. Mikowski me te pōro i aene. Huku i tēnei. Pai ki te kite a rātau ingoa, ko tāngia ki ngā rātau poraka. Tohu tērā o te whairawa pia Marvei. Ai, tika. Iau, te tiro anau, ka te kite koe i te haki o te tino rangatiratanga me te haki o te iwai take o Ahitareiria. Ora. Pai tērā. Pai ngā wawa pare huti o tēnei kai tākaro. Ara ko Sanaki Harris tērā. Kasanita. Mikowski ki te taha Maui. Te kaha hoki o tērā oma a Mikaere, Brooklyn Mikaere. Mikowski ki te taha matau, ka hoki mai ki te taha Maui. Mikaere, kaharawa. Te rārangi ārai o te arwa waka piro. Whakamahi i tāna kaha i ona waiwai ki te atu pia i tētahi puare ki muri i te raka. I reira ki te atu pia i te ngoikoretanga o te rārangi o te ārai pātū wata o Aotearoa. Nā wai kua whai piro. Nā ko Rora Chase tēnei. E whakarite ana mo te whana tapiri.
tino ki te atu i ngā pūkenga te nama iwa e ho, New South Wales. Kei te ki e tāna, ki te i tāna, i ōna whiringa. Ōna whiringa i tēnua, he rawe. He rawe. Me ua pia ka kite i tērā momo āhuatanga i roto i te kaitākaro pēnei rawa te pakeke. Koia, tāne mai, wahine mai rānei, ne? Tērā nana iwa, kei te kite atu, he pūkenga ona. Tuku iho pia o i ona mātua. Kaore kore. Koia te rawe. O enei momo whakataetai nera ka kite. Mātau tātau. I ngā pukenga o enei Kōtiro. A menei ingoa. Ka rongo nui roto i ngā tau e haere ake nei. A penei ngē tehi ko tai mai, penei i haratapata, ko ia te tehi ko whai wāhi atu ki enei momo whakataetai roto i ngā tau, ko eke ki ngā taumata o te All-Stars, o te NRLW anō hoki, kei konei ia, hei whakakanohi anō hoki. Ko ia hoki te tei o ngā kauwhiriwhiri o ngā tīma. Tika tau mo te reanga te kauma rima me te kauma whitu. A pōpō, e aiki ngā kō himi, e aiki te puti o te ngutu, ko Tyler King, ko Ruben Cherrington anō hoki, ka tai mai. Mena ka tai mai, kaore kore ka whai wāhi atu ki tēnei papāhotanga anō hoki heoi. Ka hoki tātou ki enei Kōtiro, Plowski, ki te taha Maui. Te kaha o ki te rauma, me te rarutu anō hoki. Ko hoki atu a te aroa ki te āta kōrero, he aha ngā mea me whakatika, te aha nei ko te ārai. Te mea e rā ārai e rua, e rā rutu e rua i kaha. Nā ko hipa atu te rārangi whātekau i a ne, New South Wales Māori. Nā ko te hutu whakamutunga, tukuna te pōro, te whana teitei, i maka whakamua te pōro, i hopu kina. E New South Wales Māori, ko hoki ki te kau te tuatahi, ko vā tēnei. Mikowski anō hoki te pōro. Tērā nama iwa anō. Nama iwa anō. Tēnei taima i whakaro ia ki te oma. Ko ropati tēnei, a haere ana ki te taha kāpō. Ara ko tua eke te, tua efe aroha mai. Te aho nei te moi tonu tērā taha kāpō. I reira, i hāmene, i whai hāmene te kapa New South Wales. Ko tua efe anō hoki. Aipa Thompson, kei ngā waiwai, mahi ana i āna mahi. Mikowski, taha matai, te whiua roa, me te whiua. Me te hoki whaka. Whaka te roto. Ngari kaore, kaore whakaitia te kaiwawao. O waho, ka tirohi anō tātou i tēnei purei, pai, a tāhua. Ai. Tāku ti tiro, engari, hei, e hara maiwa ko tamihana i ngā kaiwa wau. He rereke tā te titiro a te kāmera, ki te titiro a te kaiwa wau. Te aroa, tēnei wā, kia rātou te pōro, kia rātou te whāngai. Presley McGarvey, ka tuki a kene pia ki te whanakau. Kau, karo me oma tātou i tēnei wā. Amaru Aisha Harrison, pai o tērā oma. Me te hāmene anō hoki. Hāmene. Ai, i māta, i tūreiti te rutu, ki tirohi anō. Ka kite i whiua te pōro e te wahine nei, ana ka tai. Ka tai te rārangi pai ko tērā. E tūreiti te rutu, te kai rutu o New South Wales Māori, tana hoariri, nā kona i hāmenetia. Ana, i hiki i hāmenetia anō. Bit of a spare tackle there. Taurangi, ka tuku atu ki tana hoa. Ka mārei kura te nahu. E ai ki ngā kōro, ko tino o ruku ia ki tēnei tākoro i tēnei tau. Ropati. Pai i te tapua e tana pāpa. Hoki atu ki ana veia. Te kaha hoki o tērā rutu o New South Wales. Ka are tino koke whakamua te kapa o te aroa i tēnei wā. Nā matikau mā rua, Maya Henderson. E ka mihi a Ropati. E whā ngā rutu i roto i tērā rerenga.
New South Wales, ai, ka area no kia tino hipa i te rāringi ārai o New South Wales. Ko tai ki te whana, tuku atu i te whana, ko whakaki te pōro. Ai, ka muti i pā ki te ringa o New South Wales, no reira ka hoki te kaute ki te tahi. Anei, Aotearoa e koki whakamua ana i tēnei wā, ko hoki atu te pōro ki a rātou. He apea ngā tohu atu kāko i tēnei wā, he ngā prei kua ata prakatihi, kua ata haratau. Ai, Whakangungua. E tuku i te pōro ki tēnei kaitākoro, ko tērā tētai o ngā tino kaitākoro. Nama waru ko Neveia tuanau mō, no roto mai, ngā te rangi ruanui. Ka pai tauranga moana, e mihi ana. Hoki atu te arawa. Hoki atu ki wai. Me te wai matau o nama tukau tahi Ashay Kōnui Tulip. Pai ngā puki ngā te wahinera. Toru ngā terenga i nānei. Te arawa. Hoki atu ki a māreikura te nahu. Tāna whaiwhai te rāringi piro. Kia ōrite ngā māka, ngā kaute. Nei taua wahine anō rā. Tukau mātahi. Whaiwhai tonu ana. E reira rō pati. Hoki mai ki te taha kāpō. He āputa ki konei. Piper Thompson. Piper Thompson. Whakatairanga ana i era. Pai rā atu ki tana pōtai māro. Koia. Piper Thompson i kimi i tērā āpita i tērā ngoikoretanga o te rārangi ārai. Me pēhea hoki e kore ai, ko toru ngā ārai a New South Wales. Nā reira, akine pēr ko tērā take i āhua ngoikore te kapa, te rārangi ārai New South Wales. I reira, whaipiro a Piper Thompson. Tika tau. Tere pia te wā tuatahi, ko kei tēnei taha o te whira a Aotearoa, ana i whai piro. E te paiuki o te whana. Tāpiri hia, he rua anō ngā piro. Kenzie, rangi āhua. Kātahi rā e hine. Nā tērā whana. Me te āhua o te pā o te pōro ki te papa, i hoki whakamuri te pōro. I pā no hoki ki ngā ringa o New South Wales, nā kona i tīmata no te kaute o ngā rutu ki Aotearoa, ana i whai hua. Ko tētai o ngā tino tohutohu a te kaiako, ne, kai te kite atu i te hua o te hapa. Me he mea ka hapa tō kapa, well, ko tērā te hua, ka whai piro tērā atu tīma. No reira, ka ata wānanga, ngā kapa e rua, mea rātau kaiako, ki te whakarite, mea aha te aha, i roto i te wehenga tuarua, ka hoki mai māu ka tamihana ko tatani, me te wahanga tuarua e huama, mau tonu mai.
Tēnā tātou e te iwi nei mai hoki mai ki ngā Rotorua nui o kahumata momoe ki te pai poto a hau mai tawhiti ki te whira o puke te whero. Ko ia ko te arua waka e pakanga atu ana ki a New South Wales Māori i tēnei te wehenga tuarua o te reanga te kaumā whā ko pātara bera mana hau ko tame hana mōrunga kei tōku taha. E ho, he kakari apititu kei wanga i ene kapa e rua. Ko ngā piro i tēnei wā. E rua noi o ngā piro e te rerekētanga i wangi e nei kapa. Ka pai. E tohu tērā o te kaha, o te māia, o te pai o e nei kapa e rua. Tika tāu. Te arawa ka timata ki te pōro ki a mārei kura te nahu. Hara tērā oma, he oma ngāori e hoa mā, tērā oma tuatahi. Kao. Engari i karia te kauai. Up the guts. Ara te tehi kianga ka tae te kāinga, karia te kauai, run it up the guts. Te arawa, e ko ke whakamua tonu ana, ko whakahoki ki te kaitākoro, Antonia, Pari, ngā tipiki au. Te arawa anō, hoki atu ki te taha Māui. Ara te puare, Hoki atu ki a Piper Thompson, te kaipiro. O tēnei nama te kaumā iwa, te ana Wharero Smith, ko ia, kei ai e tei pukenga. Tana whaia, kare kore. Mihia te rāringa ārai o New South Wales, kaore Leslie, i puta te arua i tā rātau ake hawhe, engari i pai te whana. koina pia te rerekētanga o tēnei, o enei kapa, ko te rāringi ārai o New South Wales i tēnei wā, kaha. Kahara wā te ko te hapa tēnei te ahua nei, taitai. E teitei rawa, te ringa, i pā ki te kanohi. He mea tūpono noi ho te era momo mahi, era momo rutu, hara i te mea ka puta ngā tīma ki te pēra. Ka tika tāu e hoa. Ana ko Alia huku i tēnei, ki mi ana i te rārangi. Ka tāpiri hea. Tukau marua mita, tana kapa. Teimatanga pai tēnei mā New South Wales. Tika tāu. Kei te taha tika rātou o te whira, me te kahaoki o tēnei o mā. Ko Ropati tēnā. Sidaria Toma Ropati. O enei momo hapa. Ai. Tino Roa rawa, tana takoto. Kamuti pēhia no hoki i a Ropati ki te papa. Marei hāmenetia. Ana ko New South Wales Māori ai nei e whakaro atu ana ki te whiu, te pōro, ki te maka, ki te tāmatau. Ana, tēnei oma, e tēnei kōtiro atua ewhe i whai piro. Ma te tehi taha ki te tehi taha, ma te tehi moana ki te tehi moana, coast to coast. Tua ewhe. Tērā te hua o te hapa. Ka hapa koe, anei, ko te hua, ko te whai piro. Ko tērā te o ngā tino tohu atu kāku. Me mea ka hapa, ko te hua, ko te whiro. Reira, kāre kore, ko ngā kōrero, ko ngā tohu nui atu kāku i tēnei wā, kia whakatikaina e rā hapa. Ko ia pū e hoa. Te pai hoki o ngā taringa, ngā kōtiro nei, whakarongo ki ngā tohu a te rātou kaiako. Ana ko te nama takauma rua ko Alia hiku i tēnei, ngā nana. Ka tāpiri hea he rua anō ngā piro o tana kapa. Whakarite ana i tana whana. Engari, auare ake. Reira ka noho te kau te ono ki te waru New South Wales Māori. Kei runga i te neiwa. Te aroa waka, kāre kore, e whakarite ana, he hata rātou whakahoki, he hata rātou whakautu, te rātou urupare, kia whai piro, kāre kore, he ngā ori noi ho ngā tohu. Whana, rutu kaha, whai tupu pōro, oma kaha, ki reira pia ka kite i ngā ngoikoretanga, i ngā āputa, ka waihotia, e New South Wales, hei
whai piro mā te kapa o Aotearoa. E oi. He rereke i te wā, e ngāwari nui o te kōru i rā kōru engari. Tika. Engari anō te whakatina nei i rā kōrero. Aroa waka, whakarite ana ki te whana, te ana. Kimi ana i te rārangi o waho. Me te pai, te rarutu, engari ara te kai. Te kai tākaro i whakawhiwhia i tērā piro a tuawhe. I reira, i maka whakamua te pōro. E te meatanga pai tēnei mā te aroa. Ko ia. Anei pia te whakautu a te aroa waka ki te piro katahi anō i whakawhiwhia ke New South Wales Māori. Ko ki te tātou i ngā pukenga a te aroa waka, mena kei tēnei wahanga o te whira rātau, e tākaro ana. Te aho nei, ko tērā tētahi o ngā tino mahi o te hāwhi, ne, ka whai wā koe ki te paku whakatā, me hoki, engari. Engari taua rutu. Kaha o New South Wales, pai tērā whakahokinga tērā urupare. Ai, Ropati. Roa rawa tana takoto ki runga i te kai oma. Ko ia tā Ropati ino i ki te kaiwa wawa no hoki. New South Wales. Whai i te rārengi. E kaore mataku ki te whana i te pōro ki waho. Whakapono ana ki ana pukenga. Aha te tikiti atu i te kaiako te aro i te taha. Ana tohuto i ki tāna kapa. Stowers, ka maka te pōro. Kātai te rutu. Taki toru i roto i tērā. Toko toru i roto i tērā rutu. Au āhua wawe pia tēnā hikakarawa. Kaore i tūtika. Te māka. Ana kui tēnei hikui. Whakaro ana ki te... Ana e whakaro ake ki te... Maka te pōro ki wai. Te kahoke te raoma. Te wawhe. Ka mutu te kahoki o te rutu. Ati te rima te kau, te rārangi rima te kau. O te kahoki tēnei hikui tēnei hikui. Ko hipa atu te rārangi o Wainga Nui i Aianei. Kaore tino pai tērā maka o te pōro engari i hopukina. Ropati i maka tuarua te pōro atu ki a Bellas. Pai tēnei o mano hoki. Stowers. Te kau mita te rā oma, pai hoki o te oma. Ai, tore te kau mita atu te rārangi piro. Ropati, whakaro ki te oma i Aianei. Te kau mātai, te kau mārua mita. Rua te kau mita i Aianei atu i te rārangi piro. Ki te tātou, te rārangi muri e kōrero tahi nei. Nei te mahi nei. Te whakataunga. Tāwe nei maka whakamua pia te pōro e te aroa waka. Kene pia i mua. I mua pia te rārangi o New South Wales i te kaiwhana. Tahi rua toru whao rātau i mua tonu i te kaiwhana. Ai, hāmenetia. Ko tērā te tai o ngā coach killers hoki, ka tai atu ki te mea whakamutunga, ka hāmene. Ka hāmene te kapa. Heoi. Te aroa i tēnei. Mai mari ngā ringa pai o tēnei kaioma, rua tikau mātahi. Teina Jean. Te pai hoki o tērā rutu. E rutu kaha anō, ka are anō kia koke Nako hoki whakamuri. Tai ngā hue. Hapa. Kaha rawa ngā poko whiwhi o tai ngā hue i makere mai te pōro. South Wales Māori, tō rātou i rārangi ara, a kene pia ko tērā te ririkētanga i wangi nei kapa e rua. Koia. Koina pia take kei mua rātou, rua piro te ririkētanga. Ko tō rātou kaha ārai. He ua ki te kōkiri whakamua.
Oi, New South Wales, whāngai atu i te nono ke, haere ki taha Māui. Ana ko Chase tēnei, Chase, E te nama, Chase, iti. haere tonu ana. Ko ia te tei ingoa i rongo nui roto e nei whakataitau, te ingoa Chase. Rangi Chase te tehi, i roto e ngā tau, i eke ki ngā taumata tike heo ai. Rua mita atu i te rārangi piro. Ko whiu atu ki te taha matau. Ko tēnei wahine, kua whai piro. Ano! Tua ewhe. Whakaatu ane i tōna kaha ka mutu. I ona wāwai para huti anō hoki. Te wāwai Māui o te wāwai ka tāu. Te whiu atu i te ringa. Te pā ki te poho. Wana hoariri ana kua whai piro. Nā reira, te kaumārua i ai te kaute ki a New South Wales Māori. Me te whanatapiri i haere ake nei ono ki a Taroa waka, and kuia tāu e kōrero nei ko te āhua o te rārangi ārai. Rārangi ārai. Te rerekētanga o ngā kapa erua. Kāre kore ko tērā te i āhuatanga i kaha whakangungua. I mua i te tainga mai ki tēnei whakatātai ko te rārangi ārai. E nui, he rite tonu te kōrero a ngā kaiako i au e tākorana ko te rārangi ārai, ko te ārai, te mea nui o te whitiporo o te riki. Me mea ka tāe koe, te whakaritea, te whakangungua hoki i tētahi rārangi ārai pai, ko te hua nui o tērā, ko te Wikitoria. He oi, he nui tonu te wā e toi ana ki tēnei hawhe. Kaore, i tika te whana a alia hukui. Nā ko nā ka noho te kaumarua ki te ono. Ka pewhia a Aotearoa i ae ne, ahua toru wha miniti pia e toi ana i tēnei hawhe. Tērā nama te kaumarua e pukenga ona. Tika. Kai whana, engari ko tana ana rutu hoki, kaha, tana oma, kaha. Kāre kore, ko e whakasū ana i tōna ringa ki kia whai wāhi atu ki era tīma whakakano i te tana iwi. Koia. Koia e hoa mā a te mutunga o tēnei tau. Ka whakarite mai ko te whakataitai PYC. No reira, kaore kore kei ngā kai whiri. Ata te tiro ana. Ko wei ngā kōtiro, ka whakakiki i ngā tūranga o taua kapa Aotearoa New Zealand Māori Rugby League mo te whakataitai PYC a te mutunga o tēnei tau. He oerora. Pai tērā maka tuarua. New South Wales, ko tau mai ki tākoro. Sonny Bill Williams. Mau wā ki te hara mai. Tika. Ai, oma. Ke ngā. Pai, i ngana ki te... ki te haere toru. Ka tahi rā, te oma, nama toru. Brockton Makaire. Ka tahi rā, te oma ko tērā. Ai, me te pupuru i te makawe anō hoki, engari a haere tonu. Anō nei. E mea tūpono noi o tērā, kāre kore. Kare i te mea i āta whakangungua tērā momo taira rutu. Kao. New South Wales Māori. Te rerekētanga o tā rātou o tēnei kēmu, ko te ikite atu māo ko pātara, ko te āra. Nā, ko ngā hua o tērā, i te mutunga, i ngā miniti whakamutunga o tēnei kēmu, ko a tino ki i te koke whakamua o New South Wales. Nō reira, e mihi nui ana, ka re rātou i tai tawhiti mai. Ki te tākoro māwhiri e hara. Kāo. Tā mai ki te whakataitai. Nā ko Rora Chase tēnei. Ko tini ngā kai whana. O te whana tapiri. Ko Chase. Tērā Wanga nui. Ingoa. Tērā ingoa. Chase. Reira, te kaumā waru. Ki te ono. New South Wales Māori. Kei mua. Aha koa te kaumā waru ki te ono te kaute, tino tata te āhua o ngā, e o āhua o rite ngā kapa e rua ni. Mō ngā pukenga i whakātuhia i roto i te roanga ki o tēnei kēmu,
Engari pēnei tāwe kōrero nei ko te rerekētanga ko te rārangi ārai a New South Wales Māori. Engari ki te taha o te pōro. Ahua orite. Ai, ko ngā kai oma o New South Wales, hoki he ka oma rātou hopo kore. Haunga pia I tērā oma, oi. Tuku nei te tapu e tame ana ki te kapani. Ko mākuti hea, ki aroha mai. Grace whakalangi tēnā. No tainui anō ki te awa kōtirora, ko ki mai ki te ukaipo o Aotearoa. A te whakahoki a te aroa he kia whai harikoa I tā rātou wehenga rua tuarua. A tā rātou whakahoki a te rātou urupare. Kene pia ko te tākoro ana ko te piro whakamutunga katoa I te keme aua. Ko ia te ture I au e tākoro ana. Ko rima te kaupea te kaute o taku hoariri mena ko mātou te mruta te piro whakamutunga I toa mātai. Nama waru, Nevea tuanau, mō, ko ke whakamu ana mo tana kapa. Ko ke atu ki kaumātoru, kia Amber. Hāre whakamu ana e ngana ana. Te kimi I tērā rārangi, engari. Ka hoki o ngā pukuhiwi. Ka muti hāmenetia New South Wales Māori, ka re tika tā rātou hoki whakamuri, te kau mita. Ko ki atu kia Amber I tēnei wā. E mita, pia te tawhiti, ki te rārangi piro. Hoki mai ki taha Māui, te ana, tana kia Paipa, me te ringa kaha o Paipa. Oh, Paipa! Ka tahi rā Paipa, me tana ringa kaupare, ringa matau o Paipa, kaupare ana I te hoariri, tahi, rua, piro. Ka pai, nā ko Paipa anō hoki, te tangata I whakawhiwhia te piro tuatahi mo te aroa, me te piro tuarua I ae nei. Ka whana ia I tēnei piro, o kei aia pia ngā piro katoa. Pai tērā tatauranga mōna. Ka tāpiri hia ki tana statue. Nā te atāhua hoki o tana pōtai. Ki te atu I ko whakatairanga hoki I tana waiwai katau ki te kirituhi. Heoi, kaore I tutuki. Te piro tāpiri. Tēnei wā, te aroa waka, te kau, New South Wales, te kau maru. Me he wā pia, he wā tonu pia kia whai. Piro anō, ai. Piro kia tata atu kia New South Wales. Heoi, kei te āhua pia o tēnei terenga, ka riroa te arawa I te pōro. Ko te hihia, ko te ngā tohu a te kāre kore, kia tai atu ki te whana, kia whai hāmene rānei. Kia wai te oma tuatahi. Wai ho mā, tēnei kōhine. Te kaha. Kai mā whā. Hani lea. Hoki atu ki te matau, ki wainga. Pai te rārangi ārai. Te ārai o New South Wales. Hoki atu ki taha kāpō. Ama iwa. Kahurangi mō. Kimi ana I rā mita kei hea te ngoi koeretanga o tēnei rārangi ārai o New South Wales. Kini pia, ko hāmenetia. Hariko ana te kaiako I tēnei wā. Ai. He wā, e toi ana. He tahi miniti pia e toi ana kia whai piro. Kia tere mai, te aroa waka. Kahurangi. Tuku atu ki tana hoa, Amber. Kimi hia Paipa pia te whakautu. Pai, whakaro ake ki te oma. I te tangi o te pūtātara. No reira koia.
Ko matua hoa mā, ka tahi te kēmu ko tērā, ki te tekau mā waru New South Wales Māori, I eke panuku I roto I tēnei pakanga, engari kaore kore, ka kite anō ngā kapa e rua nei roto I ngā whiringa whāiti a pōpō, kaore kore. Ko tēnei te wahanga te kēmu tuatahi a ngā kapa e rua no re kaore kore, ka whai wāhi atu rātou ki te whakatika. E tehi wahanga. Kia paita rātou haere roto I te whakataitai nei, o whakaro tameana. Ai, ko te tino rerekētanga I kite atu, ko te rāringa ara New South Wales. Hea hoki pia te whakahokinga te aroa ki tērā momo rautaki, ki tā rātou rautaki ara I te mea. Ki te whaipiro, me aha te kapa o te aroa kia whai I ngā ngoikoretanga o tērā rāringa heoi. Ai, he nui ngā mahi kei mua I te aroa mā te kapa o te aroa. Engari e mihi nui ana ki te kapa o New South Wales Māori. Tai tawhiti mai ki te tutuki a rātou whāinga. Nā reira, ai, e hoa, mihi kau ana. Ka pai, me ngā Māori whai wāhi atu ki te kapa New South Wales o te NRLW anō hoki Olivia Kerner ki hoki mai mo te wahanga mo te whakataitai tuakana. Me te hatu o ngā Māori whai wāhi atu ki tērā kapa. Nest up. Tēnā tātaka hoki mai a ko tata nei me te kēmi e haere ake nei e hoa mā.
Just a quick party to all of our photographers from our teams. You have to be registered to be able. Nau mai, hoki mai whānau, and welcome back. Ko Ngāmi Puri Taku Ingoa. We'll be calling this game with a legend, the sis here. Really good to see her, and she'll probably steal my job very shortly. But yeah, Harata Butler, awesome to see you here, sis, and it gives me great pleasure to come here and have a bit of a yarn with you and calling this game here between Waikato and Ngāpuahi. Yeah, no, tēnā koe te tuakana, tātou katoa, nāku te whiwhi, to sit next to the man, the myth, the legend, Nams. It's awesome to get on the mic with him and get behind our kōtiro. My first time, so be kind, whānau. Beautiful, beautiful there, Harata. Yeah, so obviously we've got Waikato Māori here in traditional colours, black and white. Looks like Sophie Thomas-Feder is going to get this game underway in the number 1 jersey, and they'll be playing against Ngāpuahi. And there we go. Unfortunately, getting the best of her on the kickoff, as it does, but just going through our list for Ngāpuahi, we have in the jersey number 15, Nāla Tipene Maki from Ngāpuahi Ngāti Hine, number 7, Paige Gent, Ngāpuahi Ngāti Whātua, number 9, Iraia Luke, Ngāpuahi, number 31, Cadence Mo, Ngāpuahi, number 11, Waira Samuels, Ngāpuahi Ngāti Whātua, number 3, Jade Tipene, number 2, Lani O'Leary, number 39, Kira Topping. Number 10, Casey Nesbitt. Number 18, Macy Hutchinson Griffin. Number 16, Ariana Thompson. Number 12, Waimirirangi Rakena. Number 14, Marley Abraham. Number 19, Marioli Keegan Witehira. Number 20, Rainey Pamali. Number 14, Mila Cornell. Number 8, Naya Ferguson. Number 6, Honey Tavaga. And number 22, Ashlyn Devlin. Wow, just as you were reading through the team list there, Harata, big LA McKinnon, all the way from Rahui Pōkeka, where you're from, sis. Looks like a young Harata Butler out there, just steamrolling through the Ngāpuahi team to score the first points of the game. Sweet, just while we're watching the conversion there by Sophie Vera Thomas. Yeah, conversion successful, so that takes the score out to Waikato Māori, Ono. Ngāpuahi yet to score. It's only been a couple of minutes into this game there, Harata, and yeah, already we've got some points on the board there for Waikato, and scoring the try there was L.A. McKinnon, and obviously converting was Sophie, both Aotearoa Māori representatives in the under-13s last year. Yeah, it's good to say that our pathways are definitely showing at early stages, Nums? Like you were saying, starting at 13s, which is a very young age, and then progressing up to under 14s here, and it's really shaping up pretty well for our kōtiro for what's ahead of them. And it just goes to show how, especially in our forwards there, with the likes of LA Aroha Mai, dominating the forwards there and showing her representative skills as well. Well said the sis. She can definitely tell the vocabulary on both commentators here. They're funny. You sound like a professional. I'm just one of the professionals in the background. But as we get back into the game, number 8 there, the try scorer, LA. She makes a strong run on the first tackle there for Waikato. Waikato early on showing a few little cutback plays. And I must say the Harata, I think this must be round 3. And I've seen some really good skills from our young kōtiro out there. Yeah, no, 100%, Nums. Just looking into our kēmu here, Ngāpuahi, please correct me if I'm wrong. We've got a couple of teams from Te Tai Tokiro there, coming off the back of Hokianga Storm. Unfortunately, they've just come up with a bit of an error. But it's good to see our teams from up Te Tai Tokiro there, up Ngāpuahi and further north, producing some riki Māori. Aye.
to our papatakoro down here. Oh, there's the number 11, Aria Nepia Lino. Shout out to mum and dad as well. They all saw Alf and Kimai. Oh, and there's a try score here. She's going to be hard to stop, close to the line. Bus 1, 2, looks for offload, and she gets it off to her captain, I think. Maybe not. Sophie, one of the fullback. Waikato Māori very quick and spreading the ball out wide to the number 11. Some good passing skills there, Harata. Yeah, 100%. But equally some good defence there by Ngāpuiahi. 2 metres away from the try line here. They opt to give it to the try scorer, Ale. She's hard to bring down, so she does a good little offload at the back. Still about good 5 metres away from the try line, Waikato Māori. And you can see Ngāpuiahi here, they're having a bit of a scrambled defence, and it has worked in their favour. Yes, it did. So that was some great defence there by Ngāpuiahi. Waikato had a few chances there close to the line. Yeah, I think that turnover was initiated there by Iraia Luke, and she's just got herself a penalty in her favour. Yep. Yep, head high, and Kupu Māori mo te penalty. Correct me if I'm wrong. Harmony. Harmony. It's something that I I think you and I. we tend to love to have that that relationship with our kai wawao and that kupu. Just passion, I think. Yeah, Harata, you play with a lot of passion and very inspirational. Oh, looked like a. Oh no! Oh yes, it was. Taka Whakamua. Taka Whakamua. Unfortunately, number 10 from Ngāpuiahi, Casey Nesbitt. As you can see, still a bit of jitters from both from also Ngāpuiahi, but again, it's still early days in the game. Obviously, the Kaiwawao in the middle there. Just signalling scrum time. Nonoke. Nonoke. Just can't forget the key. As we go, Waikato Māori here. Oh, some awesome play up there. And we got a 6 again. It's Aria Nipia Lino there, the number 11, making some great yards up the field. Ooh. Oh, I couldn't even stop that there, Harata. That's Ale in for her second try as we look in on the replay. Talk us about this took us through the play here there, Harata. Setting the getting to the point there, and then you got favourite combo. The favourite combo, I call it, is with your hooker and your prop. And it's just identifying where you are in the field. Obviously, you're in your green zone, you're in your money end day. Nice. And those are the two combos that I would always back 100% to put the points on the table there, is between your hooker and your props when you're so close, so close to the line there. Sophie Vera, just while I've got a little bit of time here, whānau, I'll quickly go through the Waikato Māori 14s Kōtiro list. With that conversion successful there, Harata? I missed it, I didn't have my glasses on. Okay, so that takes the score out to 12 points. Yep, Te Kaumāroa, ki te kore. Like I said there, whānau, I'll just quickly read out the Waikato Māori team list. Sophie Vera Thomas in the number 1 jersey. Rangihuia Gray King, number 2, Amorangi Moke. Number 3, Elin Rangihika. Number 4, Pauline Manuel. 5, Savannah Hohepa. 6, Ciara Ratu Take, Denise. Number 7, L.A. McKinnon. 2 tries already. Number 8, shout out to Kea Hagi. Shout out to Mum and Dad, Mara there at home. And the number 9, Tanea Muru. Number 10, Aria Nipia Lino. 11, Te Huinga Maru Crosby. 12, Arohaina Ashley. 13, Ona Kornui. 14, Taroto Tauipiki. 15, Alyssa Simon. 16, Shalisa Kere Mita Randall. 17, Nora May Tuaupiki. 18, Ona Nikora Tehuia. 19, and Kaimani Rangi Takatu. 21. 21, nice.
Teina Kōtiro, Waikato Māori. Just as you're going over the list there, Nams, we had a turnover initiated by Summer Breeze 10 Wild, number 8 from Ngāpuhiahi, forced a knock on there. And so they've, with that force knock on, they've gained themselves 40 metre head start. Ooh, to get down. Oh, one of the Waikato Māori players. Arohaina Ashley there, looks like she took a little bit of a knock to her knee or leg. Not too sure if I was too fast. Yep, no, I missed the replay there, whānau. Yeah, not too sure what happened there, Harata, but... Yes, this, man, it must be really good for you. Obviously, you've been a part of the Aotearoa All-Star Wahine team for a few years now. Must be like really awesome for you to be down here and take in all the atmosphere. And I know, obviously, I'm just saying it's awesome for you, but I know it's definitely awesome for all the kōtiro out there to see you, players like yourself and a few of the other stars around the traps, you know, watching them do their thing. Yeah, no, tautoko Nams. You know, just off the back of an awesome campaign this year for our Māori All-Stars, carrying the kaupapa for one of our sisters, Kathleen Morton. You know, she was a true pioneer in our game, and especially Māori Rugby League, and for our kōtiro actually, as I earlier spoke about Ngāpuhiahi, and we've also got another team up there called Hokianga Storm. So, you know, being able to follow in her footsteps in terms of All-Stars, NRLW, Kiwi Ferns, grassroots footy here at home, right up to our tuakana tournaments, playing for Waikato Māori. It's inevitable in a sense. I think this is just part of that flowway to come back. It's a full circle moment where you do the mahi, earn the right to go forward and get to places, and then you come back and you give back to our next gens coming through. Beautiful. Yeah, no, it's been massive though. It's been a beautiful, beautiful morning here in Te Aroha Waka. I was quite taken back by the chill this morning. Still got up to go do some whakapakari though. Beautiful. And then... I must say, you're looking in great shape there. This I might see you with a number 7 jersey on this season. Oh, you know the code, props always want to be, props always want to be halves, and you know. That's it. Give me an inch and I'll take a mile. Awesome. So, what is your role down here? Are you just doing commentary, or you just come down here just to have a look, or what's your do you have an official role down here? And I'm not talking about the spring rolls that me and JD were eating earlier on. No, no official role. Kind of. I'm here to awhi out to help our awhi our commentary team. Yeah. You know, as you would know, Nums, I like to gas bag, and so why not get amongst the professional gas baggers, and hopefully call some games out and put our voice out there as wahine, not only on the field but also behind the field and behind the screens here, and also being able to help select our under-17s tournament team. They start tomorrow, eh? The Aye. Yep. Our rangatahi kōtiro will kick off tomorrow. So we will have all 49 teams playing tomorrow. No? Yeah, wow, it's going to be a busy day. It's already busy here this morning, but definitely with four grades, obviously the 13s, 14s, 15s and 17s. Yeah, it's always good, even for me, just to come down here and, you know, there's probably no other tournament like Aotearoa New Zealand Māori Rugby League tournament in the world. You know, it's not only about rugby leagues, it's a celebration of who we are. And probably one of the main things too is, for me anyway, is the kai. The kai is always on point. Yeah, couldn't help but take a good a whiff of all those kai stores out there. Definitely testing my willpower. I seen you with those feed jowls and your salad there earlier on. There, I wish I had that willpower. Oh. But just in terms of
the Warriors. How's that been going? Have you obviously done your pre-season, and how's things looking up there? We haven't quite kicked off yet our pre-season. So pre-season starts across the board for NRLW, kicks off on the 12th of May is the active period, as we would call it. However, leading into active period, we've been getting together as optional trainings, just teeing up, you know, building that bond off the field and away from, I guess, those committed trainings. So no, yeah, it's exciting. Like exciting times ahead for our Warriors space, our NRLW Warriors space, but more so for New Zealand Rugby League, Awesome. Aotearoa New Zealand Māori Rugby League especially. Well, hopefully you get the chance in between your mahi here just to go around and do a couple of interviews, and no doubt you've already stolen my job here on the commentary, and you'll probably steal my job again doing those interviews out there with the Kōtiro. But no, nobody better, and I know you've got a couple of other friends who will be down here tomorrow to, you know, interact with our young up-and-comers. Yeah, no, 100% dance. Yep, so time's back on. Time's back on, so yeah, there was a little bit of a big break. Hopefully young Arohaina there isn't too bad, and that magic water fixes you up quick smart. But as we get back into the action here, Ngāpui Ahi hot on attack. Ngāpui Ahi, they haven't really seen too much of the ball in this opening 9 minutes. It's been all Waikato Māori, so it's good to see Ngāpui Ahi up there and showing what they've got on attack. Yeah, as you can see, they're really sliding from side to side, edge to edge, just trying to get across the line there. And Waikato Māori, we've got to acknowledge and give credit to their defence that has kept them in between the 40 and the 30 metre line. But unfortunately, without, you know, a bit of discipline. Yes. Especially acknowledgement as well must go out to all the kaiwa, all the referees out there. We've seen young Tai out there with a similar hair colour to mine, blonde, or some people like to call it grey, and then you've got the ref in the middle with no hair. It'll probably be me in a couple more years, but yeah, big ups to our kaiwa in the middle. There we go, and as we just spoke about the kaiwa, he's on, he is definitely on, just as much as that shiner. He has pulled up the forward pass there. Unfortunately for Ngāpuhi Ahi. Kupu Māori mō te forward pass there, Harata? Oh. I suppose you could have several meanings. Pahi whakamoa, maybe, perhaps? That sounds good to me, Nams. As we get back into the action, here's one of the Aotearoa New Zealand Māori representatives last year, Ciara Ratu Tate, with a great run down the field for Waikato Māori. Yeah, she had a bit of a one-on-one there with Mila Cornell, both fullbacks. Well, another powerful run there. That's the number 12. Te Huinga Maru Crosby. Great defence there by Ngāpui Ahi, and Kaiwa Hall said yes. Yes. It was great defence. Taka Whakamua just lost the ball there. Did you say you're selecting for the 17s, or are you coaching as well, or just one of the selectors in there? I'll be a part of the selectors for our tournament team for the 17s. Nice. And I look forward to that opportunity as well. Some more new ground for me to step into. Beautiful. I think it's just awesome to have people like yourself and the calibre and what you've done in the game there, sis, helping out our kōtiro, you know, and it's good to see, obviously, wahine in those roles, in the coaching roles, and the training roles, and the selector roles, you know, giving these kōtiro opportunity to maybe follow in your guys' footsteps. Yeah, no, 100%, Nams. If we look at it, we just celebrated Women in League not too long ago, and that's across the board. It's not just on the field, it's not just as coaches, it's not just as refs or commentary or selectors. We've got kuia, we've got mums, we've got aunties, we've got sisters that do all those behind the scenes little 1%ers that we all don't see. And so, like, you know, just to be able to jump positions into each role gives a good tauira for our kōtiro. Rawe. Just as we were having a bit of a yarn there, Ngāpui Ahi done a great kick down the end of the field with Sophie, the fullback,
And they're making sure she got out of the dead ball line. and Ngāpuhi Ahi are keeping them in their 20. Yes, they are, showing their great defence. Waikato Māori is the first run, and an offload there by the number 18, Nora May Tuopiki. The Kyle Wild, he's just having a bit of a think. What is our call there, Nams? I think What is that sign there? Did he touch it? Chi touch it, sorry. yeah, I thought that was a bit of a tough call there. I thought Ngāpuhi Ahi forced another error, and I thought they would have come up with the ball there. I'm not too sure what the side. Yeah. So, does that sound like the hooter there? Yep, last play for the first half. Nice play and a great run there by the number 6, the two halves combining together. Waikato Māori looking just to throw that ball around. That's oh, great defence there by Ngāpuhi Ahi, the fullback there, Nala Tipene Maki. Not too sure if it is half time. Oh, yes, it is. I think the our Kaiwawau, he's signalled half time. He heard the hooter. So him and Ty, as you can see on the screen, probably go for a quick cup of tea and a biscuit. And you'll probably get back to your feed hours, and I'll continue with the spring rolls. But great first half there, Harata. Yeah, great first half for sure. And goes to show, you know, Waikato Māori are setting a precedence here that they're here to compete. And they're rolling off the back of, obviously, how we just talked earlier on. A few of the Kōtiro there from the 13s last year. Now they've moved up to the 14s, and they're here to do business. But still early, you know, everything can happen. Anything can happen in the second half. 12-0. And unfortunately, I'm not too sure if everybody knows, but even when we do have players that do go down, our time keeps going. Is that right? Or no, I think they stop it. Do they stop it there? Yeah. Or, well, you actually stumped me on that question, but I'm pretty sure they stop it. But just with that, whānau, we'll take a quick break and we'll be back with the second half very shortly. Mau tonu mai. Tēnā.
Tēnā tātou katoa, no mai hoki mai. We are in the second half of our Waikato Māori versus Ngāpuhi Ahi under 14s Kōtiro. As you can see, we've got a 12-0 lead to Waikato Māori. However, I was just talking to Nams just before half-time there. Anything can happen in the second half, and we'll see who's going to step up. Yeah, exactly. And Ngāpuhi Ahi coming hanging stone hot with their big hit there, but Waikato Māori saying, hey, you can hit us, but we can run through the gaps as well. Great run there by the number 5, Pauline Manuel. Waikato Māori 10 metres away, but the Kaiwa, he's blowing his whistle. Yeah, he's blowing his whistle there on number 31, Cadence Mo. Holding it down, I think that's what his... Double attempt it looked like. Yes. Second attempt, sorry. Oh, you've got the better terminologies there. Sis, I've just got the backyard game of hold with all the cousins in the backyard terminology, but is that what it was, eh? Yeah, and I hope our kōtiro, through these calls that are being made, they actually take it upon themselves to take a mental note of what the call was, because, you know, I understand that our kōtiro are still learning the game and the rules. Oh, there's Sophie Vera there. Like I mentioned before, she was in the under-13s Aotearoa Māori team. There from the Hamilton City Tigers Club. Back there in Hamilton, but a great try there as you look back in on the replay there, and she was just too quick and sliced the hole right there. I know Mum and Dad are right there on the sideline. They'll be very happy, so shout out to Ruby and Chase. It takes a score now out to Te Kaumaono, ki Waikato, Ngāpuhi Ahi get to score. Yeah, she's really showing her dominance in that fullback position there. You know, she's showing how she knows where to put herself, especially when she has the likes of LA McKinnon running, and knows to, you know, have her inside or, you know, just follow through for an offload. And her kicking game even. Well, Harata, I've actually coached her in the junior grades from, I think, might have been like 10, 11 and 12s. Her and a number 11 in the team, Aria Nipia Leno, we used to give them a nickname called the BBs, and that was the Boy Bashers, because she was actually Lucy back in, obviously in younger kids, but she used to bully all the boys, not only on the other teams, but in their own team as well. So, but here we go, Ngāpuhi Ahi, still plenty of time to regather some points there for Ngāpuhi Ahi with the number 3. Yeah, I think they'll just be, like, in all honesty, like, let's be honest, it seems you've got a group of new players or girls giving the game giving the game and the cope-up a crack, and I think they'll be happy just putting some points on the table. It doesn't, you know, it's not all about putting points on the table at the end of the day, and you can learn more from having a game. Oops, what happened there? Nothing. Yeah, not too sure. Maybe she was saying that maybe a little bit higher. That was the number 21, Kaimani. And what I really love about the kōtiro and wahine space, the Harata, you know, man, they just play the game 100 miles an hour. It doesn't matter what size you are. They're like sponges. I was fortunate enough to coach with Honey, hitting me the 13s Aotearoa Māori team, and man, you know, obviously with coaching boys and that, they know it all. They seem to tell you, the coach, what to do. But with our young kōtiro, man, they're like sponges. They listen, and it's just beautiful to see them go out and you know, do things that they've practiced at training really well. Yeah, no, 100%. I gotta give tautoko to that one there, Nams. And that's across the board, to be honest. You know, you could be like myself. I've been playing the game here for what, I don't even want to mention the years, but there's always room to develop further, to learn more. That was a powerful run there, Harata. I can't see the name on the team list. It was number 39, but I think there's... Oh, yes, there is. Yep. Kyra Topping. Yeah, awesome run there, Ngāpuhi Ahi. But it looks like the ball's been handed over there just near the halfway line to Waikato Māori. Ai, e nono kei te haere. He nono kei te haere.
What? I was just gonna ask you, Hatara, like, Hatara. See? This is it. Hatara, Pātara, Harata. But what would that be if you took the care out of that there? Just. But here we go. We're back into the action there, whānau. You're the papa kupu at the moment, Nam, so you let me know. Look at that Look footwork. at this. Waikato Māori, that looks like the number 4, Elin Rangihika. And definitely got that speed and that skills off mum. Not too sure if you know her father there, Jordan. Rangihika is pretty good golfer. Oh, neat. Yeah. So Waikato Māori here, hot on attack. There we go, we see that play again. Nice inside ball there. That's Yeah, number 21, Kaimani. yeah, but there's that connection there, a bit of a jump Yeah. from the hooker with the prop running that unders between there. Look at that, Haggy out to the number 6. Ooh, close to the sideline. Oh, she stayed in. Not She too sure. held her ground. Yeah. Yep. Lost half of her top. What happened? And then we go back to LA. That must be the secret weapon then. Oh, look, they've got secret weapons all over the show there. Nice, clean pair of hands from Waikato Māori. And look at the And still an going. offload. But look at the defense here. Oh, and the ball goes out to that young Kōtiro who started it. Elin. Eden, way to back it up, eh? She broke the line, gained close to 20 metres before they got her down. They went from side to side, surfing from the left back to the right. And she got to get the treats there for her mahi. Yeah, I like that one, surfing from the left to the right there. So that takes the score out now to 22. Ngāpui yet to be on the scoreboard, and I think Sophie Vera, this is probably one of the more challenging tricks that she's about to attempt. Unlucky. Even that, Nams, if we look at it when it comes to the kicking game, whether it's conversions or kick-off or just that 15 final, to see the skill and the level of kicking game in our Kōtiro is massive. Because I could, just remember 5 years ago, everybody was, had big toes. Had big toes, and it was just all about who could toe hack it the best. So it's just massive to see the development and skills throughout our motu. No, you're definitely right there with the kicking game, because obviously that's another skill that's very important in our game. Will we see you with the kicking tee out there when when you get that opportunity out on the field? Like I said, Nam's giving me an inch and I'll take a mile. Typical props mindset, but we're back into the action here with Ngāpuiahi. Oh, great take there on these big L8. Some determined defenders there. Takes 3 to stop her, and that's how her father played against her father back in the day, Lucas McKinnon. Got a bit of a corners going on there. Nice tucking. Looks like they changed it around a little bit, eh? Because obviously Haggy was in the hooker and she's got Wen, the number 9. But now we've got Ratu Tote, who's the number 7. Now she's sort of acting hooker, so the coach has very much got a few combinations that he can rely on. And look at this big barnstorming run there from LA. And that's it. Everybody knows when your props make a break and make more than, 30 metres nearly, it's something you don't normally always see from your forwards. So when it does happen, it's beautiful. It's beautiful to watch. Yes. Definitely enjoying the hands. Oh, look at that little quick dummy and go by Ciara. Ciara, number 7. Ratu Tote. Yes, and the whanaunga, he's her father. Her father is the coach. And then we just seen a little bit of the replay. Harata was a little bit too slow to push that button there. But unless we caught the try in there. So that takes the score out to Ruatako Maono, ki te kore. What I'm really loving about this Waikato Māori team, obviously you spoke about the forwards eating up the meters up the middle, but also some slick hands. They are not afraid to throw the ball around and come up with the points. Sophie Vera in the same position. Oh, and
I just mentioned before that I coached her in rugby league, but I definitely didn't coach her in kicking there. I think that was her father, Chase. Yeah, no, she's doing a great job. But like you were just saying then, with just the basics, hands, being able to let the ball go, and like I tried to describe it as surfing. When you go from edge to edge, and you're able to let the ball go, let it flow, and know that your sis next to you is there. You know, it just goes to show that I feel this Waikato Māori team have had a bit of time together over the last couple of years to build that trust and that confidence. Yep. You're dead on there, because I know a lot of them in this Waikato Māori team don't only play rugby league, they all play tag together and also touch together as well, and you can just see the cohesion hey, when they're surfboarding out there on those waves out there. But back in, there's the double try score at the moment. Once again, I think any rugby league team needs a good go-forward platform, and you're probably one of the best in our wahine game at that there, Harata. So good, the two props, that's a sort of standard game plan there, getting the big Pomor up there making the yards. Oh. And I think, with this lead, 26-0, you do tend to start seeing some forced plays without just, I think it's a great thing for our girls, or just any grade of footy, to know, just stick to the process. Yes. And stick to the process, and it will come, but, And it takes, I suppose it takes a little bit of maturity, discipline as well. But like you said, man, we've all been there many times. You're up and you think you can do a backwards Benji Marshall flick or a Harata run with an offload when you've got 5 defenders on you, but as you get back into the game, Ngāpuhi with some good meters up the field. Yeah, as we were just talking about the Pomor, getting those forward, getting the team forward there. I'm just trying to look for, I think, Ashlyn Devlin that was. Ooh, hard luck there. So Kyle Walsey note that was tackled after an offload. So we're about a good 40 metres away from the try line here. Ngāpuhi with the best opportunity near the try line. Or holding down, is it? Yeah. So what is the rule with that there? How come they got penalised there? Just for our viewers at home, maybe a bit unsure? Yeah, I feel like when you have two in a tackle, you obviously got the first marker and second marker, and you do want to try and slow the play down to give your teammates time to set the defence line, but it's all about listening to the ref. You got to get your timing off the ref there and get the feel in. Waikato Māori just kind of pushed it a bit too much with a bit of a second push off her first marker, and it's good to see that our Kaiwawal are very vigilant with this, with the ruck and the play the ball there. So just a bit of discipline with the ref. Each ref is different. Just getting your timing there. Puiahi. Oh, good save there from the sideline from Puiahi by the number 7. Looks like they're on the 20-metre line here. They're in there. They're getting into their green zone, and I'd really like to. Yeah. I think we're both reading each other's mind. It would be good to see them cross the line. 5th and final here. The Kaiwawal, he's signalling. See what they can. Yep. So up to go. Oh, she got a bit of speed. Oh, beautiful long ball. And the ball goes back. And keeping the ball alive. And there's Tai Hepi. He's been a referee for many years. You can tell by that. Once again, the same hair colour as myself. Yeah. Great service. I think I can. I think there's a few games on both hands I can say I remember him reffing. And he's still out there, along with a lot of the other Kaiwawals out there as well. It's good to see. So Waikato Māori now, just trying to get out of there, what we call the red zone. Red zone is obviously like a danger zone there. You don't really want to do anything too strenuous. Oh, look at that. That looks like a winger there. Young Ale. Barcelona. Oh, what a beautiful elf to Haggy. Haggy, she's going and she's just caught
But she's looking saying... for some, yeah, where's her backup? No, and the backup's right there. Look at them. Black and white jerseys everywhere. Oh, there's Tote. Oh. What was the call here? Was that a fin to the face, maybe? Is that what he's going to say? Or can you fin to the face in this? I Why, didn't I've know seen that you do a was few of those in your time there, sis. Is that something? I'm not too sure. Yeah. Because I didn't see what else could have been the issue. No. Got to Yeah. follow up on that one, Arms. But then again, we've got to remember, whānau, we're not at NRL. We're in we're in Rotorua at Puketawhito Park. And our fields are pumping with all our kōtiro teams and whānau that are here to support them. So first settle up here for Ngāpuiai on the 40-metre line. Just sort of coming into the orange zone here. Oh, that was LA with a big bone cruncher. Yep. But look at that. See, and that's what I love about the kōtiro. They get hit hard and they just get back up with a smile on their face. Oh, Waikato Māori here, just showing how dominant they are trying to be on defence, pushing up in the line. Ngāpuiai here. Looks like they're probably just trying to play it safe and maybe one-off runners, which is looking easy for the Waikato defence. Yeah, I got to say that Jade Tipene from Ngāpuiai, number 3, she's probably been my standout for their side. Yes. She's been consistent from, I've seen her, there she is goes there. again. You know, it looks like she's playing in the centres. Oh, let me get the ball back. Is that the 5th and final? Yeah, she's showing a lot of class and a lot of speed out there as well. She's probably, been their most consistent player so far. And she's on, left centre, but I've actually seen her make her way over to the right side there. Oh, no one's home. But a prop. Yeah, just some nice cohesion there shown by Waikato Māori. And, you know, they're not just going one off too many times. They're dropping people under and a little bit of a cut here and there to try and get the defence moving. And speaking of defence, Ngāpuiai there with a great tackle. Waikato Māori, Teina passes off to Aria. Aria here, Elin, one of the try scorers earlier on, but she's made in some great defence here by Ngāpuiai. Waikato Māori now always 2 passes out with a little bit of a tricky kick here. Bounce could go anywhere. And it goes over to, must be the young sister there. She looks like she's eating my pie. But, yeah, so that'll be play the ball to Ngāpuiai. Yes. Nobody. Some good signals there by the Kaiwa. I actually, might be a little thing, but something that I enjoy, just watching all the hand gestures and how different refs blow their whistle and etc. Strong run there by Ngāpuiai. We definitely have a unique variety of kaiwa here. And very grateful, like as you were saying earlier on then, a lot of our kaimahi here volunteer their time and they give up their weekends away from their whānau on long weekends as such. Oh, and it's to catch moments like this. Yes. Number 3 from that was the same oh, no. Kōtiro, oh, was it? No, it wasn't number 3, number 31. 31. Aroha mai, we missed the one there, Nams. And that is Cadence Mo. Just going to say, speak for yourself there, Harata. You're the one that said 3. Cadence Mo, awesome run there, young Kōtiro. Dummy half. Goes back into that Kōtiro again you were talking about, but Sophie Vera there picks it up. JT, oh no, number 12 there. My Mirirangi Rakena. And there we have it. Full time. Full-time scores, if you can see the score whānau, no doubt you can. Te kaumā ono ki te kore in favour of Waikato Māori. Just from me, just before I sign out, I'll give you the last words there, sis, but it was a pleasure for me to have a little bit of a kōrero with you here on the commentary, and congratulations to Waikato and Ngāpuiai here today on our awesome game. Yeah, no, it's been
been a good first stint on the live stream there, my bro. It's a privilege to sit alongside the man, the myth, as I started with. Might be just the myth. But again, yeah, piki mihi tu our kōtiro. Ahakoa te aha. I u ki te kaupapa, I te tuki pai te kēmu. Ahakoa ngā piro. Rua te kaumaono ki te kore, ko te mea nui. They're out there and they're giving it a go, and they're carrying their whānau, their hapu, their iwi with them throughout this weekend. So yeah, piki mihi te Waikato Māori for their big win. They're definitely showing that they're here to do business, and also to our whanaunga from the north there, ngā puhiahi, who didn't give up. They stayed in it right to the end. So whānau, we will leave yous there until our next game, and hopefully if you have any tips on our commentary, just write them down and put them in your pocket. It's all about the kaupapa. Choice, too much. Sis, I'll stick around there, whānau. You'll be joined with a couple of other people here on the next game. Mau tōne mai.
Ka tūkana whakapanga kapa e rua ne ngā tika. Tukua mai kia whiri, tukua mai kia tata. Ka eke mai ki runga i te pai poto, hau mai tawhiti ki ngā roto, o Rotorua nui o kahumata momoe. Ki tēnei papatū wāwai, ki tēnei ungu puka atu ki ana ko Piki Tawhero. I tēnei wā, ko te kapa, ko ngā kapa e whakataita ana, ko Ngāti Kahungunu kia tūwhare toa. Tēnei mā, ko tamihana mōrunga tōku inga, ko kei taku taha i tēnei wā, ko Utah Wilson, ko māua ngā kaipāpāho i tēnei wā, kōro ana, waha ana i tēnei kemu i tēnei wā. Nō reirei hoa, tēnā koe. Tēnā koe te tuakana tamihana. O tira, tēnā koutou e mātakitaki mai nā. I whia mai. Yeah, just like the bro Tamihana said, we've got a bit of a pakanga here between Ngāti Kahungunu and Tūwhare Toa. I tēnei reanga te reanga te tekau mātoru, te pakeke, mo te hunga kōtiro. Looks like we've got Ngāti Kahungunu getting ready to kick off, and I'll just quickly go through their team list. So wearing number 1 is Jada May Waina. Number 2 is Kaya Crystal. Number 3, Janea Isles. Number 4, Pona Mukire. Number 5, Shakaila Tahu. 6, Lashea Newton Petty. Number 7, Atahua Papanui. Number 8, Brookie Wawatai. Number 9, Waimaria Wainohu. Number 10, Shayla Rao Ropitini. 11 is Cassie Ray Aranui Foster. 12, Ella Maisie Taya Gurnick. Oh, sorry, she's wearing 13, and wearing number 12 is Te Atarangi Ropitini. Number 14 is Tristy Jamel. Wearing number 16 is Emily Wiley, and number 17 is Keisha Tai. Kātahi rā te oma tuatahi ko tērā tūwhare toa, te nama, te kau, ko Kiara Leau. Ko hoki atu ki te pōro, kia kōkiri whakamua tūwhare toa i tēnei wā, te kaumātai, Kara Owens. I te rutu tuarua. Ko te kārekore ko ngā tohu nui a te kaiako i tēnei wā. Oma tika, oma māro, kia kaha te oma, kia kaha hoki te rutu. Ko te kite atu i tēnei reanga, ka me tere te tīma, ka tere tau te Māori, te tīma, ka tino kite i te hua, i te mutunga, i te wihara, i te pūtātara, whakamutunga o te kēmi. Nō reira, ko tai atu tūwhare toa ki te whana me te pai hoki o ngā kai aru, te kai omai e whai ana i te pōro heoi. Ko puta te pōro ki waho, ko hoki te pōro ki te taha o Ngāti Kahungunu i tēnei wā. Ngari, pai tērā terenga tuatahi ita tūwhare toa, pai kaha ngā oma hikaka, ki te atu ana i te hikaka o ene kai tākoro. Ngāti Kahungunu, te āhua raru ana pia. Āhua rangirua ana, te kai tākoro rā, tira, ai, tikana tau. Ko tūwhare toa tērā me tā rātou set tuatahi i mutu me te whana, me te kiki. Ko tūwhare, ko Kahungunu tēnei me te pōro i nāia nei. E anga whakamua ana, me te kaha o tēnei oma. Ko whāpia ngā kai rutu, ngā ngana ana ki te rutu i tēnei kai oma, Ngāti Kahungunu. Hara mai ana ki te taha matau. Te kaha hoki o tērā oma. Karia te kauai. Straight up the guts. Atahi māua i te koro mo ngā bumpers ne Utah, me te kite hoki i era momo mahi. Ene kai tākoro i tēnei reanga, kātahira. Ai, he pukinga tērā. Ko tai Kahungunu ki te... Ko waiho te haika kia pā te poro i te papa i tēnei wā. Ko karo ana i te kai tākoro, kai rutu tuatahi. Mātangi rei a mōrehu. Hoki atu ki Wainga. Ki tā rātou kai oma. Engari te rārangi āra o Ngāti Kahungunu. Ko makere mai te pōro. Te hata te kai wawao. Ko maka whakamua. Nā te kaha o te rāringa ārai. Pai noi ho tērā ki au. Engari, hara ahau te kai wawao. Ka waiho tērā whakataunga. Ki a rātou, ki aia ki Wainga nui. E mau ana i te poraka, i te hāte kākāriki, me te nui hoki a tērā mahi.
te whakahaere, te ārero taiaha ki wainga i ngā kapa e rua. Nei, ki te ana e noho ki wainga nui e nei kapa, ko te hio e nei kapa ki te pakanga, engari ko te mahi a te kau au hea, e whakatau i ngā whakataunga nui. E oi, te kaumātoru e omātu ana i te nonoke, tūwhare toa. O Alamazy Taia Gernick tērā, te rutu tuatai. E hoki mai ana ki te wainga nui o te whira. Te pai hoki o te rāringa ara i tēnei wā, he oi. Ai. Ia hatia. I mua, kāre tai atu ki te rāringi. Hapa nui tērā. Rua ngā tere ngā āra e mo te kapa o tūwhare toa i tēnei wā. Kāre kore e rongo ana i te ngenge. He oi. Kaunga ni tēnei me te poro. Kaunga nui. Tai te... Me te tuku hoki. Nā mawha. Nā te whakataunga. Tata kāre kore. Mirimita noi ho te... Hā te... Oi! Aka whakamua, he taka whakamua. Kāre kore i tino tata tērā, tēnā maiwa, ki te atu i ei paku āpita. Te āhua nei, ai. Maka whakamua. Whakataunga tika tērā, a te kai wawau. Ai reira ia. I kite ia, i ngā... I tērā taka whakamua. Kāore au i kite te wātua tai. Ahau hoki, ahau hoki, kāre au i kite. Koira taki kei wainga nui ia. Kei konei tāua. Tūwhare toa, whānga i te nonoke, ka oma, te kaitākoro tuatai, ka karoa i te kairutu tuatahi, te kaumātoru tērā. Raua i te rangi Harris. Me te pai hoki o enei ingoa e hoa maa, Māori ake nei te enei ingoa. Ko hāmene a... Ko hāmene, tūwhare toa, ko whai hapa, ko i hapa te kapa ārai. Te kaumā ono tērā, Madison Marsh. Whakarite ana, karekau he whana, ka oma tō tika hopo kore, karekau he mataku i roto i tērā oma. Āhua, te kaumita te whai. Mea, kāre kore, tatarawa atu tērā kauma ki te rāringi o waho, he oi. Me te mea nei e mohi ona rātou ko te huarahi tere ake, mai te ā ki te e, o te tōtika. Tōtika, te karo atu. Nama toru, whai pōro, kei whakapai tēnei prei, nama toru tērā aviana. Hoki atu taha Māui, he aha tā rātou prei, he aha ngā mea ko āta whakaharatau. Ko te oma, te āhua nei, atu i te prei, i te raka, te oma. Te kaumai engari kei te pito tika rātou, tūwhare toa i tēnei wā, ngā te kauhunguni, he ata rātou urupare. Tuku atu ki tā rātou kaioma tuatahi, kua tai atu ki te rāringa ārai, kahara atu o tūwhare toa i tēnei wā. Waiho mā ngā paumuri enei oma tuatai, tuarua, tuatori pia, e hari. Tika. Wera tērā te rautaki ngā ore ake, tuku atu ki ngā paumuri, kia whai mita, kia whai whakatā ngā paumua. Ngari, kaunga nui, ko ke whakamua ana i tēnei wā. Kaunga nui. Karo. Tata. Te prei whakamitinga pia. Te whana. Ia hatia i reira. Te tākara tonu. Ai, Haere tā te kaiwawao, haere tonu. Haere tonu. Ko hoki pia ki te kore. Ko hoki pia ki te prei tuatahi pia. Tīmata anō tērā a ngā prei. Mea nui tēnei, kua whai āpita, hei whai piro. Tauhoa ka kite, mea he piro ke te mutunga o tēnei terenga.
Engari i tēnei wā, ko te oma te prei matua o ngā te kahungunu, karo i ngā kaitākuro. Ko te painga o tēnei rautaki pia, he ngāwari. Kia kaua e whakauaua i te kēmu. Ai, tika. Tēnō, tika rau atu tērā rautaki. He kēmu ngāwari, ki mai o mā te pōro e mahi ana mahi. Me te whai atu ki te whana. Amatahi mātangi reia mōrehu, haika. E paitana mai ki te Puta i te rārangi, piro. Āhua taitai pia, tērā rutu. Ai. Reira i hāmene tia te kapa. Konei te hapa. kahungunu. Me mea kuau, ka waiho pia tērā rutu heoi. Tērā take hara wau te kaiwao. Ka waiho tērā mahi nui ki e rā e mau ana i te hāte kākāriki. He kukumi pia i te makawe pia. A kene pia. Tērā te tai wāhanga uaua ki te kaiwao, ko te kukume i te makawe. Hara i te mea ka puta e nei tīma i nei kaitākaro ki te mahi i tērā mahi. He mea tūpono noiho. Kaioma tuatahi. Ahua ua i te wā e rere haere ana te makawe. Tika. Me pēhea e whakatika i tērā mō āhuatanga kia kaua e rā āhuatanga e kitea. Waiho mā ngā tautohito te ao. Kāre kore ka whakarite ture te rea ngā NRLW ne. E waiho mā rātau e kōrero tia e rā raru. Tika. Mātangi reia, mōrehu. Kei aia e tai pūkenga, tere, kaha. Kei mā toru, ko rua tēnei tana oma tuarua i tēnei wā. Rau ai te rangi. Hāmene. Ahua tū reiti ia ki te āpiti atu ki tērā rutu. Kua tike. Reiti rawa atu. Koke atu ki tūwhare toi tēnei wā, kei te pito pai o te whira. Te pito e hihe ana rātou. Nā maono tērā, Caitlin Marshall. Taha Māui. Hoki atu ki Taha Māui, te kaumāwaru. Kimi ana i te āputa, kimi ana i te ngoikoretanga o te rārangi āra o tūwhare o Ngāti Kahungunu. Nā motoru. Hoki atu ki ana mo. Kāre pia e take ki te tuku te pōro heoi. He hata te kaiwawao. Haere tonu. He whana mai. Rongo i te whio. He hata nei nei. Te whakataunga te kaiwao, te āhua nei, kāore pia i hoki atu ki te rārangi. He hāmene. Kimi noa o tērā i tēnei wai hoa mai, engari. Tūwhare toa, kia rātou te pōro. Tuku atu ki te kaumāwaru. Kaioma, kaharo atu. Wahine e hira. Me mihia te rārangi āra o Kahungunu. Tino kāre whai wahi atu te ka... Ko hoki atu ki te kauma... Pai tonu. Tika, te rārangi āra o Kahungunu. Te kauma whitu. Pai. Te whakataunga. Ka hoki atu ki te replay. Huitahi ana te kaiwawao me te kaiwawao o waho. Te aho nei, karekau kāri piro. Ka riro mā Kahungunu te pōro. Puta i waho i te whira pia. Kene pia. Hoki, rātai kai o mātua tahi. Nei paumuri anō. Tēnei rautaki i awhi a rātou.
Oh, Nā wai he, kātahi ka he tonu atu. seka. Nā wai hapa. Kāre, he tino me pēha te kore hoera ngā mea ngā coach killers. Ne, Kei tēnei pito te whira, Ai. mō kahungunu. aha koa te pai a te mahi āra o tēnei kapa o Ngāti Kahungunu. Pai roa atu te āra i ka tei ka hapa i tā rātou o mā tuatahi. He mea whakaānini, pōreare i te māhunga o te kaiako. He oi. Mā te aha ka hea tā rātou whakatikahanga. Pēha rātou e whakatika ai i tērā e rāmomo hapa. E oi. Tūwhare toa, whāngai ana i te Manawatu. Ko e tērā, Grace. Teitei roa atu i tērā rutu. Ki atu kia Grace, kei ai te pōru i tēnei wā. E miribiri pia i te kanohi. Koira pia ia, koira o nā mahi. Hara i te mea e... ko makere mai te pōro. Nō reira ko tūwhare toa, ko kahungunu i nāia nei. Tā rātou e rārangi āra, me mihi ka tika ki tā rātou e rārangi āra. Kāre hoki atu, hāmene. Kāre tūwhare toa e hoki atu ki tā rātou e rārangi āra ai. Te taha o te kaua wau. Ko hapa. E oi, te aho nei, wawe, hikaka, hoki. Tēnei kapa Ngāti Kahungunu. Pina rātou timata. Nui ngā kaitākoro ki te taha māwi, oi, ka hoki atu ki te taha mātou. Ārai ngā ārai. Tūwhare toa. Hea te raru. Nā honei kāre whakai ana ki tērā momo rutu, ne, me mea kei ka hiki i te kaitākoro atu i te papa. E hara i te mea haumaru mō te kaitākoro. O reira, ko kahungunu tēnei. E kainamu ana te rārangi hāwhe. Pai tēnei kaitākoro. O ia, e tino, e nui, pukumahi tēnei kaitākoro, nama whitu, rawero atu. Ko paunamu kire tēnei me te pōro. Kei roto i te rārangi rua te kau. Kahungunu, ko tino whai mita i tēnei te runga. Kene pēr ka hoki atu ki taha mātai ki te nama whitu. Kao, hoki atu. Te rutu whakamutunga, he whana. Me te hopu pai. Āringa. E oi, ngā rutu. Ia hatia. E ngā ringa i tapu ai. te reo te au taua. Oere kahungunu. Ka whāngaia te nonoke te kaumita mai te rārangi piro o tūwhare toa. Tēnei tāra te āra e tua whāpia o tūwhare toa i tēnei terenga kotahi. Kāre kore, kua whakaritea, kua whakangungua tētahi prei pairo atu e kahungunu. E oi, taihoka ki te, ka whāngai atu i te nonoke. Waiho mana arā te piro tuatahi, te kaitākoro no Ngāti Kahungunu, ko Ella Maisie, Taia Gernick tērā, mai te muri o te nonoke, waiho mana te pōro. Ka haro atu hoki tērā oma. Riro piro a Ngāti Kahungunu i a kene pia ai tika tau i nā te kaha tā rātou rārangi ārai. Nā wai, kua whai piro. Te piro tuatahi o te kemu hoki. Kua kauma whitu miniti. Tata pau te hawhe tuatahi, kua tai atu ki te... Kei reira. Kua tuku i te pūtātara. Te reo o te pūtātara i tēnei wā. Tonu ana. Te me ngā piro tāpiri hoki.
O reira, ko ngā tika hungunu e ono ngā piro. Ko tuwhare toa karekau i tēnei wā tonu. Engari e te iwi he wehenga anō kei te haere mai. Ka waiho māua ko tamihana, kia whakatā, kia kore koutou i rongo i tō mātou reo mo te wā poto. Engari kia mau tonu mai, mo te wehenga tuarua. Kia ora. Tēnā tātou e te whānau ko hoki mai ki tēnei wehenga rua o tēnei tuki-tukinga ki wangi i ngā kapa e urua kaungunu. I tēnei wā kei mua, tō rātou ihu, ono ngā piro kei a rātou, kia tūwhare toa. Kāre kore ko āta kōrorohia ētahi rautaki, ētahi mahi, ētahi nuka pia, kia whai piro e tūwhare tō heoi, taihoka ki te i tā rātou whana atu ki ngā te kahungunu i tēnei wā. Te kahungunu i te eko ki a rātou te pōro, o matuatahi o te kemu, tōna te kau, neke atu te kau mita, tāna i whai. Kahungunu, pai tēnei terenga tuatahi o ngā te kahungunu i tēnei wā. Ki atu ki tā rātou, konei, ki te atu i ngā waiwai, i te nekehanga hoki o te pōro. Ngā pukenga o ngā kōtiro nei te... Sika, tērā nama whitu, pai o tāna ngāo i tēnei kemu. E kā tērā rutu. Tino kemi ana tūwhare toa i ngā rutu pēnā pia. Engari, ko ai tēnei ko
Ko Ella Maisie, Taia Gernick anō, nāna ngā piro tuatahi o te kēmu. Hara i te mea hei ngā hori hoki tērā omai, karo, toru, whā, ngā kai tākoro, engari ko te mutunga iho, ko ana wauai tere pia te mea i riro, i te take i riro i a e rā piro e whā. E rā waiwai para huti. Tika. Kai mā toru. Kāre kore, ko āta kōrero hea tērā kai tākoro i nānei, me āta mātaki aia. Tūwhare toa. Ko hui rātau. Hea pia ngā tohutoi a te kai ako. Ko tētahi pia, āta mātaki taki i tērā te kai mātoru, āta mātaki taki i tēnei whanāna i te pōro. Hai, me pēwhea, me pēwhea e rutu i aia, ne? Pēwhea te, āra e rā kai tākoro. Matua. Ata rātou āra e rautaki āra kia kaua e āra e ā takitahi nei mea ana te kōrero, pai ake te kāpui o te tangata i te kotahi. Te rārangi āra me neke kotahi. Ai. O reira, i whaia te whanatāpiri? Whanatāpiri hoki, tika. Te kau mārua, ngā te kaungunu, kia tūwhare toa, kore. Kimi tonu ana i te rārangi piro e Ngāti tūwhare toa. Kāre nui te ririkētanga i tēnei wai, me pono te kore, kāre nui te ririkētanga, ko tahi noho pia te hapa, te ririkētanga i wainga i nei kapa. Me te whakatika hoki pia i te rautaki ārai o tūwhare toa heoi, ko whana tūwhare toa, ko whakahoki te pōro ki a Ngāti kahungunu. Me, pai, rutu toa tai, pai. Ngāti kahungunu. Tere. Tere hoki o nei kai tākoro. Mō rea rawa tērā pūmanawa. Tika. Waiwai para huti. Reira ko Ngāti kaungunu tēnei haere whakamāui ana. Tēnei nama te kaumārua ko te atarangi ropituni tēnei. Tino he ki te atu he tīma rerike a Ngāti kaungunu ke te whakamahi rātou i te pōro. Ke te tuku i te pōro, hara i te mea ke te oma noa rātou atu i te raka. Haere tonu ana. I ngana ki te whana. Ahua, tī weka tērā tākoro, tērā prei. Ko hoki atu te pōro. Ko whai wāhi atu te pōro ki tīma o tūwhare toa i ngā nei. Hāta rātou whakahoki, hāta rātou whakautu i ngā mahi pai a Ngāti kaungunu. E nonoke ke te haere. Nā mahono, ka whāngai atu tērā nonoke, Caitlin Marshall Kiel. Tūwhare toa ake nei. Nāna. Whakarite hoki i te prei, te prei koa whakaharatau. Tuku atu, ki te kai o matua tahi, te kai mātoru. Rauai te rangi. Tuku atu ki tō rātou kauma tuarua, nā marua tukau. Akinehi, heoi. Ko hāmene. Taitai rawa te rutu. Rutu i te kaki, ake. Tiro ana ki te rārangi o waho. Ko tētahi o ngā tino whakahau o tēnei whakatātai. Te haumaru, te tiaki, te kai tākoro. Nā reira, e mihi ana ki ngā kai wawau, me te rā mahi nui ki te āta tiaki i ngā kai tākoro o tēnei whakatātai. E oi, aha koa tērā, he kēmu mua rea tēnei. Tuki ngā tēnei.
Kāre kore, e kite atu i e rā momo āhuatanga ki wainga i ngā kapa o tēnei whakataata. O, me te paoki tēnei, oma, tuatahi. Ia koe kōrero ana. Ama, te kaumātoru tērā. Anō, ko ia. Takamai te pōro. Ka raha ki rā. Tūwhare toa mutu ana i te oma pairo atu o nama te kaumātoru rau ai te rangi. Ka hapa. Ka roha hoki rā ki a tūwhare toa. Anō tērā rārangi ārai o Ngāti Kahungunu. Te kaha hoki o ngā rutu. Te aki ai rātou i tō rātou rārangi piro. O reira, ka waiho mā rātou tēnei noroke e whāngai. Ko puta te pōro. Ko ai tēnei. Koe nei te nama te kaumātoru anō. Tōna rua te kaumita pia tērā oma. Te kaungunu. Hela meizi tērā i nāi nei. Te nama te kaumārua tērā, me te pōro ko te ātārangi Ropitini. Haere mai ana ki te taha kāpō. Ka tērā oma. Nā te kaungunu. Nā mawhetu. Ke nepea he tuakana teina e rā toko rua. Tino hangarite ana rāua. Kei hea te rāranga ārai, ka pai, tūwhare toa, kite atu i tērā paku hapa. Ko haere whakamuri a Ngāti Kahungunu. He hoi, ko tai rātou ki te mutunga o tō rātou te renga. Ka rei tumo me he mea i muri, enei kai, ki te atu āua, taitai. Hāmene tea. Āua, taitai tērā. Me te pai hoki i tērā tūmomo tū āhuatanga. I mōhio ia, I hapa. I hapa ia, Ko tērā tētahi āhuatanga ātāhu o tēnei whakataetai. Kaore nei kai tākoro e puta ki te tākoro me te whakaaro ai ki konei au ki te tūkino i te kai tākoro e hara. Tae mai rātou ki te pakanga ko te toa, tētahi mea matu o tēnei whakataata, engari e hara i te mea nui. Ko tahitanga i raro i te kaupapa o te iwi Māori, o te riki Māori. Kia whakahoki atu ngā kaitākoro Māori ki tōna anō ukaipo. Ko te whakamahi i te whutiporo riki hei waka. E hono anō ai te tangata ki tōna ahurea, te kōtiro ki tōna ahurea. I enei rangi whakatāka ki te i etehi kapa no Aotearoa, etehi o ngā kōtiro. Ko hoki mai mo te wā tuatahi ki enei whakataetai no reira. Waiho mā te whutiporo tō tātou ahurea e kawe. Tika, me te mea, ko te oma kātahi tēnei kōtiro, nama ono i oma. No, neke atu pia i te rua te kaumita. I tēnei wā, ki te rongo ahau i tētahi momo āhuatanga kei āhua wawe taka kōrero e oi. Kei reira, i reira te kaiwawao, ki te atu i tērā hapa, i te tuku whakamua o te pōro. I te rongo au i tētai ahu, i mua i tērā hapa, i te rongo au i tētai ahu, ki te hoki i tētai ahuatanga kene pia, e kainamua mai ana tētahi piro, mā te kapa o tūwhareto heoi. Koinei te raru o tēnei mahi ne, tami ana ko ka mea atu tātou tētahi mea, kua rau atu te tapu ki runga i te tangata. Mākiti. Mākiti ia te kaita. I nāi nei, kua tino pai mātou ngā utaua ki te mahi tērā. Ko ngā waiwai para uti i tēnei taha, Māui, koi a te nama te kaumātoru anō, koi nei tōna piro tua toru mo te kēmu, ko Ella Maisie, Taia Gurnick. Ella Maisie, tēnā koe, kāre kore, kua kite atu i ngā kaiwhiriwhiri i o mahi nui i tēnei kēmu e hine.
Kāre kore, ko whai wāhi atu, ko tohu tikangia pia tō ingoa, ki te rārangi whakakanohi i tō iwi, i tō motu. Nō reira, ko whai piro koe, he whānō piro ki tō ingoa. Ella Maisie, ko tana, tēnei tana kēmu, kāre kore, e nui atu ona tākoro engari, ke te kite atu tēnei roto i te riki, ko ia tētahi o ngā tino kai tākoro i tēnei whakataetai. Whakakanohi ana i tōna iwi Ngāti Kahungunu, ka mutu. Kāre kore, ka kite atu i tāna ingoa ki era atu kapa hoki. Pito mata. Tērā pia, ka waiho mana e kawe i tō tātou iwi Māori pia. Ka aroa ki tāna ki tērā piro, ki tērā whana tāpiri. Kene pia nā te kaha, te pukumahi a tēnei kōtiro, i pau te hau, e aua. Engari, kāri i riro i ngā piro tāpiri. E oi. Te kau maono, ngā kaute ki te kore, Ngāti Kahungunu i tēnei wā, kei mua. Tērā pia koira te makutu o te Aotearoa anō, e piata mai ana i reira. Kua tino pai mātou ki taua mahi ināi nei, kei taumata kē i te wā ka whakaaro mātou. Ne, e hara i te mea me kōrero mātou, engari i te wā ka whakaaro mātou, ka makutu. Tika rā. I te kōtiro rā. Kia aroha mai. Engari, tui whaere toa, whana taha māui o Ngāti Kahungunu, tēnei nama whitu anō, Aotāia, Māia, kaha. Ko hoki atu, te kaumārua, pukumahi hoki tēnei kōtiro. Me te whakatua rua. Tui whaere toa, hea tarata euru pare. Hea tērā. Te aha tērā? Kāre pia i tika te prei te pōro pia i aua. Hea te whakataunga te kauawau. E oi, kua riro tūwhare toa te pōro, kei oai te oma tuatahi. Ko tuka atu ki tā rātou nama waru, Grace. Te kaha hoki o tērā oma, te māia hoki, e rei tērā oma tuatahi te he mea ngāori. Me mihi kā tika ki ngā paumua. Ia te wiki e oma pērā ana. Mā rātou te tūā papa o ngā terenga e whakatakoto. Tika rā atu, nā matu kaumaturu, pukumahi hoki tēnei kōtiro. Hoki atu ki atu kaumawaru, wahine hire. Pukumahi hoki tēnei kōtiro, tēnei whakataetai, tēnei kēmu. Hia ana hau te noho wahangu kia kaua e makutu i tēnei tīma, engari i reira pia. I kitea tētehi āheinga pia, mā te kapa tūwhare toa engari i reira te rārangi ārai o Ngāti Kahungunu. E puta ana i tā rātou hawhi nāi nei, mā te taha kāpō. Tērā whakataunga kauawau, te ahonei hāmene. Kāre pia e hoki atu ki te rārangi ārai. E oi, ko riro, ko hoki te pōro ki a Ngāti Kahungunu. I reira. Waimari e. Engari. Waimari e i reira. Ko puta te pōro. Te waimari hoki i te kaiwhana i te kāore i kite pia te tūwhare toa i tērā pōro, i mua i tane puta. He oi, Ngāti Kahungunu, o matuatahi. Hapa. Kāre i tika te purei i te pōro. Ko waimare au, ko tohu a te kauao, he nonoke. Tūwhare toa i tēnei wā, e kimi tonu ana i tā rātou
Rārangi āra e ahakoa kei te moe o rātou e kei hea. E ara i te mea he ngāori te whai i tērā piro i tērā rārangi. Hea te tahi, hea te rautaki, hea te prei, kei mua i te aroora, hei mahi mā rātou. Hare mai ana ki te taha kāpō. Engari i reira te rārangi āra i o Ngāti Kahungunu. Tūwhare toa, pukarite ana. Ki mai ki te taha kāpō anō, te kaumawhitu tērā. Ava Hargreaves. Oi, tērā ingoa Hargreaves. No roto mai o te arawa waka. He whanaunga pia ki a Jared Wairea. Kene pia. Ki te titiro tātou ki taua oma. E kaore e kore. Pērā rawa tana kaha, he rite tonu te kaha ki tērā tautōhito. Kahungunu i nai nei, tūwhare toa i nai nei, me ki. Oke atu ki taha Māui, kene pia he āpita. Tino tata. Rua mita pia te tawhiti. Oi! Te aho nei i hapa, paku hapa tērā. I maka te pōro, i makere te pōro. I te kai oma e kohi ana i te pōro. Ko aimari e pia. Ngāti Kahungunu i tērā hapa. Āhua 2 miniti ki te toi ki tēnei kēmu. Nō reira, ko Ngāti Kahungunu, kei mua i tēnei wā tonu. E whai ana kia piro anō i mua i te mutunga o te kēmu. E hare whakamāui ana. Hoki ana ki te wainganui o te whira. Ki wainganui o te whira. Ngāti Kahungunu, tā rātou oma tuatoru, tēnei. Whai ana i te āputa ki muri. Ki muri tonu i te raka. Kei reira ngā āputa. Engari tēnei, kai tākoro. Pukumahi hoki ia i tēnei kēmu katoa. Te hikaka, te ngāo hoki. Ngāti Kahungunu. Nei, te nama whitu, ko a tāhua papanui tēnei. E prei ana te pōro. Ngāti Kahungunu, ko whai āpita ia. Mātangi reia mōrehu me te pai o te ruti. Te prei whakamutunga tērā. Ko ki atu ki a tūwhare toa i tēnei wā, ki te prei te pōro. Kia wai te oma tuatahi. Pai te rārangi āra o tūwhare toa i tau wā. Ko ki atu taha kāpō, he kere pia e āpita. Pai ngā mahi karo nama tikauma ono. Medicine Marsh. Ko ki atu ki a nama rua, Waimare, ko oma. Ko tuki ia ki te rārangi ārai. Ko tangi i te pūtōrino, te pūtātara. He tohu atu te mutunga e te kēmu, engari ki te aere tonu a tūwhare toa, kia rātou tonu, ko whai whana. Te aru tonu i te pōro, kia oai. Kia Ngāti Kahungunu i tēnei wā. Kātahi te kēmu. Ko tērā ki wainga i enei kapa e rua, ko te mutunga o iho. Ngāti Kahungunu, te kauma ono, tūwhare toa, kore. Nō reira e hoa ma. Kātai te kēmu ko tērā ne uts. Ai, kātai te kēmu. Ngā mihi ki te kapa o Ngāti Kahungunu, nā rātou ngā rare mō tēnei kēmu o Aotearoa te whānau me tere tō mātou tahuri, nā te mea kei te huri ngā kāmera ki te whira tuarua, nō reira kia mautonu mai mo te kēmu e whai ake nei. Kia ora.
No reira kua mitsu te haka a ngā kapa e rua nei ngā hau e whā o Wainui o Mata e pakanga atu ana ki a Ngāti Hine i tēnei tukinga o te reanga te kaumā whā i te whira tuarua o Puke te Whero. Mihi atu ana ki au koutou e mātakitaki mai ana i a koutou tamariki mokopuna. Hoi anō rā, ko tēnei te kēmu whakamutunga o tēnei hāwhe o te rangi nei. Ana ka paku whakatā mātou, a muri ake, kia o tāia, kia wātea, ngā kai hopu pikitia, ki te paku kai, ana ka hoki mai a te rua kraka i te ahia hine. Ko tā hua nei ko ngā hau e whā o Wainui a Mata tērā, ka tīmata i tēnei pakanga, ko riro mā rātau, e whana i te pōro kia Ngāti Hine. Ko pātara pēra mana hau, ana ko hoki mai anō a tamehana morunga ki tēnei papāhotanga a tātou. Ka kite au i te tai kākāriki ko te whakaaro tuatahi ka whakaara ake ko te kapa o Wainui o Mata. He rongonui rātou ki te whakatairanga i tērā tai kamutu, he rongonui hoki rātou ki tēnei momo tākoro o te riki. Tika tā. Kēnei ngā kai tākoro ko puta i tērā whaitua, i tērā whārua, kua whaiwahi atu ki ngā tīma matua o Aotearoa. No reira, ngā hau e whā Wainui o Mata, nau mai, hara mai. Ko te pai hoki, tērā tīmatatanga, i whana te pōro, i puta ki waho, no reira, ka whakawhiwhia kia rātou te pōro. Hoki te pōro kia Wainui o Mata, tīmatanga pai tērā. Ka tuku mā te kaumātoru kia Keilani Orupe, te kāpene tuarua tēnei kapa, Wainui o Mata, ki te whāngai te nonoke, ki te tuku atu ki te taha matau. Te āhonei ka reno kia tau te Māori. Hikaka tonu ana ngā kai tākoro. Ka pērā i ngā miniti tuatahi o ia kēmu ne, ka aua 3 miniti, 4 miniti i mua i te taunga o te Māori ki wainga i ngā kapa, ki wainga i ngā kaitākoro. Nā wai ka kite atu, ka rere haere te kēmu. Oi, ko hoki te pōro ki a Ngāti Hine. Ai ka pai, ko Ngāti Hine tēnei, e ngā whakamua ana i tēnei wā. Ki te kite, ko e te hi o Teina Kōtiro, e rereke te āhua o te poraka, ko e te hi he māwhiro, ko e te hi pango. E re ahakoa tērā, te kapa tonu tēnei o Ngāti Hine, o te pai, te kāhoki o tērā o ma. Ana veia Pickering tērā. Ngā rutu hoki o Wainui o Mata, kaha, te rārangi ārai. Ko kōrero ke māu mo te rerekētanga o ngā tīma, te nuinga o te wā, ko te rāringa ārai, me he mea he kaha te rāringa ārai, ka nui ngā hua i te mutunga o te kēmu. Tika tāu ana, he whana, ki te taha maui, nā Chili Edwards tērā whana i tuku ana, i whai pai te pōro, e marino pou, engari i maka whakamua, Waimarie katoa ngā hau e whā, i tērā hapa o Ngāti Hine, mei kore ake ko tērā hapa, he piro pea, ka whai muri mai. I tērā mahi pai ana. Engari. Waimarie katoa a Wainui o Mata i tērā hapa, he oi. Kua whakarite te nonoke, kua whakatau te kaiwawao. Me nonoke rawa. Whaiwahi atu te kaioma tuatahi, karo ana i ngā kai tākoro, e ngana ana ki te whai āputa. Wainui o Mata, pērā tonu ana tā rātou kaha i tēnei wā, toru whā ngā kai tākoro, i mua i te rutu i te kaioma. Wainui o Mata. Hea te whakataunga te ahu nei, roa rawa, te pupuru. Te kairutu i te kaioma. Wainui o Mata, hea tā rātou. I nāne, tuku atu ki te pōro. Tā rātou paumua. Me te kāo ki tērā oma, ki te takoto tonu, te tehi o ngā kairutu. Tā hua nei i pāngia, tana wāwai ki tana mata. Reira,
I whara. Ki te hoki au i te ririketanga o enei reanga. Tēnei reanga te kaumā whaa, kaha, tere ake. Oi, paku hapa. Ngāti hine, kia rātou. Te aho nei, kia rātou te whāngai te nonoke. Ai. Ia tātou tatari ana, ka hoki ngā kōrero au e pāna ki te āhua o ngā hau e whā wainui a mata me te huhua o ngā whetsu maiangi I puta I te rau ngā karapu. E mihi atu ana kia Ken Laban me te whānau me tana kāhui a ta whakaungungu I Teina Kōtiro atu I te reanga te kaumā toru ki te kaumā whiti me te kaumā iwa no hoki. Ko roa nei rātau e whakarite ana he wānanga e tāi ai Teina Kōtiro ki te whakapakari o rātau pukenga I roto I te riki ana ke tiki te tātou te hua o era mahi a tērā a era kai āwhina. Heoi, ko taia bauka tēnā me te pōro I aia nei. Luke e whāngai atu ana te pōro. Kia Edwards. Zariel, mo te rutu kaha, te rutu tuarua I tēnei terenga kotahi. Luke atu. Kia Edwards I ai nei. E maka te pōro atu ki tana hoa. Nā te kaha o te rārangi ārai o Wainui a Mata kaore pērā rawa te nui o ngā mita I whakawhiwhia kia Ngāti hine, engari te pai hoki o tērā whana me te pai hoki o te whai o ana hoa I whiua te pōro ki mua ana ko riro anō e ngāti hine te pōro ko Tauwha tēnei. Mason Tauwha. Ana a Edwards I ai nei. O Luke aroha mai, Luke atu Ia dami half engari a te pai o te rārangi ārai I whiua Luke ki waho. Tērā pēr. Wawe pēr tērā heki I te haki. Ai, tika tāu. Ia tātou e titiro an ai. Tika tāu e hoa. Kaore tika te hoki whakamuri no rei hāmenetia. Luke. Wainui o Mata. Harris tēnei. Harris. Paku hapa pēr, e oi. Haere tonu, kārui ki te. Edwards. Whakaatu ana I ona pukenga. Luke I ai nei. Ana ko te kaumā toru tēnei ki te tātou I tōna kaha, Nevaeh Pickering. Te ingoa rongonui I roto I nei whakataitai, te ingoa Pickering, ko Paris Pickering tērā. I roto I ngā tau, ko te tehi o ngā tino whetū, I roto I ngā reanga. Te kaumā toru atu ki te kaumā waru I ona rā. He waira, hoki atu ki ngā, ki te parirau. Te pai hoki o tērā rutu, nā matahi tērā. Maia Simeona, no Ngāti Parau. Te kaha hoki o tērā rutu o tērā rārangi ārai o Wainui o Mata. Kāore ki te I tētahi paku āpita. Nā whāno, kua riro I a rātou te pōro, I a rātou te whāngai I te nonoke, I tēnei wā. Me mihi kātika ki tērā rārangi ārai ki era kairutu. Kāore I tuohu, kāore I whētui. Ioi, ko hoki atu pōro, engari. Engari, maka whakamuri. Kātahi. Katai ka maka whakamua. Ko era ngā momo hapa, ka tino whakaānini I te mahunga o te kaiako. Ai, ka kore pēr he makawe a muri ake I tēnei kēmu aha. Eka. Ko era ngā momo mahi ka tino whakaprai I te pinati. Nā ko Chili Edwards tēnei e whāngai atu ana I tēnei no noke. Engari ko tēnei kōhine toarawa atu nei a Pickering. I ngana ki te tuku I te pōro ki te rārangi piro, engari maka mai te pōro I ana ringaringa. Te rārangi ārai anō o Wainui o Mata. Ai. Kaha tūraki, kaha kaupare ana I ngā oma, I ngā kai oma o Ngāti Hine. Heoi tērā nama te kaumā toru. Kei aia etahi wai kaha e koke whakamua ana, e whakararu ana I tērā rāringa ara I tērē. Wā, kene pā,
A tōna wāpea i tēnei kēmu, i tēnei whakatāta, ka kite atu i ana mahi whakararu i te rārangi ara. Heoi, mai nui mata i tēnei wā. Kua riro mā rātou, te oma tuatahi, ko hoki atu ki tō rātou kai oma tuaro, engari kua tūraki, kua tuki atu ki te rārangi ārai, kaha o Ngāti Hine. Rā Pickering anō hoki me te rā rutsu. Matikau mā toru, puku mahi ia i tēnei wā. Ngoi, wainui o mata, e ngana ana ki te whai, kei hea te āputa, kei hea te ngoikoretanga i tēnei rārangi ārai. O ara, ki mi te Anei te pia, āputa. Ngā matikau mā whātera, Lia Ray. Noroto mai o wainui o mata, ka tai atu ki te whana, me te harikoa hoki pia o te kai ako i tēnei wā. Ai, puta i tō rātau hāwhe. Pai anō hoki, te whai atu i te pōro i ana hoa. Ana ki te rārangi rua tekau i aene a Ngāti Hine, e ngana ana ki te puta i tō rātau ake hāwhe. Engari ara, te rārangi ara i anō. E kōrero tia nei e tamehana i mua ake rā. E pakari tonu ana, ana i taua wahine rā Pickering. O, tata Ki kimi ia. te tahi puare. Ai. I tīnei, ngari nā tōna kaha i haere tonu tāna oma. Te pai oki o tērā ruti, maka ai. mai te pōro. O hai, ko tuku, kia haere tonu i te prei, ko hoki atu kia wainui o mata, tēnei kaitākoro, karo ana i ngā kaitākoro, i ngā kairutu. Hoki atu ki taha matau, tēnei kaitākoro, kātahi ia i rutu kaha i ngā kaioma, i nānei, ko riro māna hei kōkiri whakamua. Wainui o mata i tēnei wā, ko hoki atu ki taha matau. E whai, kei hea te āpito, kei hea te paku puare. Kia whai rātou i te tahi, kia riro rātou i te tahuna o tēnei kēmu pia. Tērā te whainga nui. Tika. Nā, ko te Tai atu. whakamutinga te ahuene o Kaopea. Marima tēnei, Riley. Me te kaho ki o tērā rutu. O kia mai ki te taha māui. Tēnei kaitākoro tonu, ko ia, pukumahi tēnei terenga kotahi. Tuku atu ki te tikau mawhahe oi, te āhua nei. I tangi te whio o te kaiwawao i mua tonu, i tērā maka tuarua. No reira ko Ngāti Hine, ka tāia te paku whakatā, whakangā, whakahā anō hoki. Runga i te mōhio tatatonu, ka whai piro ngā hau e whā, ngari tūpakari tonu i te rārangi ārai o Ngāti Hine, ka tahi rā te kēmu ko tēnei o hoa ma. Tika rau atu. Ko tata pau te hāwhe tuatahi o te hāwhe, o tēnei hāwhe, karea no tētahi ko whai piro. E tohu tērā o te pai o te kaunga hoki o tēnei kapa e rua. Ko wātene tēnei, wātene. Ki mi te tei puare eti, ana i maka tuarua atu te pōro. Ki tāna hoa. Ahakoa. I rutu ki waho, te wahine rā. Pai tonu tērā mahi, a Ngāti Hine. Kia wainui o mata i O'Shea tēnei wā. Owen pia tērā. Kia rātou te pōro. O tuku atu kia Lia Ray, te oma tuatahi. Ana ko Edwards rāua ko Pickering tērā, i roto i tau arutu. Wainui o mata, kimi ana, kei hea ngā pita. Me te ngāori hoki o te rautaki i tēnei wā. Tuku me te omakaha. Pērā rawa te māma o te kēmu, mena e tika ana tō hopu, mena e kaha ana tō oma. Amatikau mā rima tērā, Milan, Pātea. Ko hoki atu kia Lia Ray, tikau mā whā. Me te kaha hoki o tērā rutu, heoi. Haere tonu te karanga. Ai, kaore aha ki aia. Tū tonu. Me te pai o te whakamahinga o te pō. Engari.
I kite ia, I pute ngā whatsu o te kōhine nei, kite ia i te rārangi piro. Ai, te tāruatanga o tērā nekehanga. Kaore whakaitia i tēnei kēmu. Me he mea kua tau ngā ringa ki te papa, kaore whakaena kia hiki anō e rā ringa ki te whai piro. Ahakoa te tata, te tawhiti rānei o te pōro ki te rārangi ārai. Lea Ray, kaore i tika te whana a Ngāti Hine. Karo ana i ngā kaitākaro, ai tonu, ke te haere tonu. Tērā te karanga te kaiwa, haere tonu, ai nui o mata. Tuku atu ki o rātou kaitākaro, nama te kaumārua. Kei ai te pōro, te mahi nui, Renee Governor. Hoki mai ki taha māui. Tēnei wā, nui tonu te ngā o tēnei kapa, wai nui o mata. Hoki mai ki taha kāpō, nama te kaumātoru. Me te rārangi ārai o Ngāti Hine. E toru e whāpea ngā prei i whakaaro au ka piro engari mo tēnā. Miramita noi o tērā te pōro atu i te rārangi. Kāra kira. I maka whakamua te pōro, ka ora tonu a Ngāti Hine. O nōnei e mene mai ana ngā atu o te riki ki a rātau i te newa e wā. Ai, te karo atu. Ngāti Hine, oi mari e oi, akene pia nā te kaha hoki, a te ārai, te rāringi ārai o Ngāti Hine, kaore wainui mata i whai piro. Anei, ko tēnei te rutu tuarua pia. Ngāti Hine, tāwhanei i hāmenetia. Ngā hau e whā. No reira, ka hoki te kaute ki te kore. Nā ka tīmata no a Ngāti Hine. Ki te puta i tō rātau ake hāwhe. Ko ronei rātau e noho ana ki tēnei wāhanga o te whira. Ko tā rātau e tino wabotatia nei. Ko te puta i tēnei hāwhe. Ai nui o mata, whakātu ana i tō rātau hikaka. Ai. Nā tērā i hāmenetia kaore tūtika te māka. Nō reira, ka tīmata no te kaute. Anei, ko Luke tēnei. Luke e haere tonu atu ana. Ka tahi rātau ka tai atu ki roto i te hāwhe o ngā hau e whā o Wainui a Mata. Ka maka te pōro. Hāmene anō. Hāmene tuatoru tēnei. Aroha mai e te whānau, kaore te katoa o ngā ingoa o tēnei kapa i homai. Nō reira kaore te mōhio au, kaore te paku mōhio ko wai tēnei kōhine. Mena, ko tērā te kaumāwari, tāwhene. Engari ko Pickering tēnei, ko e te tehe o ngā toa o tēnei kapa o Ngāti Hine. Rāua tahi ko tēnei kōtiro a Edwards. Edwards i ai nei me te pōro ka whiu atu ki tēnei kōhine. A Harlow. Nā ko whaiwahi atu ki te taha tika, te pito tika o tēnei whira. Owen! Tino tata. Ai, iwa whāpea mita atu i te rārangi piro. Ko haere rātou ki te taha maui, wātene atu. Engari maka mai te pōro i ana ringa. Ko ngā pūkenga atu āpapa. Ai. Te hopu me te pāhi, te tuku o te pōro, te koera ngā mea me mātua mōhio, te kaitākoro. Tika tāu, ngā tahi pai heneti. Koera ngā mea ka āta whakapōreare i te kaiako. E oi. Wainui o mata ko ora. I tēnei whakataita i tēnei tukinga. Pai, kare kore e tukinga whainara pia tēnei. Tika tāu e wa. Hauhoka ki te. Re tino harikoa te kite atu i te hikaka o enei kaitākoro tētai o ngā kaitākoro Wainui mata te kaumata tahi. Ko ia tētai e whakātu ana i tana ngāo i roto i ana mahi rutu.
kene tauho ka kite me he mea pērā tonu i tana ngao i aia e o mana. Ko ia. Ngoi nui o mata i tēnei wā. Tukinga nui. Pai. Tauwha tēnā Mason, tauwha. Me tērā rutu. Matakai mārima tērā. Milan. Ngoi nui o mata. Hoki atu mai ki Wainga nui pū i te. Ko tēnei takai mātahi. Alexis Mihaere. Reira Pickering. Tāwatahi. Ko Wātene. Are tonu a Wainui a mata. Ko aki mai ki Wainga nui. Ko whai āpita pia kau. Wainui a mata. Ko aki atu ki taha matau. Tai atu ki te whana. Pai tērā terenga. Wainui o mata i nānei. Whai ana. E aru ana i te pōro i te kai oma. Me te paihoki o tērā rutu nama te kau tērā, Keilani, kau ko Zariel Skipworth. Ai, ko tangi te pū tātara te paihoki o tērā wehenga tuatahi o tēnei pakanga i Wainga nui a ngā hau e whā o Wainui o mata me Ngāti hine. Pai katoa ngā pukenga kei ngā kapa e rua, engari ko ngā rārangi ārai a ngā kapa e rua e tūpakari ana. Te karo atu e toru pea noiho ngā kaitākoro o ene kapa e rua. E whakapai ana hau ka tā te whai i tētahi āputa i era rārangi e rua. Heoi, taiho ka kite ko tērā take kei kone au e waha ana i ngā kōrero e hara a hau te kaia ko ēnei kapa. Heira ka waio mā ēnei kapa ngā mahi nui i tēnei wā. Awa, ka hoki mai a te wehenga tuarua ki te kite hahateha. Ko tata nei mai toni mai e te iwi. Muscle memory for me now. These are longer now, so you just have to like move the box as well.
And it would be like already playing, we'll be moving cameras and stuff, and then you're like trying to like hand and walk around your camera like standing on there. Nau mai, hoki mai te iwi ki tēnei te wehenga tuarua o tēnei pakanga I Wainganui e ngā hau e whā me Ngāti Hine. Ki te kite koutou kore, ki te kore I te pai o ngā rārangi ārai o te pātū watawata o ngā kapa e rua ne. Tauhuaka ki te kōwai, te kapa tuatahi kāhinga. Ka whakawhiwhia, kōwai te kapa ka whakawhiwhia I te piro tuatahi o tēnei kēmu Ngāti Hine. Me te timatanga pai ra wātu nei Māori no pau tērā I hopu I te pōro. No reira ko Ngāti Hine tēnei e anga whakamu ana. Ko Chrysler, Wātere Joseph tēnei e pre ana te pōro. Whiu atu ki te pau mua nei a Cinnamon Abernethy. Ko tētahi tohu nui o tētahi kaitākoro pairo atu. Me he mea ka tāe ia te kaupare. I ngā taumahatanga, I ngā hārukiruki ngā o te kēmu. Ai. Taihoaka ki te kōai tērā kaitākoro o ene kapa e rua. Engari, ko tēnei tikau mātoru. Ai, Paris, Pickering. Ka pai atu I dummy half, ka tiro anō, kia pūrua te moko. Ako Pickering tēnei, Nevea Pickering. Mauma hara I tēnei ingoa, ko ia te tehi o ngā tino o tēnei kēmu. Mō te kapa o Ngāti Hine, arā no hoki e te hi ingoa kei a koe o te kapa o ngā hau e whā o Wainui o Mata. Ki te atu I tērā paku āputa ki muri I te raka ka mutu, nā te pai hoki, nā te tere hoki o te prei a te pōro, e whai wāhi atu e kite atu ia I tērā āputa. Ia, we titiro ana kia Roxea wā tēnei, ko haere, ko hoki old school, ki te kura tawhito I tēnei whanatapiri e hoa. Seika, kei hea te one maharanau ki te one. Engari, kaore I te tuki. I tērā mahinga old school, tērā mahinga. Iau I te koanga reo, I te whakamahi mātau I tērā aungatanga, engari, ei me ata whakaro. Ana kaiako ki te haere ki te toa. Hoko I te tehi. Kare kore he ka tatarawa tēnei kēmu ko tērā piro tāpiri. Kene pēr te ririkētanga. Koia e hoa. He wai. Wainui o Mata. I ki te tātou, I te timatatanga o te kēmu, ko Wainui o Mata I whana te pōro I puta ki waho. I pērā anō hoki a Ngāti Hine I te wai whana rātou te pōro. Tiro, mena ka pērā anō, mena he hapa, kao, I pai tērā hopu e Edwards. Pai hoki tērā rutu. Kaha. Te awha tēnā e pare ana I te pōro, ko hoki pēnei mai ki te paumua. Ana ko Abernethy tēnei, Cinnamon Abernethy. Nei, ko te karanga teitai rawa tērā rutu. Ka hoki atu ki rā kōroro, ko te haumaru, ko te tiaki, te kaitākoro, te mea matua o tēnei kēmu. O tēnei whakatātai anō hoki. Abernethy. Hoki atu ki a Pickering anō. Pickering anō. Te kaha hoki, te ahonei kaore whakamahi I ngā ringa. E hoki pia ki tērā oma. Purua anō te moko, osh. Tika pia tāu. Kaore I tika te rutu. A te wahine nunuira, te kohine nunuira. Ahoko te kaha o tana rutu. Kaore I whai I ngā ture. Tērā te paenga pia o Pickering, kāre aha ki aia, ki te mōhio ia. O taku he, oa, I maka whakamua te pōro ia ki tā te kaiwawao. Te tiro.
Tērā take kei konei māua, kei te whira, te kaiwa. Ai koia, i maka whakamua te pōro. Tērā pia ka hāmeneti i te mea i mua tonu, kei te āhua. Pukuriri, anā hoa. Kaori hopu tika te pōro. Tā nei nonoke, ko te whakataunga. Maka whakamua, ka nonoke. Ka riro mā ngā tihine, te whānga i te nonoke. Nā ko Edwards tēnā e āta whakarite ana i te tahi rautaki me tāna hoa. Ana Vea Pickering. Waiho mā Edwards e whānga i te pōro. Te haika pia tēnei. Paku hapa pia. Ai, te āhua nei. Halau. Tāna oma i te wai tai atu i ki te papa. Paku hapa. I maka whakamua. I te rutu pia, i te rutu kaha hoki. Ai, ko e ranga mea ka tino whaka ānini, tino whaka pōrearea i te māhunga o te kaiako he oi. Ko ke atu kia wainui o mata i tēnei wā. Te oma tuatahi. Me te pai o ki te raoma. Rua te kau mita pia. Nā marima tērā, Riley. Tana rāringi, ki te rāringi ingoa, e ai ki ngā i tēnei rāringi ingoa, ko ia te kāpene tuarua. Te kāpene hāpai o te tana kapa. E hapa anō te āhua nei. Ngā kapa e rua. Pēnei ana i te rutu tuatai tuarua rānei. Ka hapa. No reira i roto i ngā rima miniti kua hipa i roto i tēnei te wehenga tuarua e whae rima pia ngā nonoke. Kua oti e ngā kapa e rua nei. Ka tahi māua i te koro o te kaunga o te pai o tēnei kēmu. Ka tai ka kite atu i ngā hapa. He hapa anō te āhua nei. Go. Te makatua te kāna. Mea anō. Te makatua ngā kaipapāho. Tērā te peha, te whakatika peha, te urupare hea ngā tohutoi a te kaiako, kāmute hā ngā tohutoi a ngā kāpene o tēnei, ngā kaiarahi o tēnei kapa, o ēnei kapa e rua, ki te whakatau i te Māori ki wainge a rātai, kia pai ai tā rātai whakatutuki i ngā whainga, i ngā nekehanga, i ngā purei, ko i āta whakangungua i roto i ngā wiki. I te wā i a māua ko tami ana, ko tātā mātou kāpene ki a mātou mina e pera rawa te nui o ngā hapa. Hoki ki ngā basics, oma tō tika, hei aha te whiu haere i te pōro, kia tika rawa atu. Pai hoki o tērā rutu, Pickering. Te kaumā iwa, kia Jordan. Anu o mata ko hapa anō, nā te kahapea, nā te paipea o te rārangi ārai. Ai. Kare anō kia kite i tētahi whana, kare anō kia tai atu te enei kapa ki tō rātou whana. Ki te kite ia e nei, i runga i te kanohi o enei kai tākaro, ki te āhua rangirua, ki te āhua amaimai ia e nei. Koia pia, te āhuatanga hei whakaaro ake, ma ngā kāpene, kia tau te Māori, kia tau ngā piro, kei te pai. Kia hoki atu ki e rā tohutoi, ki ngā basics, ki ngā pūkenga tuāpapa, rutu kaha o makaha. Wainu o mata, e whakarite ana ki te ārai. Tuku atu i te pōro, ko tuku whānui i te pōro. Ai, i roto i tō rātou ake hāwhe. Ara, kaore i whai i ngā pukenga tuāpapa tāu e kōrero nei, pupuru te pōro, oma kaha, oma whakamua. Kimi ana, ko ai tērā kai tākoro. Hei whakatau i ngā piropiro o ngā kapa. Kine pia, tēnei te kaumaono ai. Te kaumaono tērā ko Taylor Wepu.
Teila Wepu, ka re kore he whanaunga ki ngā Wepu ki a Billy Rauko Piri. Ai, e te hi o ngā tino kai tākaro o Wainui o Mata. Wainui o Mata i tēnei wā, ko te tai atu ki tō rātou oma tuawhā, ko te mahi ināi nei, ke tai ki te whana. Me he mea, ka tai rātou, ki tai ki te tā rātou whana, kia tau atu ngā... Ai, kia tau atu ngā taumahatanga ki runga i te kapa o Ngāti Nea. Me ara wāke, kua whai piro. Hei aha te whana, ka whai piro. Ka tai kua tau ngā piro a tā Wainui o Mata, ka wātea rātou i aenei ki te hoki. Me te pai hoki o te whakamahi i te pōro, ko hoki atu rātou ki e rā pūkenga tuāpapa, ngā basics, te tuku me te oma. Tuku i te pōro, me te oma kaha, nā whai anō, ko whai piro te kapa o Wainui o Mata. Me te pai hoki, me te kaha hoki, o e rā mahi. I te kōrero māo mō ngā tini, mō ngā huhua, mō ngā hapa huhua. He oi. Ko te kapa, ko kite atu, ko te kapa i tau te Māori, i tau te ngā piro, te kapa tuatahi i whai piro. O reira, i tēnei wā, ko ngā piro, whā ki te whā. O te pai hoki tērā whana, engari kāore, i te tuki pai, ki te tehi tactic hou, ki te ia luke o mātu ana, ki te whakararu i te kai whana. Wainui o Mata, whā, Ngāti Hine, whā. Koe te ahua te rekemu, nera, kaore e tino nui te rereketanga o ngā kapa e rua ni. Karekai. Ai, e whakapai ana e ko te kapa katoa i tēnei, ka tai atu ki ngā whainara. Ke nepea e nei kapa e rua engari. Ai, he tukinga nui tēnei ki wainga i nei kapa e rua. Kaore nui te rereketanga. Tā autu te mahi tēnei wā. Ai, koia. Tā whanei e kimi ana. Ngāti Hine te rārangi o waho. Pai te rā whana. Ka pai. Ngama te kaumārima tērā. Milan, Patea. Tai atu ki a Wainui o Mata. Hea tā rātou whakahoki ki te tā rātou piro. He whai piro anō, he tai atu ki tā rātou whana rānei te kaumaono tērā. Teila Wepu, ka pukumahi i tēnei wehenga rua tuarua. Nā marima tērā, Riley, te kāpene, tēnei kapa, tētahi o ngā kāpene o tēnei kapa, e whakatu ana i tōna ringa. Hoki atu ki a, te kaumārima, me te rārangi, pai, Milan, Pātea anō, tana oma tuarua tēnei, engari. Ka roha, te ahua nei. Whara tana turi. Engari, nā tana kaha i tūake. Te piro, te prei whakamutinga, tai atu rātou ki tō rātou. Me te whai hoki o tērā. Pana he oi. Kāre tai atu ki ngā ringa. Wai mari e katoa, me te pai hoki o tēranga a ngā hau e whā, i tai ki tā rātou whana, ki te ruti whakamutunga, i pai te whana, engari anō, te hopu i te pōro. Nako nā i wai mari e rawātu nei, a Ngāti Hine, ana ka tīmata. Anō Ngāti Hine, ki te kimi, te tehi a puta, e tai ai rātou ki te puta i tō rātou hawhe. Ki te atu i tētahi ngāo ki wainga i tēnei kapa o Wainui o Mata i nānei, ki te pirangi rātou. Te pirangi rātou i tētahi, i te pōro, i tētahi āhuatanga kia whai hapa, kia hapa te kapa o Ngāti Hine. Tika tāu e hoa, e mura nei te tehi ahi ki roto i a rātou i aia nei. Engari ko tēnei wahine, ki tēnei kōhine a Pickering. Ko ia tētahi kaupare ana i e rā momo, tērā momo ngāo. Ai. Ngāti Hine, tuku atu ki tō rātou e kai o mā tere oi. Ai. Tuki ana ki ngā pukahiwi o te nama ono. Kyra Matthews,
Ko tēnei te ruti whakamutinga I whakaro ake ki te oma. Ka ore pia I rongo I te karanga a te kaiwa wao, no reira ka tāko hāti te pōro, kia ngā hau e whā, ki te rārangi whā te kau pia tērā, atu I te rārangi piro. Ai, te rārangi whā te kau tērā. Wainui o mata I tēnei wā, ko ki atu ki tērā kai tākoro, kia teila wepu anō, whakatairanga ana I tana ingoa, te whānau o te whānau wepu. Ai. Wainui o mata, ko ki atu ki tō rātou taha matau. Te kaumā whā tēnei, Leah Ray. Oh, Leah Ray, te tiro ki tērā puare. Wai. Whai ana, te kai tākoro, te kai rutu, whakararu ana I te pōro. E oi. Ia honei. Tiro hia no tērā. Ke me ana e rā aputa, ko tērā te mahi nui o Leah Ray, he oi. Nā te mahi ārai, whakararu I te pōro, I maka, whakamua. Nā wai, kua hoki te pōro kia Ngāti Hine. Mutu he nono ke te haere. Nā Ngāti Hine e whāngai. Ke te pupuri tonu o Ngāti Hine, tūpakari tonu ana tā rātou rārangi ārai. I te nui o te pōro, ko riro I a ngā hau e whā, engari... Ka ore pia, oi! Kei roto tonu. Tōna wai mari Kei e te tōna whiro kaha. Hia ana ki te whakatoi anō I te rārangi o waho. Ko hāmene, ko tū te ringa o te kaiwawau. Ia nei, ka are hoki atu ki te rārangi. Te taho o te kaiwawau. Ana, ka are tonu. A Ngāti Hine, ko tērā te rutu tuatai, ana ka te kite a piri wepu. Ai mā taki ana tērā pia ko tērā tana tamāhine. Ana ko Pickering anō. Pukumahi a Pickering I tēnei te ringa. Tika. O ki atu ana ki a wātene, e whakaro atu ki te whana I te pō. Oe tērā whana. Rawe rawa atu me te nei. pai hoki o tērā whana. Kei te pito tika rātou. Rima te kau me te rua te kau, ko ia te ture I roto I nei whakataitai, e aua. He rere ke ki te 40-20 ki tā ki ngā tama. Tā huenei e ata whakaro ana te kaiwa wao. Hea te aha. Hea te whakataunga. Te anei, prei te pōro. Apai. Ka waiho, kua riro mā wainui o mata. Kāre kore me toru noho ngā miniti e toi ana hara I te mea ko te wā e whakaatu ana ki te mata, te wā tika. Hapa toru ki te raka. Ngana ki te whānako I te pōro, engari mo tēnā. Tēnei waine! Leah Ray, kimi ana I ngā āpita. Neke atu I te toru tikau mita pia, whātikau mita pia. Ai, wai mari katoa Ngāti Hine I a hālau. Nā mawhitu tērā, ko ai atu ko Teijana. Hoki atu ki taha māui. Ki te nama whā tērā, ko Leila Grace. Nā tā rātou rautaki nai nei, tuku atu ki tā rātou kaioma. Keilani Orupe. Kāpene tuarua, kāpene whakatu ana I tōnei ringa, ho mai te pōro. Tuku atu ki tā rātou kāpene tuarua anō. Nā ko te rutu whakamutunga I aia nei. Tai atu ki te rutu whakamutunga, tā rātou. Ka piro! Ko whai piro! Ko riro! Wainui o mata, ko tukuna te piro. Ki a rātou, nā te pukumahi, nā te oma kaha puki o Leah Ray. Nāna I timata I tērā oma. Nā wai, nā tana pukumahi, nā tana kaha oma, nā tana whai āputa. Ko riro, a wainui o mata, I ngā piro e whā. Ka mutu a kene pia. Ko riro I riro rātou hoki I te tāhuna.
Ainu o mata me ngā piro tāpiri. Kao. E tata tonu, he wā tonu. Ia, he wā tonu. Me kaua a Ngāti Hine e hikoi me oma kātika ki te rārangi o Wainganui me tere tarātai whana i nā hia. E oi, hea te rautaki, kāre kore, he whana poto pea. Kia hoki atu te pōro ki Ngāti Hine, he oi, tai hoka ki te. Ai, me tere tarātai tīmata i tēnei terenga. Te tatari, kia whakae mai te kaiwa wao. I pai te hopu o te pōro, me te whakaaro. Kei te aha te kaiwa wao. Koia, ko tangi te pū tātara. Ana kua oti tēnei tukinga i Wainganui i ngā hau e whao wairui o mata me Ngāti Hine. Paira atu tēnei kēmu, e wa? Paira atu me te kaha hoki o nei kapa e rua. I kōrero tahi, māua mō te kaunga o nei kapa i te wehenga tuatahi, ka tai atu ki te wehenga rua tuarua. I reira ka kaha ki te atu i te rere o ngā piropiro. Nāwai, i tai atu ki ngā ringa o Lea Ray, te tikauma whāhua inu o mata, nāna i kōkiri, nāna i arahi tēnei tōna kapa, kia whai piro tāna kapa, nāwai kua toa rātou, kua riro rātou i tāhuna. Nō reira, me mihi kātika ki a Wainui mata i te pukumahi, i te mahi nui, i tēnei tukitukinga ki Waingi nei kapa e rua. Ka pai taihua ka kite mena ka eke i nei kapa e rua ki ngā whiringa whaiti a pōpō. Hewai, ka paku whakatā mātou e hoa mā, ka tukuna a tātou kai hopu pikitia ki te paku kai. Ka hoki mai tātou te rua karaka. E mihi atu ana ki a tātou kai tautoko ara ko One Foundation ko rone e tautoko ana i tēnei kaupapa. Rotorua Lakes Council anō hoki tēnā koutou e whakai mai, kia hoki mai i nei whakataitai. Ki roto i a koutou, ka mutu Aotearoa New Zealand Māori Rugby League anō hoki. No reira e hoa mā, ka hoki mai a te rua karaka, mai tonu mai.
Māori ora ki te whai ao ki te ao marama. Nau mai hoki mai ki tēnei papahotanga, ki tēnei pakanga o te reanga te kaumātoru e Wainganui a Raukawa ki runga me te rongo Māori ki tawhiti. Nā koia ko te rongo Māori ki tawhiti e mau nei ngā kākahu whero. Me te pai hoki o tērā haka, tērā o ngā kapa anō nei, kei te matasini, e tuku nei te wero ki a rātou hoariri o Raukawa ki runga. Ko Pātara Bearman tēnei, a kei tōku taha ko tamehana mōrunga ngā mihi e te prata. Tēnā koe Marvei, tēnā tātou e hoa mai, ko whakarauke mai ki te mātakitaki i tēnei whakatata i tēnei whiringa ki waingi i nei kapa e rua, Raukawa ki runga, whakatairanga i tā rātou e tai māwhiro, tai atu ki te rongo Māori ki tawhiti, e mau ana i ngā pueru whero. Tika ana kātahi ko ngā haka ko era e hoa, ko te painga o tēnei whakatata, he motuhake i te mea, he wāhanga, he āhuatanga, whakahirahira hoki te wāhanga haka. Ka mutu he wāhanga nui tēnei o te whakatata, i te mutunga i o te whakatata, ka e ātama taki ana e tahi kanohi hōmiromiro i ngā kapa e haka ana. I te mutunga o te whakatata nei, ka tohua. Ko wai te kapa kaha, ko wai te kapa i toa, i te wāhanga o tērā whakatata o te haka. Koia pē te tino o ngā taonga, ka tāia e nei kapa, i roto i tēnei o ngā whakataitai. Hoi rora, koutou e mātakitaki mai ana kia mohia mai koutou nei, ahara tēnei whakataitai i te NRLW. No reira, e pakurere ke ngā ture i te mea he rangatahi tonu e nei kōtiro. Kuia i kite i ngā kaiwawao e āta whakamaramana he aha te aha i roto i ngā ture. I te wāhanga ki te ture, e kore e tāia, te pā, te ringa ki te kanohi, i roto i ngā rutu, mohio pai tātou tērā, engari ka pērā no hoki, mena kei a koe te pōro, e ngana ana ki te kaupare i tō hoariri, ki te pātōringa, ki te mata o tō hoariri, ka hāmene te anō hoki ko koe. E rā momotu a huatanga, he pai noa i roto i te whakataitai NRLW, engari, kaore mo tēnei o ngā whakataitai. Engari, ko tīmata tātou iai nei, ko Rauka, ko te rongo Māori ki tawhiti me te pōro. Anei. Te pai hoki o te kaha hoki o tērā kaiuma tuatahi. Ai, koia. Tai atu ki te taha Māui, tuku atu te pōro ki rongo Māori. Ai, ko Kaya Smith tērā. E tūtonu ana i roto i tērā o ngā rutu. Ka whiua atu iai nei ki Ariana te hau. Atu ki te waiti kape, hoki whakate roto, me te pai hoki o tēnei oma o te kōtiro nei a Jaden Wharerau, ko i anō hoki te kāpene. Anāra te tehi ingoa rongo nui i roto i ngenei whakataitai, ko te ingoa Wharerau, ko te tehi he kaiwa wao, i eke ki ngā taumata o te All Stars i o Narara. Tai atu ki te whana, me te pai hoki o tēnei terenga, rongo Māori ki tawhiti. Kia tiro hia no hoki tēnei terenga. Te terenga tuatahi noi o tēnei. Ai. Me te mea hoki, ko whaipiro, ko whakaitea. Ai, koia ko te mate o te tuku i te pōro kia pāno ki te papa. Tika. Ka ruku i paku mōhio ka ahu ki whea rānei te pōro. Ka tahi koe i kōrero mo te whakataitai nei, hara i te mea me whakataurite tātou ki te reanga o ngā NRLW, heoi. Heoi. Au e mātakitaki ana i tērā, te ringa rongo Māori ki tawhiti, kātahi rā, te kaunga o te tuku i te pōro me te oma. Tikara wāti tāu e hoa. Nā ko Shaila, ngā whika ka raiti ana tēnei, e ngana ana. Ki tā piti atu ki ngā piro e whānei. Ia, e whana ana, kāre i
I tutuki he oi I au I a e whananaka ki te hoki I era atu whira. E hea ngā whira I tēnei whakataata e hoe whai wāhi atu e nei tīma ki te tākoro. Toko ono, ngā whira, whātekau mā iwa ngā kapa, I roto I ngā reanga, tekau mā toru, tekau mā whā, tekau mā rima, tekau mā whitu. No reira, whātekau mā iwa, te katoa o ngā kapa I roto I ngā reanga katoara, rua rau, iwa tekau ngā kaitākaro. Well, kātahi rā te whakataata nui ko tēnei. I au e tai atu au I te atanei me te ātakoro ki a Utah, me taku pātao hea, ko nui ake te whakataata I tēnei tau, ko tāna, ko tāpiri, ko whakakotahi ngā kapa, ngā whakataata e rua. Ai, tika I ngā tau o mua, I waiho te wāhanga ki ngā tekau mā toru me tekau mā whā, he whakataitai motuhake tērā. Ana, ko te tekau mā rima me te tekau mā whitu, he whakataitai motuhake anō hoki tēnā. Engari I tēnei tau I whakaaro ake, kia tāpiri hia ko te reanga tekau mā iwa ki te whakataitai nei. Nā ko nā, I whakaaro ake te poari, awa me whakakotahi, tēnei wāhanga, kia wātea ai te tehi marama, te tehi wiki rānei, ki te reanga tekau mā iwa. Heoi, kia oke mai rā ki tēnei paumua ki ana monai. Aotearoa mai. Monai. Te paumua tana hoa. Suede miru e haere tonu ana kaha o te rā oma. Ai kawa, nana ki te ārai, ki te rutu, ngā kaiama o rongo Māori, engari. Kaya Smith tērā. Nā ko Taylor tēnei. Kulhani Taylor, if you are to the kōra. Ai aputa ki muri te raka. Ko whai piro hoki. Ai. Ari ana te hau. E kimi ia. I te aputa ki muri. Me taha wawai māui tuatai me te karo. Karo I te kaitākoro me tana ringa māui. Kātahi rā, ko te piro, ko tērā. Raukawa ki runga. Hāta rātou whakahoki ki tērā. Ko ngā piro I nānei, ko te waru ki te kore. Ko 5 miniti noiho te wā. Ko pau I tēnei wehenga tuatahi. Tika tāu kōrero I mua rā, aha kua heara tēnei I te NRLW, ke te kite tātou I ngā pukunga o ngā wahine nei, I ai ki te kōrero, ki te whakatauki, ko te kapa, tiaki I te pōro, ko te kapa katoa, ana I pērā, ke te pērā a raukawa, aroha mai, a te rongo Māori ki tawhiti, I tēnei te wehenga tuatahi roto I ngā miniti e rima, kaore anō kia maka whakamua te pōro, I roto I te terenga tuatahi kua whai piro, he nui ngā mahi mā raukawa ki runga. Me mehi kātika hoki ki ngā kaiako pēa o tēnei kapa. Kāre kore kua āta whakangungua I roto I ngā wiki tata nei. Kia tai tika atu ki tēnei whakataita. Kāre rātou tai tawhiti mai. Ki te whai whiako noa, karekau. Tai mai me te mōhio hoki he pakanga. Kei te haere, he whakataita nui ki te haere nō reira, me rite kātika. Me rite kātika, ai rā, tautoko kahane I e rā kōrero au e hoa. E oi, ko hoki atu, ko me whai whakahokinga, hea te urupare raukawa ki runga. Mōhio nei, māo ko pātara I te kaunga o tērā whaitua o raukawa I roto I ngā tau. Ko kite atu I ngā kaitākoro pairao atu ko puta I tēnei pito o te motu. Ai. E oi, I tēnei wā rongo Māori, kia rātou te pōro, e kōkiri ana, whakamua. Ko tai atu ki te rārengi ārai o raukawa ki runga. Ko tērā pēr te rautaki, kia toru, kia whā ngā kairutu ki te rutu kotahi. Ai, me pēra, me whakapōtiri I te pre, me ki. A te rongo Māori, kia whai wāhi atu te rārangi ārai ki te whakarite I a rātau. Ko tira pukumahi tēnei, ko tira Kaya Smith.
Atu ki te nama ono, Shavante Moyes. Kaunga tērā te ringa, kaunga. Au e mātakitaki ana i rongo Māori. Ai, tai atu rātai ki tā rātai whana, ko era ngā tohu nui a te kaiako, tai atu ki te whana. Nā, karekau he hapa, karekau maka whakamua, karekau he nonoke. Rawero atu i te kaunga o tēnei kapa, konga e whakatairanga ana rātou i te kaunga hoki a ngā akoranga. Ka mitu, ka e huro ana raukawa ki runga, kua whakawhiwhia rātou ki te pōro. I te nui o tā rātou, engari i maka whakamua te pōro. Ara, te makautu a te kai papāho, e patu kino nei ai ngā kai tākaro. Au e taukiri e. Raukawa ki runga, tā rātou oma tuatahi, kua hapa, heoi. Rongo Māori e whakarite ana i tā rātou nonoki, kāre kore. He āputa, āpiro nei, ka taia pia te whakamātau pia i etahi nuka, i etahi rautaki, i etahi prei, hei whai piro, hei whakamātau mā rātou. Ka kite me he mea he pai, kaore pai rānei. Wenora, Patterson tēnei, hoki whaka te roto. Kia Taylor i whakahoki anō te pōro. Kia Patterson, mahi takirua tērā. Taylor atu ki te koa Blake. Toa te rā Kōtiro. Hoki atu rā kia Patterson. Patterson me te whiunga roa, engari kaore i whai, i te tangata, tika. Mai Maria katoa i maka whakamua te pōro e raukawa ki runga no reira ka whakawhiwhia no te pōro e te rongo Māori. Ana Taylor. Atu kia Blake. E tū māro ana. Ka tahi ka taka ki te papa. Taylor. Te rāringa ārai o Raukawa i tēnau he kaha. Pai te rā terenga. Kaore e kore. Rā ngā haora i whakapaungia. Ka tika tērā. Te whakataunga. Taylor. Te aho nei. Pura te moko kia ki te haha te aha. Te aho nei ko arake te hapa tuatahi. Te hapa tuatahi a Rongo Māori ki tawhiti. Ai, reira te whakaaro, engari te tutuki, te whakaaro. Ko whai a Raukawa i te pōro. He prei te mahi. E kimi ana, ko wai te kautākoro, ka whakatū i te ringa. Ka arahi tō rātou i tēnei kapa. Raukawa ki runga, tai atu ki tō rātou kautākoro, ki tō rātou kauma tuarua. E ngana ana ki te kimi i tērā ngoikoretanga i te rārangi ārai, engari. Auare ake, ka toru ngā kai rutu i tērā rutu kotahi. Kare no kia whai mita. A kene pe ake konei. Ko te kau mita i nānei. Raukawa ki runga. Kare no kia hapa. Tai atu rātou ki te prei whakamutunga. Ki te whana. Kare kore huro ana te kaiako. Tai atu ki te whana me te pai hoki. Ko whai te papa. Me te hapa hoki. Kau ko te karanga ki muri. Te karanga ki muri. Haere tonu te mahi. Wai Maria katoa. Ngā rongo Māori, kaore tū tika ngā kaimāka. Amuti wawe pia tana aru i te pōro. Hea kai rawa. Ki te rutu i Kulhani Taylor. Neri pai te rā whana. Pai te rā te renga a Raukawa he oi i hikakarawa ki te aru i te pōro. Me hoki atu ki e rā kōro, kia me tau ngā piropiro, me tau te Māori. Ana Taylor, tīmata ana i te kēmu, ka whiua atu ki tēnei Kōtiro,
puku mahi tana mahi roto i ngā miniti 12 kua hipa a Kaya Smith. O atu ki tēnei Kōtiro a tiare Hotai Walters. E toru ngā kai rutu. I ngana ana ki te rutu i aia, ki te paumua i aia nei Suede miru. Taylor. Whiua ki te taha matau. O atu ki... engari makawhakamua te pōro. Ia ari ana te hau e kimi ana i tana hoa i makawhakamua i te pōro. Ko whai hāno a Raukawa. Ai. Ka re kore. Me he mea i riro i tai atu te pōro ki te wāhei tika. Ka piro he oi. Ko whakangā anō te kapa Raukawa. E pai pia kia āta hoki. Me hoki atu pia ki era pūkenga tuāpapa. Te hopu me te oma. Kia tika te oma, kia tika te hopu. Mā te pōro e mahi i āna mahi. Waiho mā te pōro e tutuki i āna mahi. Kamutu pai te rā o māna. Aukawa. Te kaioma e mau ana i tana pōtai. Kāre ki te tana nama ki nei pia ki te nama waru. Ella. Haere wā, me tēnei kaioma. Ka pai. Me te kahaoki. Ai. Tana karo i ngā kairutu, te kaumārua, te awa marino. Kua ora anō a Raukawa. Whai ngāo anō. Nama toru tēnei. A tāhua. Shiloh. Rehe ake nei. Haere tawhiti ko tukuna te pōro. Te rātou kaioma. Mau ana i te poraka te kau. Jermaine Inoke. Hoki atu ki wainga ki te whana. Pai tēnei te renga Raukawa. Ai oi. Te mahi nui nā nei. Ko te rutu. Te rutu. Engari, ko tēnei wahine ana Vea Mills Mayrick Tonga. Ia hatia. I pā te ringa ki te kanohi o te kairutu. Ko ia tāku i kōrero nei i mua rā. Hake tēnei i tēnā RLW, āhua paku, ka pakurereke e te hi o ngā ture. Ro tēnā RLW, painoa, engari, ki te tiaki i te tamaiti, te mātāmua o ngā whakaro, te matua o ngā whakaro o enei whakataetai, no reira kaore i whakaitia. Tērā mahinga. Oi anō rā. Ko hoki atu ki a Raukawa, namatahi tērā, me la raumati, ka tuku atu ki te nama, te kaupia, ko Jermaine Inoke tērā, te oma tuarua o tēnei te renga, te kaumārua anō, puke mahi tēnei Kōtiro, kua toru, kua whāpea ngā kairutu e ngana ana e oi. Te kaumārua tērā, ko te awa marino, Raukawa, haere tonu ana, nama whitu tērā. Tāhua. Alia. Hoki mai, hoki atu ki te taha māui. Kei hea te āputa, kei ngā pari raupea, kau. E mea ana rongo mauri, karekau e āputa ki konei. Nō reira koa, tai atu ki te whana, Raukawa ki runga. Tai atu ki te whana, te mahi nui nānei, ārai. Kei te pito tika rātou. He oi, me tau ngā piro. Engari te tere hoki o tēnei wahine. Me te tata hoki, kāre kore miramita noi o te rerekētanga, te tawhiti ki tērā rārangi. Ia hatia. Ka tiru hia no, e haha te take i hāmene tia. Tiro ki te ro, tatarawa. Ai. Ai. Te awa nei. Pāno. Ko ngā ture nui ne, me kaua te kai rutu, me he mea kua rutu te tangata, me kaua ia e pupuri i te kai tākoro ki raro. E tuku te kaioma kia tū ki te prei te pōro. Nea Patterson i ai nei me te pōro. Nā ka whiua atu. Kia Kaya. Kaya Smith tēnei, puku mahi katoa tēnei wahine.
Teina Kōtiro, Teila. Ko ki whaka te roto. Te kaha o ngā rutu. Wade miru. Me te pai ai tika tāu. Teila. Teila. Nō kei. Raukawa. Ko whai ngāo, ko whai wairua rereke tēnei kapa. I nei miniti. Ki te rātou ka tāe a rātou. Ki ana mona ai tēnei. A Teila ki te tahamatau i ai ni. Tau ane ki hanga anō, engari. E oma pai tēnei na Ariana te hau. I maka tuarua atu te pōro. Kia Jadine wharera te kāpene. I maka tuarua anō te pōro. Ko ki ana mana e ai. Mana e. E rima. Maka E tuarua. rima ngā maka tuarua. E te haere tonu ana te pōro. E te pai hoki o e rā maka tuarua. E hoa. He hoki. Ko hoki te pōro ki a rongo Māori. Ai tāwhana i pā ki te ringa o te tehunga kai tākaro o Raukawa ki runga. Kene pia he hononga tēnei kapa ki te mautere o Fiji. Pērā rawa tā rātou whakamahi te pōro i tēnei kēmu. Maka tuarua anō tērā. Ki a Kaya Smith. Miramita atu i te rārangi piro. Tērā pia i whakaitia e te kai wā. Tāone ko whakai. Anei. Hui, Kaya Smith. Rongo Māori ki tawhiti, ko whai piro. Me pēhea te kōru, he tino auaha, he tino ngahau. Tino ngahau te taira o Rongo Māori. Pai noa ki a rātou ki te tuku, ki te maka tuarua i te pōro, tuatoru, tuawha. Raue ki ai te mātaki i te auaha me te ngahau o tēnei taira kua Māori a mai e Rongo Māori ki tawhiti. Pērā ki tau, ki te kapa o Fiji, pērā ki ngā Warriors o Mua. O Mua, ai. Ara koia, Shaila, ngā whika karaiti ana i te tuki, i te whana tāpiri, no reira he rua anō ngā piro ka apiti atu ki te kau maono ki te kore. Rongo Māori ki tawhiti me te auaha anō hoki o ngā terenga ko kitea i roto i te wehenga tuatahi. Te kaumaono ngā kaute ka taia tonu e Raukawa ki runga, ka hatia ngā kai ako. Hea ngā kōrero pia ka puta i a rātou. Ko tahi noi o te kupu ka arua pia ngā kupu i āhau. Te ngahau hoki o tēnei taira me te kaunga hoki. Ngā kapa e uru aha ko ngā hapa. Tērā pia te tahi o ngā kōrero matua i tēnei whakatā me mutu e ngā hapa. He oi atu i tērā kaunga me te ngahau o tēnei taira e kite ana e tātou i tēnei wa. Ka pai au hama, ka oki mai māua ko tamehana me te wehenga tuarua a ko tatani.
Nau mai hoki mai, kei aku iti, kei aku rahi, kei aku whakatike I tēnei te wehenga tuarua. O tēnei pakanga I Wainganui a Raukawa ki runga me rongo Māori ki tawhiti. Koutou katahi anō ka hono mai, kei te taha mauwi o tō paua ka whakaata, ko te rongo Māori ki tawhiti, kei te taha katau, ko Raukawa ki runga. I kōrero tau, I mua I te tāanga mano, I kōrero tau e hoa mo te auaha me te ngahau. O te kapa o rongo Māori ki tawhiti, I tēnei wā, kei a rātou te whiringa, kia pērā rawa tā rātou tākoro me he mea e ana, engari ko tēnei wā, ko Raukawa e kōkiri whakamu ana, ko tērā, ko mihi marino, woka, ka tahi ai oma, ka tai atu ki te kai oma tuarua, Jermaine Inoke, Ka pai. e kahana, e whai ana I ngā mita mo tana kapa, tēnei wā. O me te pai hoki o ngā prei, o ngā whiringa pāhi maka ki tana kapa. Tika. Oh, Ka pai. ka pai tēnei terenga a Raukawa ki runga. E hoa, tāhua nei. Raisina ai o Raukawa. Ai, te awa nei, kua hoki atu a Raukawa ki te āta. Āta kōrero hea hanga mea me whakatika. Nā, ko te tai atu ki te whana, tētahi kōrero nui kāre kore I kaha kōrero tia. E te kaiako. Tika tau. No reira, kei a te rongo Māori ki tawhiti e nā e nei. A te mahi nui ki te whakaputa I tā rātou anō hawhe, engari I maka whakamua te pōro. Te tehi hapa kaore I tino kitea I te wehenga tuatahi, nā te pai na te kaha o ngā rutu me te rārangi ārai o Raukawa ki runga I pērā ai. Tērā pēr I tino ngā kōrero a te kaiako ki ngā hinengaro ana Kōtiro. Tino pai tērā timatanga e hoa mā. Pai I tai atu a Raukawa ki tā rātou whana. Mea rawa ke I hapa te kapa o rongo Māori. E mea ana koe. Nā whai anō, ko nono ke rātou ki te taha tika, ki te pito tika o te whira, o te papatū wāwa I tēnei wā, ka whāngai atu te nono ke, ko te namatoru tērā, ko Shiloh Liota, ko ia tērā whakatū ana I tōna ringa, kia mai te pōro. Ai. Raukawa ki runga, ka tuku atu ki tō rātou namawaru, ko Ella Hairewa tērā, e kōkiri whakamu ana, e ngana ana ki te kimi tērā rāringi, a kei hea ngā ngoikoretanga o tēnei rāringi ārai. Ko ki atu ki te namono, he maka tuarua hoki, kau mā toru tēnei, mihi marino, he oi, kua hapa. Nā te hikaka pea, nā te hika, ngari, ko hoki te pōro ki a Raukawa, E nā te whakataunga. I ngana rongo Māori ki te whānako I te pōro. Nā rātou I whakararu I te pōro, e oi, nā mawaru tēnei, ala haerewa anō, mira mita. E toru ngā kai rutu I waiho, I mahui ake ki te papa, e tēnei wahine. E rongo ana I tērā rārangi. Me tuku anō, maka tuarua tēnei. Me te pai hoki o te rutu. Ai. E tū. Nama ono. Engari hā menetia, kaore I tika te hoki whakamuri, te kau mita. Ko ora anō, ko whai hā. Anō Raukawa ki runga. Tai atu te pōro ki tā rātou namawaru anō, Ella. Pukumahi, tēnei tana oma tuarima I tēnei miniti e toru. E prei tuki, crash play. Tai anō e ka whakaro ki tērā kupuka Shiloh. Shiloh Liota. I whakaitia e te kaiwa wao ka tiro hia anō tēnei. Tukinga nui. Karekau he prei atu I tērā. He pāhi tuku poto ki tētahi kaioma e tūngau ana ki raro. E kite ana I te rārangi, me pēhea e āra I tērā. Ka ua he mahi nui te āra I tērā e gari. Ko I riro, ko whaipiro te kapa o Raukawa.
Ni ana i te mahi kaha, i te oma kaha, Shālei Liota. Raukawa ki runga. Ai, tika o kōrero e hoa, kāre kore ko ngā tohu nui a te kaiako, ko whakaau ki roto i ngā hirikapo o enei Kōtiro, ka mutu o te kapa. Ko whai tāpiri, piro tāpiri, āpitihanga, ki te mahi nui a Shiloh. Tika tau e o hoa, me ata whakaaro, te rongo Māori i aene ke kau e tuku e rā hāmene. Tōnā whāpea ngā hāmene i tērā, Ai, e rā miniti e toru. Re mihi ana, raukawa ki runga ki e rā hapa a te rongo Māori. Whai wāhi atu rātou ki te rārangi piro. Re te kau ngā piro, e wainga nui ngā kapa e rua nei. Ka mutu 5 miniti anahe, kua hipa i tēnei te wehenga tuarua o tēnei pakanga. Kia wai te oma tuatahi. Ko mihi marino tēnei. Oh, mihi! E karo ana i te ararangi ārai o rongo Māori. Kei hea o nā kaitautoko. Wai te rarutu. Wai hoki o te rarutu, nā mai iwa tērā, Meila V. Raukawa ki runga i tēnei wā. Whakamahi ana i ngā prei nuka, kia whai āpita. Raukawa ki runga, tai atu ana ki tā rātou nā matahi, Milan, Raumati. Pēhea hoki e kore au, ko ia tētai o ngā kaimahi, o ngā puku, kai tākoro pukumahi o tēnei kapa, Shālei anō tērā, kimi ana, e whai ana i ngā mita, ehia kēnei, o tai atu, ko tai hoki ki te whana, tohu pai tērā. Oh, i pā ki te papa, engari, vai maria katoa. Engari, rau e tērā terenga. Rau e te terenga, ko te mahi nui nānei, ko te ārai, ko te ārai, ko te ārai. Kia kau e hāmene, kia kau e hapa, kia kau e hapa. Koia, koia. Nā, kei te whakaaro pērā no hoki a te rongo Māori. Rungi te mōhio, kei... engari, tēnei, mā titira ki te kaha o tēnei Kōtiro. Te kaha hoki o tēnei Te koa Kōtiro. Blake tana ingoa. Engari, maka tāo whakamua te nei. pōro. Au e. Anei, ke tirohi anō. Kene pia. Ai, nā te karanga a te kaiwawao tuarua. Ki te... I tērā hapa. Ka aura hoki i tērā oma kaha o Blake. Heoi, kāre kore, he huro ana. E kapa ana te ngākau. E hiki ana te wairo o te kapo o Raukawa i tēnei wā. Ko hoki te pōro ki a rātou. E hapea te rautaki. I nānei, e rua ki te taha matau ka tahi ka hoki mai ki Wainganui, e aua, e kau. Ko te whāngai atu ki tā rātou kai tākoro, te kaumārua, ko te awa marino. Whai ana. E hapa. Kau, te aho nei. E haere tonu. Haere tonu, Shiloh. Shiloh, ko ia te tino. O Raukawa i tēnei wā, rāwa tai ko te paumua. Ki atu ki taha matau. Ama whitu. Ko e rā ngā kai tākoro. Ka whiri naki atu i roto i ngā miniti toru nei kia whai hua. Ko whai hua. Tatari ana, e whakai ana te kaiwawao tuarua. Ai, ki te tātou i... Kao. Te aho nei. Kāre whakai mai te kaiwawao matua. Ki tā te whakapai a te kaiwawao tuarua. Engari, kei te haere tonu. E anga whakamua tonu ana a Ngāti Raukawa. Ngāti Raukawa. Whakariterite ana. Hoki mai ki te taha Māui. Te whira me te whana. Ko whai, me te pai hoki o te hopu. Ai, Shiloh, Tau ngā Ngāwhika. piro.
Ka raiti ana. Ahakoa te taumaha o te mahi, ke te mohio ia, homo ai te pōro, māku e hopu ngāwari no he hoki au. Ai, rua ngā wā ia e nei. Ia whina I tana kapa. Ka hoki atu ki rongo Māori, me te kaha o te hoki o te raoma. Tāhua. Tuki. Ko ia te taki I haere mai mātou, ki te mātaki-taki e nei momo puke ngai o ama. Nā ka hoki atu ki e rā kōrero. Kaunga me te ngahau o tēnei kēmu, homo e nei kapa e rua. E oi! Kua hapa! Kua hapa no. Ona, mahora pohe. Shiloh. Me pēhea hoki e kore ai. Ke hikaka rawa atu pia. Ko te hikaka tērā. E hikaka rawa. Wai mari e katoa. Te rongo Māori ki Tawhiti. Nā tana pukumahi pia. Kāre whai wā ki te whakatā. Kia tau ngā piropiro. Mau ana ia I te nama toru. Engari kei wāinganui pū ia, kei te mua o te nonoke ia. Nā tana pukumahi, nā tana kaunga pia hoki. Baka tuaru o te pōro. Ke te haere toru. Moyes. Me te pai hoki o tana kaupare. Me te oma kaha. Rehe ake nei. Tiro ke hoa mā. Me tiro anō ki tēnei. Tērā ringa Māori. Ringa Māori. Tahi. Rua. Kātahi rā e hine, kātahi rā. Me ua ka kite I tērā momo pukenga. Ko ia, me te paku hoki e taua kōtiro. Tērā te mea I aha I kaha ohorere au. I tana paku, ahakoa tana paku. He mea ana te kōrero, iti rea, teitai ka hika te aka tā. Ko ia, kaore kore, ko ia, ko ngā kai tautoko, e kōtere whererei ana no hoki. O Māori. Ahakoa ngā hapa ehia kēnei. E pērā rawa te kaunga o tēnei kapa. Me he mea ka tai te pōro ki te kaitākoro tika, I te wā tika. Ka tā e rātou. Te whakararu. Te whaipiro. Anō hoki. Rongo Māori ki Tawhiti, no hea te kapa nei e ho? E aua, kaore te tira mohio no whia te kapa nei. E te hionga ingoa. E whakaaro ana pia no roto mai pōneke pia kei tērā takiwa. Kia ora. Engari he kimi no he rā kōrero āku engari. Mohio kei te hionga ingoa whānei nei. No piripane. Mārama ina nei. Mārama ina nei te kaunga o tēnei kapa. No Brisbane whānau, koutou kaore I te mohi, no Brisbane te kapa nei. Kaore kore, e tākaro ana I tēnei mea ki ana ko te Queensland Cup. Nā whai anō, e pērā rawa te pai o ngā pukenga ngā kōtiro nei. Ka mutu ko te taumata o te whakaaro hoki o ene kōtiro. Kei te mohi o rātou, kei taumata ki ngā kapa o Ahitereiria, kei te mohi o rātou. Nō reira, ka pērā rawa tō rātou whakaaro. Ia rātou e tākoro ana ki ngā tīma o te kāinga, kei te mohi o rātou. Kei taumata ki mātou, nō reira, me pērā hoki tā mātou e tākoro. Tika rawa atu nei. Walters ia e nei. Atu. Kia Patterson, e whiu atu ana te poro kia Jadine Wharero. Te kāpene o te kapa nei. Ko ki whakateroto. Anei, ko tārua. Te oma tēnei kōtiro. Tiare hotai Walters. Hui! Whakaro ana ki te hoki atu ki te tahamaui. Patterson. Summer Lee, Patterson. Me whitiki te kapa me te kapa o Raukawa kia kaua te aho nei ko te prei whakamutinga. Pai tērā. Engari kei te pito tika rātou I tēnei wā Raukawa ki runga.
Ka whai wā ki te prei te pōro. Engari, koe o ngā kaitākuro e karaputi ana i te prei. Ngenge ana he oi. Me haere tonu, me koke whakamua tonu. Raukawa ki runga. Hoki atu ki a Shiloh. Pukumahi tēnei kōtiro. Ai. Ana. E harei te mea, he mea ako te pukumahi. He mea kua tuku i o nā mātua pia. Ai, tika. Engari, mea ana te koro, ke maumau wā te pūmanoa me he mea kāre hihia te kaitākuro, te whakapaukaha. Koia, koia. Mena ke te whakarongo ki tamariki, tēnā whakarongo ki e rā kōrero. Ai, te karo atu. He rite tonu taku kōrero ki aku tamariki o te kura ka mutu oku āku tamariki ake. Maumau wā te pūmanoa me mea karekau he pukumahi. Koia, koia. Nōne he turi aku tamariki. Raukawa ki runga, ngana ana ki te whai āputa i te rārangi ārai. Koke whakamua tonu ana. Raukawa ki runga i tēnei wā, ko tai atu ki tā rātou whana. Engari reira, te haika, Cassidy rātu taute. Ana. Ko Kazalia Mako Kelly tēnei aia nei. Are ki te taha kāpō. Are ana te hau. Kei toru te kaumita atu i te rārangi piro i aia nei. Pai tēnei oma a te Koa Blake. Ka tēnei kōtiro. Ai, pukumahi. Ia oma, ka toru ka whānga kairutu i te ngana. Ki te rutu ia e oi, ko hapa. Ko ora no te kapa o Raukawa. Ka retika te whiu kia kiana. Mona ei. Nei hapa. 3 minutes pēr e toi ana i aia nei. Tāia pēr e Raukawa ki runga he piro anō e rua pēr. Te rongo Māori ki tawhiti. I haere tawhiti mai i Piripane. Raukawa ki runga. Whāngai te nonoke. Ko tuku makatua roa tēnei, ko whai āputa tēnei kaitākoro. Nama rua. I mutu i kāre Tyler Ann, kāre pira i te oma tonu. Te ahona i maka whakamua. Maka whakamua ko tērā te karanga. Tērā te karanga te kaiwawau. Koia pēr, te take. Kaore i haere tonu tana, i kāre i oma tonu. I rongo pēr i te karanga nā hoa. Ka mutu i te whio a te kaiwawau. Po he au e haere ana mātou ki ngā reihi. Ari mo tēnā, ko Kempai. Ana, Shavante Moyes tēnei, e whangātu ana i te nonoke. Ka puta ki waho ko Jaden Wharera, te kāpene, e whakātu ana. Hea hara ia ko ia te kāpene. Mirami tātu i te rārangi piro. Ko ki whakateroto. Kia mone ai, aroha mai. Mona ei, ki ana mone ei. Me tērā ka o ngā piro nui rawa, kaharawa. Pēhea hoki e ārai i tērā momo oma. Tatarawa ki te rāringi. Ko tērā tetahi o ngā tino prei o te riki. Whāngai te pōro. Tāo nei kua Tāo nei, kaore i riro, kaore i piro. Ngari kei a rātou toru i te pōro. No reira, mena ko koe noho ana ki te kāinga, hua
rangiru ana te whakaaro ke te pera māua ko tami ana no ki ne. Iari ka hoki te pōro ki a mone ai. Ne. Ko. Te aho nei, rua ngā nekehanga I te wā kotahi. Heoi. Me ua ka whakahe I tēnei piro. Rongo Māori ki tawhiti. Ai, ia ki te kōrero ka mate kāinga tai, ka ora kāinga rua. Ana koia e hoa mai ko te whana tapiri e haere ake nei, engari ko tangi ke te pū tātara. Ka rongo au I te kōrero no te whenua moe a tēnei kapa Rongo Māori ki tawhiti, ki reira ka taka te kapa Nō rei, koina te take, pērā rawa te kaunga o tēnei kapa, pērā rawa te tuku I ngā maka, kia maka tuarua, tuatoru, tuawha, kia he te auaha hoki o tēnei kapa, tō rātou taira. Ki reira, mōhio pai au, he kapa pai, tēnei kapa o te Rongo Māori. Ka mutu, tai atu ki a Raukawa ki runga. Ara I te mea, I takoto noa rātou, kia I whētui rātou ki te tai o Rongo Māori ki tawhiti kau. I pakanga, heoi, ko te mutunga iho, ko Rongo Māori ki tawhiti, 24 Raukawa ki runga, ono. Ai, tika tau e hoa me tū pakari tonu, a Raukawa ki runga me pohokere ru tonu rātou I te pai o tā rātou whakaatu a rātou bukinga. Aroha mai e wama. Ka kaore kore ka kite e te hipito mata e ngā kaiako o te kapa nei. E te hi āhuatanga hei whakatika mā rātou mo te rangi a popo. Ana, ke te kite koutou, te rapea ke te kite koutou. Ko Raukawa ko Raukawa ki Waikato me Manawatu Māori a haere ake nei. Ai, he nui ngā Raukawa, ko Raukawa ki te Tonga, ko Raukawa ki Waikato, ko Raukawa ki Runga. Nā te pai o Raukawa ki te haere, ki rohe-rohenga, ki reira, whakaputa uri. Nā kona, he pērā rawa te nui o ngā kapa o Raukawa. Hewai ka hoki mai tātou a konei me te nei o ngā pakanga. Kotunu mai.
Ka pai, haru mai arangi, uru mai a papa, e te suru ai te koe hui te pai i te suku i tērā o ngā haka ngā kapa e rua nei. Raukawa ki Waikato. Nau mai hoki mai e te iwi ki tēnei pāhotanga matora o te whakataitai whutipōrori ki Māori mo te hunga Teina. Haere ake nei te tehi pakanga i wainga i Manawatu Māori, me Raukawa ki Waikato Manawatu Māori in the green and white strip, Raukawa ki Waikato donning the white and purple strip. I'm joined here by my co-commentator, NRLW extraordinaire, kōwai atu, none other than our good mate Harata Butler. Tēnā koe te tuahine. Tēnā koe te tūngane. Tēnā no tātai, ko hoki mai au ki tēnei tūranga o te pāoho me kei. I'm still a bit newbie, still got my L plates on, engari ke te noho tahi au ki te taha o Utah, and I'm sure you fellas are very used to his skillful commentary. So mākua no e ako tonu i ona pūkenga, and Mau e kīnaki i ngā kupu. As we look towards kick-off, Manawatu kicking off to Raukawa ki Waikato, kick-off underway, and straight off the bat, an error from Raukawa ki Waikato. So we'll have a scrum 40 metres out from the Raukawa ki Waikato try line. Great start there for the Manawatu Māori side. And just going off the back there with Manawatu, I'll quickly get in our lineup for this afternoon. We've got Ngākahu, Matheson, Julian in number 1, Tamairangi Waka in number 2, Te Ata Harmony Burns in number 3, Anessa Ray Araya Doherty in number 3, Kaiana Potaka in number 4, Cadence Capri Quinlan in number 6, Sadie Matua Smith is captain for Manawatu Māori in number 8. We've got Laishan Te Ture in number 7, Halo Lang in number 9, Aria Luke in number 10, Alicia Pomare in number 11, Dylan Grace Lowery in number 12, Mila Perez in number 13, Melody Savai in number 14, Vanessa Little in number 15, Madison Furnick in number 16, Kayla Ray Pomare in number 17, and to round it off, Erin Ellison, number 18 for Manawatu Māori. As we see Manawatu Māori, they go very close to the try line, but a little bit of a knock-on takawhakamua there by the number 4 for the Manawatu side. So Raukawa ki Waikato will get a scrum 10 metres out from their own try line, and I'll just quickly go through their lineup as well. So wearing number 1 is Bella Max, wearing number 2 is Louisa Tuaine, number 5 is Jalia Winikere, number 6 is Nala Brown. Wearing number 8 is Te Koha Hemana Wycliffe. Number 10 is Season Popata. Number, it's got 111 here. Interesting. Neva Rapuni. We'll figure that one out as we go, whānau. Wearing number 11 is Arcasia Iele. Number 14 is Libby May Kaho. Number 114 is Lydia Hof. Number 15 is Kiara Tunupopo. 16 is Suave Gage. Number 17, Te Aumihi Gillett. Number 18 is Waiwaiarangi Te Pana. Number 19 is Orali Te Wake. Number 120 is Kiara Noa Paul. Number 24 is Autumn Smith. And rounding off the side in number 20 is Terina Te Wake. As Raukawa ki Waikato work their way up the field 30 metres out from their own try line. Go to the right-hand side. Nice run there, gains about 10 metres for her side. Playing it a metre short of the 40-metre line. Coming back towards the middle of the park. Looking towards their forwards. There's Pomua getting them running, and what a bulldozing run that was. Harata, you know about all those? Definitely know the feeling of having to lay the platform from a forward pack there, as you said, as a Pomua. And I feel Raukawa ki Waikato set a good example there with their forward pack, getting them down the middle there. And now as we look to number 4 from Manawatu Māori, Anessa Ray Araya Doherty, just, punching through those holes there. Yeah, the speed at which Manawatu Māori are playing is catching Raukawa ki Waikato on the back foot. But it seems there's been an error in the play the ball there, so scrum to Raukawa ki Waikato, which would be very welcome by them, as Manawatu Māori looked like they had a bit of a
Bit of a roll on. Yeah, they were finding their flow there, if you could see that. And it's a very unfortunate when you make a good break there and just, I guess, when the pace of the game picks up and you try and control it, when you're playing that ball, it gets the best of you. And unfortunately, they now have to back it up with some defence. Yeah, I liked the look of how Raukawaki Waikato went through their last set. A little bit of confusion, but they didn't overcomplicate things. Got to the end of their set, got to a kick, and that could be counted as a win as well. As they've earned themselves a penalty. Wondering what it's for. Can't really see the referee in the shot. I'm going to assume it's offside. Oh, she's played the ball? No. Ball back. It's a tap. Say a penalty. Well. Yeah, so Raukawaki Waikato now, fresh set of 6. It's the first tackle just over the halfway line now. They go back to the middle of the field, and those Paumua again. Oh, she's found a bit of space back against the grain. Right behind that plug hole. Favourite spot, that plug hole there. Number 24 from Raukawaki Waikato, Autumn Smith. It's awesome to see in our Teina grades, Yuta, like the traditional Paumua would be those big, the big muscle, the big engine, but it's awesome to see a variety of kōtiro taking up that mahi up the middle there. Yeah, look, the game's changed over the years where your forwards aren't your traditional big people anymore, and you've got a lot of skilled forwards now, nice like late footwork at the line, that kind of stuff. That kind of gets a team rolling, nice and mobile forwards. As Raukawaki Waikato going very close, and they're looking back toward where she just come from. She gets an offload away. She's fending away your own player. They've got to be careful in that area there, not to get done for a shepherd or obstruction or anything like that. Manawatu Māori, though, holding strong in defence. Yeah, they've had three goes right in the middle there, and they've managed to hold them out. Oh, little chip in for herself, but look, well done. She's forced a back-to-back set. Building pressure is the order of the day by the looks of things for the Raukawaki Waikato side. So Manawatu Māori have a goal line dropout. As they get play underway, no one gets on the ball. Eventually picked up there by the number 14 by the looks of things. Is it 14 or 114? I don't know. It is 26. And my eyes deceive me. Oh, 24. 24. Either way, we've got Raukawaki Waikato here through their number 11, rolling up the field. That's Arcasia Yele. Going very close to the try line. She's just about to reach out. And they were here just a few sets ago. So got to give it off to Manawatu Māori for holding out their forward pack, which looks pretty dominant if we were to size up the forward packs. Yeah, all heart. It's about the size of the fight in the dog. And another set on their line, Manawatu. That's a thing, as a Paumua, when you're right there in the money zone, I would call it. Get a bit of that white line fever, and you just want to cross the line. I wouldn't know. Wouldn't have a clue. What you're talking about there, Harta, is Raukawaki Waikato get us back underway. They've been a metre out from the try line for about 3 sets here. Yeah. And all this time they cross over, but held up. Again, Manawatu Māori holding strong. Their defence has been massive. There they go again. I think, another penalty. They need to start being careful here, the Manawatu side. Too many penalties on the line can result in someone, getting a free rest. About 5 minutes, I think it's a 5 minute sin bin. Oh, right. Is that the rules here? 5 minutes sin bin? I'm going to go out on a limb and assume so due to the length of the games. So they wouldn't do the full 10 minutes. It'll be like a whole yes. quarter of the game. Kia kaha harata. As back underway, Raukawaki Waikato's second tackle.
Impressed with the Manawatu defence. They know that they can compress because Raukawa ki Waikato are keeping it nice and close, but they finally get the ball out to the edge. But maybe that's why they didn't run out there. Get hit by a brick wall, by a semi-truck. By a semi-truck, and that was Kaiana Pōtaka from Ngāti Maniapoto playing for Manawatu Māori. So we just got some time off here. And they've dropped the ball. So, man, big mihi up to the Manawatu Māori defence there. Tika. About 3 to 4 back-to-back sets on the line. Not an easy task to, to stand up to, but that they did. No, it is, and that's the thing. It's who's going to break first. And obviously, Manawatu didn't fold to the whittle. Oh, I think that that little stoppage in play was for the Raukawa ki Waikato trainer out here, and it looks a little bit like Jamie Haumaha as Manawatu Māori all the way down the field. That's the one. Tuck the ball under and pin your ears back, and here's another one. Speed kills. Speed is killing. There it goes. Speed killed. Our first try there goes to the number 1 from Manawatu Māori. It's Ngākahu Matheson Julian. As we look back at the replay, some quick feet, beating defence, and she goes in under the sticks for the first points of the game, taking Manawatu Māori 4 points to 0 after defending about 3 to 4 back-to-back sets on the line. Yeah, definitely, and she probably knows it herself. You got to give credit to her forward pack because Raukawa ki Waikato were just trying to bang down that door in the middle there, and there was a bit of what would you call it, scrambled D going here and there, and eventually they managed to pull away, and she was able to open them right up down the middle there. Yeah, Manawatu look like they know that their strength is their speed, and as I said before, speed kills, no substitute for it. She lines up the conversion straight out in front. Makes no mistake of it. Extra 2 points there by Dylan Grace Lowery from Ngāpuhi, playing for Manawatu Māori, taking the score to 6. Ono ki te kore ki Manawatu Māori. Actually, earlier on there, Yuta, we were talking, I was having a yarn with Nams about the skill of kicking, whether it's conversions, kick-off, 15 final, or you're trying to, pop the ball down the back there and buy you some meters. We were just admiring how much the level of kicking has grown in the gill space and now kōtiro space. It's neat to be able to watch this type of footy and these gills putting the foot to the ball, like very skillful. Like it's neat. You don't see it that much. Like I've got to be honest. The kicking game here has probably been better than what I've seen the last couple of years in our women's grade. Yeah, it's definitely a good tool to have in the back pocket as well. A great kick, especially if you're in trouble getting hammered down in like your 20, your own half, and you just want to get the ball out of there and play down the other end of the field. So, massive that the girls are now picking it up at an earlier age. I can't say too much about the girls in my family, though. They don't know how to kick, as this number 1 again. She's just carved them up the middle like she did about a minute ago. Ngākahu Matheson Julian. Remember that name, whānau? She is from Taranaki Tūturu, playing for Manawatu Māori. Remember that name. Scores in the same place she did just before as well, taking the score now 10 points to 0 with a kick to come. And that kick that you were talking about before, Harata, see if it comes through here. It's just awesome to see some of our kōtiro being able to, like you're saying, they're upskilling in their kicking game and not just pulling out the big toe. But nothing wrong with toe hacking. If it gets over those posts, then, hey, 2 points is 2 points. If it works for you, it works for you. So number 12 here for Manawatu Māori.
Again, makes no mistake of it, adding the extra points, 12 points to nil. Manawatu taking the lead over Rotorua ki Waikato, yet to score. So what are our halves, actually, our time? We have 20-minute halves. Minute halves. And the time that we have up there, whānau, is just an estimate time. The official time is with our timekeepers, with our kaiwa wao. Yeah, so it is a good estimate, like we've said earlier on in the day, but yeah, it's just an estimate, so we don't rely on that clock too much. Yeah, fair enough. Is Rotorua ki Waikato getting ready to get us back underway. 5 minutes out from half time. And Manawatu Māori clean that ball up. Look towards their Paumua to get them going for the number 17 there. Madison Furnick. Followed by, oh, offload, and here she goes again. There's the try scorer. Oh, and some more just speed the around the footwork. outside. The left-hand edge there, the number 7. Little in and away on the fullback, and she's gonna get Go the whole away. way. Oh, she didn't want to get a little bit closer. No, playing it safe. That's Laishan Te Ture there. She still had a bit of mahi to do when she broke the line. She had to beat the fullback, little in and away on the fullback, and in for the third try for Manawatu Māori, taking the score now 16 points to nil with a kick to come. With a kick to come. It feels, I think, well, we'll see how it plays out in the next few minutes, but I think Manawatu have found the sweet spot hitting that left edge for down Rotorua ki Waikato. And I think, you know, we'll see if kickoff, we'll see if Rotorua ki Waikato have clicked and they decide to go against what they've just opened up. Yeah, I think, like, touching on what you were talking about earlier, Haruta, about the, you know, the props not being that big for Manawatu Māori. They're very mobile, so they're actually drawing quite a lot of defenders, and as the kicks waved away there, they're actually drawing quite a lot of defenders and using their mobility to get up off the ground fast, quick play the balls, catching Rotorua ki Waikato on the back foot and getting their speedsters like Laishan there and like Ngākahu off the back of that. And yeah, just punishing the Rotorua ki Waikato defence for not winning tackles and things like that. Yeah, no, tautoko, Utes couldn't have said it any better. It's just all about, what's it called? I got to give it up to their, it's if you look at their spine, their hook, their halves. So identifying, once, you know, like you're saying, having mobile forwards and being able to identify that obviously they're wearing the opposition down and when to just, you know, pull the trigger and go rather than just trying to lay the platform. Definitely, as we see a deep kick-off there by the Rotorua ki Waikato side, picked up by this little gun here, Ngākahu. She finds her prop though. And they're still hitting that right side. Yeah, Oh, but their there she right goes side, again. but yeah, left side for Manawatu Māori. She found a little bit of space. But look, Rotorua ki Waikato are only, you know, a forced error away from getting themselves back into this game. As Manawatu Māori look to middle things up again. Oh, Ooh, might have got a cheeky little love tap to the face. yeah, there's nothing in it though, nothing in it. Yeah, no malice. Tika, but it's good to see that our kaiwawao are quite consistent across the fields there with keeping our girls safe. And, you know, I was just saying earlier on to Nams, hopefully our girls are also learning on the go as our kaiwawao pull up these calls with head highs. And I think we were talking about it earlier on, fending to the face. How times have changed. It was just so normal not that long ago. It's still so normal with some players, Haruta, would you say? Oh, it's still there. What can we expect? What can we expect in this upcoming season? Or is it he kurahuna a little bit? I might just wait and see, wait and see, whānau. No. No secrets, eh? No secrets. No secrets, but you'll find out if you don't know already, whānau. Our Warriors NRLW side have 3 home games down at the FMG Stadium in Waikato and Hamilton, Kirikiriroa.
So, yeah, get down there. No mai, it's a bit central to everybody. And we're playing for our girls Just as as such. we see here. This was the era that we spoke about earlier that Rotorua ki Waikato needed to open their scoring. And they do so through the number 10 here. That's Season Popata. It's going straight through the line and, number 11. Number 11, that's Arcasia Yele. Straight through the line and dotting down for Rotorua ki Waikato's first points of the game, taking the score now 16 points to 4 as we approach half time. Yeah, and as you were just saying, you was talking about the Pomua, the forward's been mobile. She's a big girl, number 11 there, holding it down for for us big girls in the middle, and she's not only just showing size, but she's also showing a bit of speed there with her footwork and getting across the line. I think she ended up carrying maybe 2 players with her over that line. And I think when she got to the line, showed a bit of footwork with a bit of a goosey. Something that I've seen from yourself, Harata. The goosey, horsey? Horsey, yeah, horsey, goosey. Goosey, horsey. Same. Same, all right. So is this our number 5 here from Rotorua ki Waikato? That's Jalia Winikere lining up the kick, but it's, it's over. Successful, right on the hooter. Right on the hooter, whānau. So look, Rotorua ki Waikato found a little bit of a spark to the back end of their half. Taking the last points of the half. 16 points to 6, Manawatu Māori lead. But look, great half from Manawatu. Rotorua ki Waikato showing a glimpse toward the end there of what they can do. Harata, your thoughts? Yeah, definitely an awesome first half from both teams, from both Kōtiro, our Kōtiro team out there. But definitely big props to Manawatu Māori for setting the speed and the execution of hitting holes and taking advantage of gaps being exposed. But then it just, Rotorua ki Waikato is just showing us that it isn't over until the hooter's called, and just on the hooter there they managed to come back with 6 points. And it's not always how you start it, it's normally how you finish, and we've still got another 20 minutes to go. So I think it's going to be a good battle ahead of us, and that's what we want to see from both sides out there is a bit of a whittle, It seems Manawatu laid it out first, and Rotorua ki Waikato took their time to answer back. But the main thing is that they got the memo, and they took it back and brought themselves on the points on the board. Yeah, awesome. So as we said, the coaches laying down the law there. We'll go and get some tips from our number 1 head commentator, Pātara. So without any further ado, we'll be back shortly with the second half of action.
I know my hoki mai tiwi. Welcome back to the second half of action in this fixture between Manawatu Māori and Okawaki Waikato in this 14s Kōtiro grade here at Aotearoa New Zealand Māori Rugby League Teina tournament. I'm joined here by my co-host Harata Butler, as we've just gone and got our tips from our lead commentator, and it looks like our Kōtiro have got the tips from the coaches at half time, and looking to implement them in this half as Okawaki Waikato kick off to Manawatu Māori, and Manawatu Māori looking to start the second half the same way they started the first half, with speed and look, bit of space there around the ruck for the number 14 for Manawatu Māori, that's Melody Savai. Yeah, Okawaki Waikato though, Utes, it looks like they've got a bit of a little bit of energy coming in. Little bit of energy, yeah. Energy shift change in the second half here. Yeah, is Manawatu Māori just over the 40-metre line now and earned themselves a penalty. And these penalties are potentially going to hurt the Okawaki Waikato team, as takes a quick tap, drags the defenders all the way up to the 10-metre line. Quick play the ball, the number 9 snooping around the ruck there. She beats one defender, she gets around 2 and is in for 4 points. So we look back at the replay there, strong run there by the Manawatu Māori number 18, and picked up by the crafty hooker there, the number 9, going in for first points of the second half. That is Halo Lange from Ngāti Kahungunu ki here taonga. And it was just like, I think we did talk about it, we mentioned it earlier on there, Utes, is the spine just having to look up there and obviously seeing holes and taking it rather than second questioning themselves. Yeah, playing that good eyes up footy that you like to see, especially from your dummy halves. Noticing that the markers weren't square and the defence was still retreating. So, yeah, good to see some good eyes up footy from such a young age group as well. So definitely these girls are just getting better and better and better every year, and no doubt we'll be seeing some of them on the big time in the years to come. As that kick is waved away, score remains Manawatu 20 points over Okawaki Waikato 6, with about 2.5 minutes gone in the second half. So Okawaki Waikato. We've got a bit of a slow to the line, and I think if that was, well, not you out on that field, Utah, but out on the field, if you were to see your opposition after you just put points on the table and your opposition is walking back to the line for kickoff, what would be going through your head? Personally, I'd be thinking they're tired, but then I don't know, it could be a ploy just to kind of slow things down for them so they can regroup, regather themselves. So, it might be a little bit of a tactic, and I believe that is Jamie Homaha there running the waters for them. Is it? Yes, that is Auntie Māori. Auntie Māori, so Auntie Māori's, yeah. She got the ring in for Okawaki Waikato. Auntie Māori's queen of slowing things down on the footy field, whether it's having a bit of a, taupatu-patu, maybe not too much taupatu-patu, maybe a questioning of the rules with the kaiwa wao, as she loves to do. Yeah, sneaky breath in there. Get a sneaky breath in as Manawatu. Sneaky breather, there we go. Again, on the outsides to the number 3. Oh, nice little ankle tap there. Number 3, Te Ata Harmony. She made at least 40 metres. What's going on there? What's the call here? We'll go back for a quick look at this run, and nice little ankle tap. I can't quite catch the number from the Okawaki Waikato player, but she's done enough. She's done enough. As Manawatu Māori have earned a penalty for second effort in that play there. So she taps it 20 metres out from the Okawaki Waikato try line. Oh, a little bit of fancy footwork. Beats one, beats two. Oh, does she? She eventually gets it down. And that is Laishan Te Ture for her second try.
Second try of this game, yep. Oh man, look at their footwork. No doubt, probably a touch player. Got those silky smooth side steps. And a lot of our kōtiro would be dual, or if not multi codes going on these days. This generation coming through. Not too long ago, the other weekend there, we just had our District 9s tournament up in at Bruce Pullman Park in Tāmaki Makaurau there. And then not too long before that, we had the Tag Nationals, was that? Is that correct? Yes, I think so. Yep, and then around about the same time there, we were also having Kiorahi. And I feel a lot of our girls, and it's, unsuccessful conversion there for Manawatu Māori. But, a lot of our girls are not only just dual code or, they're playing at least 3 to 4 field sports. Tri-code, quad code. Yeah. What's 8? Octo. It's hoki ki te kura. Hoki ki te kura. So a bit of an update on who's made it through to the quarter-final for later on in the day. 4:30, it's Kotahitanga taking on Manawatu Māori. And that's in the 13s kōtiro grade. So we're in the 14s grade. But Manawatu Māori making a good case for themselves in this game as they take the ball up the left-hand side of the field here. No marker there, and put our eyes up footy again. Scoop from dummy half. And how awesome is to hear that their Teina, their 13s have made it through to the quarterfinal there. So I'm actually looking forward to seeing their grades above them. The rangatahi teams for Manawatu Māori, 15s and 17s to come up Pōpō and Rātapu. So, showing a bit of depth there going on in Manawatu, which is awesome to see. And I mean, just the growth everywhere, across the country, across the world. It's got we've seen a few Australian teams back for our whakataitai, for our tournaments here. So, man, our female space is growing and growing and growing. And Harata, you've been probably a big part of that as well yourself, which is awesome to see and awesome to have you back and giving back to our kaupapa here. It's an absolute honour and privilege to be able to come back into this space, not as a kaitākaro, but a kaiawhina, in whatever capacity that may look, whether it's sitting here learning off you legends in this commentary game. Loose use of the word there. Very loose. Oh, please don't sell your fellas selves too short there. You two are doing an awesome job, and whānau, it's a kōtiro tournament for our teina and rangatahi, but we still have our tama and our tāne behind the scenes there, and helping all of this happen. As you can see out there, we've got our kaiwawao, our linesmen, and our runners. Look back at that replay, just coming off the back of the scrum, the number 18 there for Manawatu Māori, going in for the try. Jakayla Ray Pomari. Number 18? Oh, no, Erin Aroha Mai, Erin Ellison. So that takes our score now 28 points to 6. Manawatu Māori with the dominant lead over Rotorua ki Waikato. Needing some encouragement, some kupu aki my auntie Māori there, Rotorua ki Waikato. I think so. I did go into their tent a bit earlier on, and their auntie Māori did say, if anything, they were really wrapped in their first game for just putting points on the table. And it's the whole experience of being a part of this kaupapa, and for a lot of the kōtiro to, reconnect with their whakapapa and with their pepeha being Māori. Not all of our, a lot of our kids go between mainstream and kura kaupapa Māori whare kura, but it's just awesome. And across the ditch, as you just mentioned too, Ute, so. Tika, ko te whainga matua, ko te
hono anō ki te ahurea, mō ngā kōtiro kaore anō kia hoki mai ki enei whakatautai, o ngā kōtiro ka noho ki tā wāhi, e tehi kōtiro e noho ana ki konei, you know, might not get the opportunity to be in Māori spaces as much as, you know, the likes of you and I. So awesome that we can use rugby league as a vehicle for our kōtiro to do that. Ai, tautoko. As Raukawa ki Waikato gets us back underway, Manawatu Māori pick up that kickoff and she beats one defender. Pulled down 40 metres out from her own try line there. Ooh, she looked to go left, but comes back to the open side. Does the number 14 there, Melody Savai. And I'm liking the simplicity of this Manawatu game plan. They just work the ball, you know, back towards the middle of the field. She's looking both ways. She's got options both sides of the ruck. And back behind that block hole, like you said before, Harata, a lot of space. A lot of space, but sometimes you don't exactly run into the space and you run into a couple of brick walls. Couple of faces. Oh, was that no? Again, Melody Savai takes the ball back in field. 15 final signalled by our Kaiwa Wao. Just outside of their 20. Yeah, great set there and a nice kick across the field. It's allowed to bounce, and that's a dangerous thing to do, is to let the oval ball bounce. You don't know where it's going. And fortunately enough for the Raukawa ki Waikato side, it was left alone and bounced into touch. So Raukawa ki Waikato will get to play the ball 10 metres in from touch. I mean, I wouldn't be, I think that's an awesome completion of their set for Manawatu Māori. Yeah. Unlucky there for Raukawa ki Waikato, just on the first tackle there, unable to hold on to that ball. Nō reira, he nonoke kei te haere, nonoke te kupu Māori mō te scrum. If you're on your reo Māori journey, or if you're interested in, you know, just a few words that we've got for our hākinakina, for our sport of rugby league, scrum, nonoke. And you've got the right kaiako on the air here, whānau. Matua Yuta and Matua Tamiana. Everyone's on their journey. I'm trying to get back on it. There we go. Yeah, nice show of hands there by the Manawatu Māori side. So look back at the replay, feeds the scrum. Nice set play. She gets it off the back of the scrum. Runs this. Ooh, could be seen as a shepherd, but I don't think anyone was impeded. But the try looks like it has been awarded. That takes our score now 32 points to 6. Manawatu Māori just off the back of nice hands there, scoring in the left-hand corner. So as the number 8 here for Manawatu. It's our captain, Sadie Ngāmetua Smith. Looking to add the extra points here from the sideline. Yeah, no rush either to take the kick. Comfortably leading with about 5 to 7 minutes as kicks waved away, so score remains 32 points to 6. Manawatu Māori over Raukawa ki Waikato. Yeah, it was just a bit unfortunate there on that back end for Raukawa ki Waikato. I think fatigue was kicking in there because Manawatu, they're getting a good roll on, making metres, and I think they were just still trying to catch their breath as the ball was turned over there, and unfortunately it resulted in a lost ball. And so very unfortunate, but fortunate for the likes of Manawatu, you know, taking those moments to capitalise off it. And as you can see, they like hitting this this right side, left side, Manawatu's left side. Front side, back side, side side. Side side. As yeah, I was just looking out there before. Oh, bit of a knock on, must have been. So good result there for Raukawa ki Waikato. Potentially a opportunity for them to add some points to the scoreboard, which could,
you know, count towards for and against points if things come down to the crunch towards the back end of today and tomorrow. But something I was just looking at there is the size of these girls. I didn't even realise, but you look at their trainer, and I know how big Jamie is. Yeah. And these girls are towering over Jamie, so would not want to be on their field. No, exactly, and that's what, as we were saying earlier on in the game, had to give credit to the Manawatu forward pack for being able to hold this powerful pack. Does well to stay in there, does the Rotorua ki Waikato as their centre. Looks like... What's our call here? Penalty, pia? Ko hāmene te kapa o Manawatu. Not sure what that was for, but Rotorua ki Waikato get a fresh set of 6. As they take the ball up, 10 metres out from the Manawatu try line. Prime position. They're looking towards this number 11 again. She's the one that split the defence before. The defence is up in her face this time. Not letting her run here. Go down the blind side. Ooh, little bit of a hezzy. Looked up at the ref. As if to, you know, kind of throw off the defence. Like to see how they decide to shift. No. Yeah, I think that's what would throw this Manawatu defence off, is if they can get the ball through the hands and shift it to the edges, because Manawatu are so tight now, they're used to, and here they go out to the edge. Got their numbers, but not the extra pass. Yeah, Manawatu defence is so tight. She goes from dummy half, hits, spins. Does she get there? She reached out, but what was the call there? A quick look at their replay. Hit, spin, must have been short. Must have been, yeah. Must have been just short, unfortunately. Yeah, unlucky there for Rotorua ki Waikato, but look, they're in the right area of the field. Would love to, you know, see some solid defence, but some lazy defenders. Oh, and a strong run there. And here we go with their speed. Quick play the balls, quick play errors. Just playing to their strength, which is fast play. Scooting. They're just, like you're saying, eyes up footy. They're noticing that the markers are just not even home. Not completing the tackle. There's allowing this number 9 to go all the way. And she's going to take it under the sticks for an easier conversion. As we look back at that replay, she just kept pumping the legs and shrugged off defenders, and down the left-hand side of the field she goes. Showing a clean pair of heels after that. And dotting down just under the sticks, making it easier for the kicker to add the extras. So that takes the score 36 points to 6 with a kick to come. And that was number 9, Halo Lange. Halo Lange. And that's the key out there, really, is the person that controls the game is who you want to try and keep your ears out for. And until our kaiwawa out there say it's a held, you just keep going, Gil. Keep going. Start number 12 here, Dylan Grace Lowry, looking to add the extras. I don't know wherever you fellas are out there, whānau, but our forecast is having a bit of a change. Yeah. It was sunny this morning, got a bit hot, took the jacket off, come out of the commentary booth on a bit of a break, and tēnā koe, got hit with the old, the nice cool overcast weather here. So kick there was successful by number 12. Dylan Grace Lowry, taking the score out 38 points to 6, 32-point margin in this game. And as we head into the final minute of the second half, in this battle between the 14s Kōtiro, Manawatu Māori and Rotorua ki Waikato, as mentioned before, Manawatu Māori and the 13s going through to the quarterfinal, and their tuakana here, putting a great case forward for themselves to follow suit. As the number 13 here for Manawatu Māori, Mila Perez, Ati Tūwhare Toa, plays the ball just shy of the halfway line, and here she goes again.
Great tackle there by Raukawaki Waikato. Need to get back onside though and back that one up. As they skip across to the right-hand side of the field, got a bit of speed. Oh, good defence out on the wing. Good. Yeah, good work there to pull her Good down. defence, and she managed to stay in the field of play. As we hear the hooter there, Oh. signalling the last play is a knock-on by the Manawatu Māori side. And with that whānau, that referee calls full-time on that game. 38 points to 6. Oh. 38 points to 6. Manawatu Māori over Raukawaki Waikato. Dominant performance there. Harata, your thoughts? Definitely a dominant performance there by Manawatu Māori. An awesome display of footy out there by our Kōtiro, and just to bear in mind, whānau, these are under 14s, and yeah, their footy's just absolutely stunning out there. But also a big mihi to Raukawaki Waikato aroha mai, Raukawaki Waikato. Obviously, when you see margins as such, 38 to 6, it goes to show there's a bit of a development going on for their tīma, for their kōtiro, maybe a few new faces to the game itself. So, me mihi atu ki a rātou ma, Raukawaki Waikato, for I utonu ki ngā mahi, ki runga i te whira, tainua ki te mutunga mai o te kēmu. But then, yeah, again, piki mihi atu ki a Manawatu Māori for putting up that classy performance. And with a lot of speed and footwork out there, just playing to their strengths, is what was out there to this afternoon there. But just wrapping that all up as you go and see, despite, like we looked at the big margin there, 38 to 6. Hei wai, ko mutu ngā mahi, e whakawhanaungatanga ngā kōtiro, korea te mea nui, ko te kaipapa, ko te kotahitanga, and yeah, I thought that was an awesome game. Awesome game, yeah, and look, played in good spirits. So, whānau, we've got another 14s Kōtiro game coming up. We'll go to a quick break before then. It's between Queensland Māori and ngā haue whā o Wainui o Mata. Nō reira, kawe haere tawhiti, noho tonu mai.
tutu ana te puehu, tutu ana ngā hi nawa nawa. I era mahi a hine rehia. Ngā haka o ngā kapa e rua nei, e pakangātu ana. Ki runga i te whirawhutu poro o Riki. Ko ngā hau e whā wainu a mata, e pakangātu ana ki a Queensland Māori. He tīma no Aotearoa, no te whenua moi moi a. Ko Utah Wilson tēnei, e mihi atu nei ki a koutou. Nau mai, haere mai ki tēnei pāhotanga matora. Ke taku taha, ko taku tuakana, ko Tamihana Moringa, taku tuakana, tēnā koe bro. Tēnā koe Ita, tēnā koe e rā kōrero, ai tika rautu rā, ko takoto rā, te mānuka, ke mua i te aroaro. I ara, i ene kapa e rua, e whakatairanga ana i tā rātou ahurea ki tēnei o ngā whakataata, nui whakaharahara. Me te mea hoki i te āta whakarongo au ki ngā pai aru. E pai ai tō tākoro ki tēnei whakataata, ko tētahi o ngā pai aru matua me Māori rawa tō whakapapa no reira ko tērā te mea motuhake o tēnei whakataata. Me he mea, he Māori, kei tō toto, he whakapapa Māori tōu. Nau mai, hara mai ki tēnei whakataata Aotearoa, Māori, Riki. Engari ai, tika ana, ko ngā tuki-tukinga i tēnei wā, ki wangi ngā kapa e rua, ngā hau e whā, wainu o mata, ki te kapa Māori o Queensland. Queensland Māori i tēnei wā, ko whanau tūporo, ki a rātou. Tika ana, koira tō tino tīma, Queensland, hara, kame ana. Tino kore nei, Rita, tino kore nei. Ka waiho ngā kōrero Queensland ki a koe. Tēnā koe, mihi mai. Te haere whakamaui, te kapa Queensland me te kaha o tērā oma. Te Kōtiro rā, ua ua te kite ngā nama ki runga i o rātou poraka. I au e mātakitake ana i te haka i kite atu i te mātatoru o ngā tangata i tautoko i tā rātou haka te kapa o Queensland. Engari ko hoki atu i te poro ki te kapa o Queensland, Māori. Te oma tonu rātou, koe nei te nama whā ko Skylar J. Leader o Aotearoa tonu. Te hau kainga. Haere ki te tā kāpō, ko puta, ko poro, ki te parirau. Ko whakawhiti i te rārangi piro. Ko whakai hoki, pēhea hoki e kore ai, pai rawa atu e rā te maka o te poro ki te whai i te āputa. Tētahi ahuatanga kua tere kite i te ngāori no o te tarātou tuku i te poro o Queensland Māori. Pai ki a rātou ki te whakamahi i te poro, mohe o pai rātou, tere ake te poro i te tangata, no reira me whakamahi ka tika. Ai, whai hua tērā rautaki mō te kapa nei. No reira ko Queensland Māori, tērā e putaina te ihu i tēnei wā. Whā ngā piro ki te kore. He whana tapiri kei te haere. Ko Trinity Brooks tēnei e anga atu ana o anga atu ana ki te mahi i tēnei whana. Ia tāua kōro ana mō ngā kapa o Aotearoa, Queensland, New South Wales. Ko tērā te tei o ngā whakataetai nui, ko whai wāhi atu te iwi Māori. Hoki ngā mahara ia tāua i te kura, Utah, he pakanga nui ki moenga i ngā kaitautoko o era kapa e rua. I te waho te State of Origin, nui ngā tutunga puehu, pakanga nui. Anō nei, he uri no Queensland, no New South Wales rānei. Tērā rawa te aroha ki tērā kemu, ki tērā... Ngari enei pakanga kaore i tākaro i runga i te whira. Kaua tuku aroha i runga. Kaua tuku aroha ko tērā. Hori. Tika. Ngā kōti neti pōro rānei. Rai mai, maro te papa tū wau. Kare kau he pāti te heoi, kua whanātu a wainui o mata i te poro. Ngāri kua hapa pia. Ko New South Wales, te tīma Queensland.
Ka whai hapa, ka whai wāhi atu wainui o mata ki te taha tika. Hoki ngā mahara ki te kēmu i te ata nei waingia wainui o mata me tā rātou hoariri o te wai. Ka ki te au i ngā waiwai parahuti i te wairua whakatautau hoki o ētai o ēnei kaitākoro. Pēnei i tēnei kaitākoro nama tikau mātahi. Alexis Mihaere. Kaha ia ki te rutu, i roto i ana rutu katoa i kite atu i tētahi momo ngao. Tēnei kaitākoro tikau mara, Renee Governor. Kaha ana ia ki te aru ki te whaiwhai i te rā āputa. Hoki atu ki te tikau mātore, pukere pia i āputa. Wainui o mata i tēnei wā, ka tai atu pia ki te prei whakamutunga, te hehea, ka tai atu ki te whana, he oi. Kia ora. Wainui o mata kau, ka tēnei pia te prei whakamutunga, ngā matikau mātahi pukumahi i tēnei terenga, ko tērā te oma tuatoru pia. Ahua pōturi ki te tū. Te ahua nei, ko tērā te prei whakamutunga. Wai te rārangi āra Queensland Māori i tēnei wā. Nō reira, ko Queensland Māori tēnei e puta ana i tō rātou te kaumita mā te nama whā, ko Skylar J. Leader tērā. Waiho mā ngā paumuri e puta ai rātou i tō rātou hawhe. Engari ko rongo i te tangi o te whio, o te kaiwawao. Oi, te ahua nei, hāmene. Teitei rawa te rutu. Te rutu o te kaki. Oi, ko tā tēnei whakataata he whakahaumari, he tiaki i ngā kaitākoro. E oi, ahakoa tērā, ki te mōhio i nei kaitākoro, he mōrearea. He mōrearea tēnei tākoro o tātou. Nō reira, ki te pērā, e hara i te mea, he mahi tūturu, he mea tūpono noiho. Engari ko te mahi nui, ko te whakataunga nui a te kaiwawao, te kite i tērā, te whakatau, me he mea he tūturu, me he mea kaore he tūturu rāne. He oi, Queensland Māori, kōkiri whakamua ana i tēnei wā. Wainui, ka reitu moho me he mea i hapa, kau, te aho nei, haere tonu. Wainui o mata. Ārai ana, nama tikau tērā, kaha ia i te kēmu tuatahi i kite atu. Zariel Skipworth tērā. Queensland Māori haere whakamaui ana. Kemi ana i ngā puari i roto i te rārangi āra i o Wainui o mata. Waiho mā ngā paumua, e haere whakamua te kapa nei. Ahua whātikau mita mai te rārangi piro o Wainui o mata i nā nei. Te kāhoki o te ringa Māui, te kaupare. Ringa kaha. Ko tai rātou ki te mutunga o tō rātou terenga. Ai, whaihua tērā kiki, whaihua. Ko hapa, te kapa o Wainui o mata. Ko hoki te pōro ki a Queensland Māori i tēnei wā. Karekau he whiringa ke atu me oma tika, tō tika hoki. Nama toru tērā, ko Alia Selwyn. Ko kiri whakamua ana mo tōna kapa. Ki ana ki tērā taha Maui i whaihua rātou. Ngā meneti ko taha ake nei. Ahua pōturi ki ona waiwai, engari. Haere tonu ana ki tērā taha. Kei reira ngā kairutu o te kapa o Wainui o mata e rongo ana i te mana o ngā kaitautoko. I hapa te tīma Queensland Māori no reira Wainui o mata ka whāngai a te nonoke i te rārangi te kau. Mai tō rātou ake rārangi piro. Wainui o mata, whakarite ana.
Kua kaha whitski pia, te rārangi āra i tēnei wā. Kāre whakai kia piro a Queensland Māori. Oi. Wainui o mata. Kōkiri whakamu ana. Wainui o mata. E ua ki te inga, nā mawhā tērā. Leila Grace. Nā te whakataunga o, kāre hoki atu. Kāre a Queensland Māori hoki atu ki te rāringa āra nō reira. Ko hāmene, ko whai hāpia. Te kapa o Wainui o mata. Kāre karekau tana whana, kāre i te pirein te whana ki waho. Tāna, he oma. Wainui o mata, ka hoki atu ki te taha matau. Te kaha hoki o tērā tuki ngai wainga i rā. Kai tākoro e toru. Ki atu. Aua. Moi ana ia ki ngā ture. Ai. Me atu ana ki te kaiwa wao. Hei. Me tiaki koe, taku kaki. Kei mā iwa tērā, Jordan Savainaya. Ki atu ki aia. Te tūpono. Ka whai he 2 mita anō. Ai. Ka neke atu i te 2 mita pia. Tū tonu ana ia. Okay. Kei te raka tonu, te kaitākoro Queensland Māori. Tau mai ki te parirau, ki te taha māui. Ko hoki atu pia ki te taha kāpō kau. Hoki atu ki te taha whānui. Kātai te tukinga, te rutu ko tērā. Ki mai, taha matau. Nā mā, rima tēnei. Ko Riley. Hoki atu ki a Smaya. Hoki atu ki Nevea. Puke tapu. Me te... Tata. Tino tata. Mirimita. Engari iaha. Koira te rutu whakamutunga. Rutu whakamutunga tērā. Me harikoa ka tika te kapa o Wainui mata i tēnei wā i tā rātai whakapaunga kaha. I te mea ke te pito tika rau atu. Kia rātou. Makere mai te pōro rānei, e tohu ana te kaiwa wao kia whakaritea te tehi nonoke e ngā kapa nei. Reira, ko Queensland Māori te tīma ka whāngaia te nonoke. I runga i te kau mita, te rārangi te kau, i roto i tō rātau ake hawhe. Ka haere ki te taha kāpō. Nari kei reira, te rārangi ārai o Wainui o mata. Nei pia ka kite i te wairua whakatātau o Wainui o mata. Ki rei rā. Te oma, te kaha o te oma. Koira te mahi a te paumua, he haere whakamua. Nei ngā paumuri me o rātou waiwai parahuti. Whai āputa hoki, tata. Tata wehe ia i ngā horiri heoi. Pātaritari ana ia ki te rārengi o waho. Te kaha o te oma anō. Ko Brooklyn Lavender tērā, o Tūhoi. Tai atu ki te whana. Ko harikoa te kaiako. Kumuri, ki muri. Nā te whakataunga, ka ori muri. I mua rātou te kaiwhana, no reira i hāmenetia, i kitea te kaiwa wao i tērā hoki. Ka rawe kaiwa wao. Pai o kanohi o miro, o karu o miro. Reira ko Wainui o mata tēnei. Ora ne, koke whakamua ana, pirangi ia i tērā auahi. Wainui o mata. Nā matikau maono, Taylor Wepu. Ka rekore he tamāhine o Piri, o Billy rānei. Me tana kāwai heke ngā. Ko makere mai te pōro, kei a Queensland Māori i tēnei wā. Haere tonu te karanga. Maka tuarua tēnei, tikau mārima. Whakapātari, kua whakaatu i te rāringi o aho. Wainui o mata.
tai atu te pōro ki waho ki a Addison Green. Nari reira te kai rutu, no wainui o mata, te hari aia ki waho i te whira. Wainui o mata, tēnei wā. Kite ana i tētahi wairua whakataetai. Kei te pirangi rātou. Kāre rātou i tai tawhiti mai ki te hinga kau. Ka tai mai ki te kakari apititu ki wainga i ene kapa e rua. Kia whai. Kia riro pia i te tāhuna. Waikato hu, Waikahua. Anei, te tikau toru. Keilani, ko tuku atu ki te tikau whā, kia Leah Ray. Hoki atu ki a Maia. Neveia, Pukatapu. Ko whānako hia te Ko pōro. whānako. Queensland Māori. Rite ki te pukapuka nei, pānuitia, rite ki te pukapuka. Nā nei ko ngā waiwai parahuti o ngā paumuri. E kawe nei te pōro. Tori te kaurima mita i waho i tā rātou ake rārangi piro. Ko Queensland Māori tēnei. Tiro whakakatau, tiro whakamaui, ka haere ki te matau. Pukenga. Kei enei kōtiro, mātake au enei kōtiro, Pukenga. Pukenga rau. Te taha, kāpō. Me mātakitaki tērā no. Te tiro Māui, ngari haere ki te taha matau. Te rutu kaha o te nama iwa no wainui o mata. Ia koe whiu ana i te kapa. Ko te whiringa, ko te māhunga, ko te whiore rānei. I mati kau pai hineti noi ho tō ōwehenga o tō pai hineti. Nā, ko tērā te hua, me mea kāre koe e tutuki i tāu e whakapai. Nā matoru, Neveia, Pukatapu. Haere kōkiri whakamua ana. Hoki atu ki te taha matau. Zariel. Ahua ngenge te ahua o te kairutu rā o Queensland Māori. I ki te Ahua nei, e hapa. Ko karanga hea te kau o Aotearoa. Ana ki te whānako, rua ki te rutu. Ko hāmene, ko whai oranga, ko whai hā, a wainui o mata. I te hawhi tuatai o tēnei hawhi, ko te katoa o te pōro i a Queensland Māori, ngāri tēnei pito o te hawhi. Ko huri te tau, ko riro te nuinga o te pōro ki wainui o mata. Engari, ko tangi hoki te pūtātara. Hei te purei whakamutunga. Aha tēnei. Tēnei kapa. Me aha. E tākaro haumaru noa te tākaro. Nō reira e te iwi. Ko tai mātou ki te hawhe. Ko Queensland Māori kei mua te ihu mā te whā piro. Tami ana o whakaaro mō tēnei tukinga. He tino kare nui ngā rerekētanga e me pono. Ko te paku noiho pia te rerekētanga i tēnei wā. I te tōmuri pia o te timata o wainui o mata. I timata tika Queensland Māori i reira i whai piro. Engari, i tēnei wā, ko huri pia te tai, ki te kite atu ko wainui o mata e whanga ana kei reira rātou ko te rerekētanga me tai atu te maka, te pōro ki ngā ringa tika ki reira pia ka kite atu i tētai piro. Eoi, tai o ka kite,
tai hoka ki te hoa. Tai hoka ki te, ai. Ko te wehenga rua e whai ake nei. Ka waiho mā ngā kaiako o ia kapa e tuku i ngā kupu aki ki o rātou tīma. Ka waiho mā māua ko Tamihana, te haere ki te tiki kai. E tiki salad pia. Ka hoki mai māua ākua nei. Nai mai hoki mai e te whānau ki tēnei wehenga rua, tuarua ki wainga i nei kapa e rua, ngā hau e whā wainui e mata ki a Queensland Māori i tēnei wā ko ngā piro. Whā ki a Queensland, kore ki a wainui o mata me te mea hoki. I tērā wehenga tuatahi, e mehemea i 2 miniti anō i tērā wehenga, ka kite pia i tētahi mutunga rereke, kene pia e ka whai piro a wainui o mata, he oi. Ko hoki atu te pōro ki a wainui o mata. Hea hanga tohu nui a te kāko i tērā tāanga manawa, i tērā whakatā. Kāre kore, te toru noiho ngā tohu, oma kaha, rutu kaha, mahitahi, whakamahi a te pōro. E rā mea, e rā pūkenga tu āpapa, e kaha whakatō ana, e whakau ana ngā kaiako ki roto i o rātou kaita akoro i tēnei wā. Engari, wainui o mata, whakaatu ana i o rātou pūkenga tu āpapa. Kāre rātou i ara mai ki te whaiwhiako noiho, e oi. Mō rea pia tērā rutu. Kāre whakaana kia hiki. Kau, te āhua nei. Te āhua nei i rutu. Mutu te rutu. Mutu te rutu. Wainui o mata, ko ki atu ki tā rātou taha
Matau, ko whai tai atu ki te whana. Queensland Māori, aru ana i te pōro. Ko whai āputa, whakapātaritari ana ki te taha Matau o te whira. Ko hapa hoki. Ko hoki te pōro pia. Ai, e huro ana te kapa wainui o mata i tēnei wa. Te whakataunga te kai wawau. Ko maka whakamua. E nonoke ki te haere. I te wehenga tuatahi āhua ua te wehe i enei tīma ne. Tika. I kōrero ai koe mō te tīmatanga o te kēmu. Ko Queensland Māori tērā i puta te ihu. Engari i nāenei te taia te wehe i enei tīma. Tau, karakei. Tika. Wainui o mata e whakaatu ana. Ngana ana ki te whakawhiti, te rārangi piro. Ia rātou e tākaro ana i te pōro, te kaumita, mai te rārangi piro. Nā matoru tērā, ne veia. Whakaatu ana, ko ia tētahi o ngā kai tākaro matua tēnei kapa. Ne hoki te pōro ki ai anō. Kaore pia, e tino tutuki tērā oma. Kua tū te wā, e te kaiwa wau. Te aha nei. Kua whara tētehi o ngā kai tākaro no Queensland Māori no reira. Kei reira ngā rata, ngā kai whakangungu. Ko te tino kaupapa o tēnei whakataata e hoa mā, te haumaru, te tiaki i ngā kai tākaro. I roto i ngā mahi katoa, te mahi nui, te haupapa nui a te kaiwawau. Te āta tiaki i ngā tīma, i ngā kapa e rua. Nō reira, te aho nei kua whara, ko tuki i te māhunga o te kai tākaro o Queensland Māori i tēnei wā nō reira. E hoki atu ki e rā kōrero. Ko te tiaki, ko te haumaru, te kaupapa nui, te kaupapa matua tēnei whakataata. Heoi, kei te mōhio tau ne yuta ki te mōreareatanga o tēnei kēmu. Tika, kite ana mātou i te kai tākaro rā, e hikoi haere ana, no reira he tohu pai tēnā. Ka haere ki te paku whakatā pia, waiho mā ngā tautohito o tērā ao hauora, ia e whakaora anō. Mehe mea, ka kitea ia ki runga i te whira anō, waiho mā rātou tērā whakataunga. No reira, ka timata anō te tākaro, ko Manawatu tērā, ka tākaro i te pōro. Āhua rima mita mai te rārangi piro o Queensland Māori. Te āhua rangirua, te prei te pōro, te mea tika, hoki atu ki ana veia. Me te pai hoki, ko whai āputa. Tata, miramita noiho. Wawe pia te koke whakamua, te kai ārai. Wainui o mata. Te ahu nei ko te pā, pā i te wāwai. Ki te ana i te kaiwa wau hoatu ana i ngā tohu ki te tīma wainui o mata engari. Ko whakawhiti rātau i te rārangi piro mo te wā tuatai ki te titiro anō tātou ki tērā purei. Zariel, ki te ana, i rite ia ki te hopu me te rutu. Me te pai hoki. Me te ngāwari hoki o tērā piro mo te tīma o wainui o mata. Maharana i au e ako ana pēhea te oma i ngā rārangi pai. Mea mai taku kaiako me timata koe ki tētahi wāhi kātahi minutes whakamutunga me panoni tō anga.
E kite atu I te mahi nui a Zaria o I aia I whakarite ana ki te hopu I te pōro. Whakarite ana I tana tū. Ka timata ia ki tētahi wāhi ka tai I te minutes whakamutinga. Koke ia ki te tai atu anga. No rei, I reira, whai I oma ki te āputa. Heoi. Wainui o mata, ko ōrite. Ko ōrite ngā piro I tēnei wā. Whā ki te whā. Pīki whakataita, pīki kēmu. E haere ake ana ki wangi e nei kapa e rua. Queensland Māori. Ata rātou whakahoki, ata rātou whakauti. E roa te wā kei te toi, nō reira. Tika. Kare pia ko kei āwai ngā pūkahukahu nui. Tika, ai. Ai, wainui o mata e kapa kā rātou. Kare kore, e hihi ana rā, kare e rātou piraingi te hinga ki tētai kapa no tā wāhi aha koa e Māori. E kore pia rātou e whakae kia tai mai tēnei kapa no tā wāhi ki te riro, te Wikitoria. Wainui o mata. Rātou te pōro I tēnei wā, ko tai atu ki te kaumārua, Renee. He koke whakamua. Ko tuki atu ki te rāringi ārai. Anei tonu tēnei kai tākoro, e karo anei ngā kai rutu. E toru, e whāpea ngā kai rutu. E ngana ana ki te rutu I aia. Hoki mai ki te taha matau. Tuku ana I te pōro. Wainui o mata. Whakaatu ana I ngā pūkenga tuāpapa. Ka tai ka hoki atu. Tēnei kai tākoro. Kaumā whā, Lia Ray. Ko ia, me te maka tuarua, maka tua toru, maka tua whā, ta haere tonu. Tai atu ki te pirei whakamutinga pēr tēnei. Neveia, ko tai atu ki a Riley, heoi, te pirei whakamutinga tērā. Me hari kua ka tika te kapo wainui mata I tā rātou whakapaunga kaha. Te āhua nei, kua whara e te hi o ngā kai tākaro. Kua whara pia I runga I te roa o te whakataata, I runga I te whakapaunga o te kaha hoki. Queensland Māori. Te uaua ki te rutu I ngā kaioma o wainui o mata. Nā reira ko Queensland Māori tēnei e ngana ana ki te puta I tā rātou ake hawhe. Me te oma pai tērā o te kai tākoro rā. Ko tētahi mea miharo e kite ana ahau. Ko Teina Kōtiro, ahakoa te ngenge, ahakoa ko pau te kaha, ka haere tonu, ka haere tonu, ka haere tonu. He uu ki te whakaako I tērā. E mea tērā me kimi I roto I a rātou anō, e te ahu nei ko pēra tēnei kapa e rua, enei kai tākoro. Tika he manawa nguha ne. Tika, ka atu I tērā manawa piharau, manawa roa, manawa nui. Engari te ahu nei, e ngākai nui ana rātou. Tēnei tākoro. Pai te rutu o tērā tuki ngai wangi e rā kai tākoro e rua. Whakapātaritari ana ki te rāringi o waho. Nā, kua pōritia. Ko whakaatu I te rāringi, ko whakaatu I te putanga. Queensland Māori. Kimi pūngā o ana tēnei kapa, kua kimi pūngā o tēnei kapa Queensland. Ko pau pia te tekau miniti I tēnei wehenga rua. He nui tonu te wā e toi ana I tēnei hawhe. Queensland Māori tēnei e prei ana te pōro. Kene pia ko tērā te rerekētanga e hoa. Ko wai te kapa. Kea wai te manawa roa. I moange I enei kapa e rua. Ko wai te... Ka mutu ko wai te kapa kaore e hapa. Kapa e pupuri nei te pōro mo te wāroa. Wai.
Reira he nono ke kei te haere. Mā Wainui o Mata, te nono ke e whāngai. Āhua tōna toru te kaumita i waho i tā rātou ake rārangi piro. Wainui o Mata. E tino tuki ngā tēnei i ki wangi nei kapa. Engari. Neveia, ko kia tiki a, kia Zaria, te kai piro. Nāna ngā piro. Zaria. Ko kia tiki a Neveia. Te whakataunga. Te āhua nei i mua. I mua ngā kai ara i te kai o au. Kāri hoki atu ki te rāringi tika. Nei ko ngā māka pia i hāmene i te rāwa. Tikau mārima tērā, tāna umakaha, Milan, Pātea. Nei haihata te kaiwawa. Te pana, te whakararu o ngā māka i te kaiprei pōro. Neveia, anō, hoki atu ki a Alexis Mihaere. Tāna manawa nui ne, hara i te tangata nui. Ari ko te manawa nui, te mea nui ki e te Teina Kōtiro. Mama ono tēnei, Cara Matthews. E ngana ana ki te kōkiri whakamua. Neveia, pukumahi Teina Kōtiro. Zaria, Teina Kōtiro hoki. Mōhio ia. He hate mahi, kei mua i te aroaro. Me aha hoki ia. Hoki mai ki a Neveia, taha matau. Ki ana Marima, Riley. Ai, me te mea nei, i whai hua te tima o Wainui o Mata ki tēnei taha o te whira. Ahua tōna te kau miniti muri. Tōna 5 miniti muri. Engari nāi nei kua taka whakamua te pōro no reira. Ka whai hā te kapa Queensland Māori i nāi nei. Te ana e tehi o ngā tinana e ngenge ana. Tōna whiti pia, miniti e toi ana. No reira, he nui tonu te wā, e toi ana. Ko te kapa e whakapai ana au, ko te kapa ka piro. Kene pia, ko rātou katoa i tēnei whakataitai ki wangi e nei kapa e rua. Ko te pātai nui. Māwai tēnei kemu e... Tika. Pakaru. Ko Queensland, ko Wainui o Mata rānei. Ko wai te kapa ka piro tuatahi. Te mea he pai ngā rārangi āra e rua o enei kapa, Wainui o Mata. Tika. Tika ana o kōrero mo te taha ki te hanga o enei Kōtiro. He rei te mea he piki whara enei Kōtiro. Engari, mo te taha ki tō rātou manawa, anō nei he maunga. He piki manawa. Queensland Māori. Ko ke whakamua ana, engari, Neveia. Kātu ana ia i tana, i ona pūkenga. Me āhua tūpato tēnei tima no Wainui o Mata kia kaua e hāmene. Ai te hopu, me te karo. He oi. Ka pai, Wainui o Mata, ki tā rātou kai o matuatahi. Haere, whakamua ana. Tū tonu ana. Te oma mai te... Pai tērā. Ai, hoki atu ki e rā kōrero, ko te tiaki, te haumaru, te mea nui o tēnei whakataitai. Tēnei kaupapa. Wainui o Mata. Te kaumātahi. Hopo kore i roto i te rā, oma.
Alexis Mihaere. Ne veia. Mō te karo i te tangata, kaore pāinga i aia. Haere tonu ana, ka aroha. Ka aroha. Engari, kene pia i tika te whakataunga te kaituakoro nei. Kaore tētai te pupuri i aia. Ai. Ewe, namatahi tēnei, Maia. Kōkiri whakamua ana. Hara mai ana ki te taha Dario, kāpō. taha kāpō ki a 15 Milan. Hāmene anō. Tōna tūreiti ki te rutu. Reira, ko Wainui o Mata tēnei. Āhua e ngenge haere tēnei kapa no Queensland. E tehi e hikoi haere ana, engari e tehi sino kaha ana te ara i tā rātou rārangi piro. Ali, tuku atu ki a tā rātou tikaumatai Alexis Mihaere. Maia, kemi ana, e hahau ana, kei hiara te āputa, kei ara te ngoikoretanga, engari i hapa, ukau, Me ko tūpato Hāmene. tēnei, me tūpato tēnei. Ka haere pia mō te rua. E whakaaro pai, e whakaaro rawera Ai, atu tira tērā. ke te haere mai te... Tai mai, engari kau, kau. ko te whakataunga ne veia, ho mai te pōro, māku e piro, ho mai te pōro. E ai kia ne veia, kau, aha ko tuhi o tana, o te tangata, Te kai whakangungu, ne? ai, tā rātou kai ako, Hei aha te rua. hei aha te rua, ho mai te whā. O mai te whā. Ne veia, puki mahi Teina Kōtiro i tēnei kapa. Mō te karo, mō te whai āputa, mō te whai piro, kaore he pānga i aia, ne veia, me mihi kātika, i tāna whakataunga kau, ka rei te pirengi te rua. Pirengi au te whā. Me te mea hoki, te tūmanoko, ka āputi atu e nei piro tāpiri ki te kaute. He oi, tai hoka ki te Wainui o Mata e whakarite ana. Nama te kaumatoru tēnei, Keilani Orupe. Ko ia hoki, te tai o ngā kāpene. O tēnei kapa, Kaore he take. whakarite ana. E kaore he take mo te haere tere i tēnei wā, Mōna. O, tāne, ko whakai hoki. Ngā kai wawao, ko tāpiri atu i te rua piro. Me kei te reira te tangi. pūtātara. Ko tangi hoki, te pūtātara. E kite ana i te... Ai, ko tangi te whio o te kaiwawao. Ko mutu te kēmu. Ko ngā hau e whāo Wainui o Mata tērā. I puta i ngā ihu. Te tehi o ngā tino kēmu o tērā nei tamihana. Tino kēmu, tino kēmu. Tikaro atu Utah. E kaha kōrero tāua mo te manawa nui me te manawa roa o enei kapa e rua. Engari te aho nei, Wainui o Mata, ka re rātou e whakai kia tai mai a Queensland Māori ki konei. Kia riro rātou i te wiki tōre kau e hara. I riro mā Wainui o Mata me tā rātou, manoa nui, manoa roa. Nā wai, kua riro rātou i te tāuna kua toa, kua wikitoria. E mihi ana ki ngā kapa e rua, e te iwi e whai ake nei, te tehi whiringa whānui. I wainga i kotahitanga me Manawatu Māori i roto i te reanga te kaumātoru mo e nei ngā kōtiro i tēnei whakataitai. No reira, kia kaua e tawhiti atu, ka hoki mai a ko ake nei. To commentate both your teams, you're both strengths and also skills. I guess that's going to be a crack over there. Ke mi whakamutu e te rangi ne ka te kone ka reki ki ngā taumata tiki te tiki o ni tū.
Are you not entertained? Ko rite ngā wahine nei, te tuku I tā rātau katoa I tēnei whiringa whāiti. Ko te toa o tēnei kapa E te iwi nau mai hoki mai ki tēnei te kēmu whakamutunga mo te rangi nei. He whiringa whānui. I waia I a kotaitanga me Manawatu Māori I te reanga te kaumātoru he ki iho. Ko Utah Wilson tēnei. And joining me in this quarter-final fixture between Kotaitanga and Manawatu Māori is none other than my bro Yarns with Nams. Nams, tēnā koe my bro. Tēnā koe brother, and greetings to all the listeners out there today. Obviously, like you just mentioned, I think there Utes, that this is the last game for today. It's a quarter-final, so between Kotaitanga and Manawatu. Kotaitanga will be running from the right to left, and Manawatu in the same colours. Will be running from left to right. Obviously, quarter-final there, Utah. The winner goes straight to the semi, I believe. Yeah, I think that's how it works, Nams. But then we've got like prelim finals. I don't know. I get confused with some of the stuff sometimes. But whānau, yeah. Look, we're dealing with teams with similar colours. I think the only the way we can differentiate them is by their shorts. So Kotaitanga have the black shorts, and Manawatu Māori have the green shorts, and Manawatu Māori kicking off to Kotaitanga as things get underway and taken on the full there by the Kotaitanga player. You think that was the number 11 there for Kotaitanga? Maringi Noa Christensen with the first touch of the ball. As Kotaitanga come back toward the middle to their forwards, and she throws her off. But met by her opposite number, the number 8 there, Ashlyn Rongokia, involved in that tackle for Manawatu. Yeah, Kai's Hana Nui. That was a number 8 there with a powerful run. There's the other prop with another powerful run in. Now the Sekirawa there, the indigenous headgear on. Look at the speed and the combination. Wow. Strong there. As we look back in on the replay there, Utah, that was the number 12, Lucy Rose Tepo, with a barnstorming run down there. But you can just tell, as soon as she got the ball, you could see that power and the speed in her legs and going all the way to the try line. Yeah, and look, it's that indigenous headgear is kind of giving Olivia Koenig vibes, you know. Could play either side of that all-star clash. And she's kicking goals as well. What can't she do? She's shown us already that she's going to be a weapon in this game, so one to look out for is the number 12 there. Yeah, once again, Lucy Rose Tepo is her name. And what I really love about this 13th grade there, Utah, obviously it's a bigger field now, proper rules as opposed to under 12s and under. And, you know, it just exposes these kōtiro to the proper rules of the game. That conversion unsuccessful. Yeah, Kotaitanga early on taking a 4-point lead over Manawatu. 2 minutes gone in this first half. Yeah, as I can see out there on the screen there, our Kaiwawau, Jackson Mahara. Been a Kaiwawau for a few years now. So a shout out to him and the rest of all the Kaiwawau that's come down into the weekend, giving up their time to be a part of this awesome tournament.
agree with you there, Nams. As Manawatu set to get us back underway. She looks like she's going the other side now. Didn't find too much luck. Oh, and she goes for the short kick-off. And yeah, Whanapoto. Taken well there by the hooker for Teina. Rose Tauriki there with the number 9, taking their ball. Ko Taitanga, looks like they've come with a plan there. Utah's, obviously it's only been 2.5 minutes, but it looks like they're just trucking it up the middle, trying to gain all those metres. And then probably unleash players like the number 12, the try scorer Lucy Rose Tepo out there on the edge. Yeah, and their forwards look damaging, and just, you know, remembering that these girls are only 13 years of age or younger, showing a lot of maturity, a lot of promise, I guess, for the future. Definitely. As Teitanga get an offload away there, 20 metres out from the Manawatu try line as they come back toward the middle of the field, towards their props. Oh, look, ball playing props as well. Puts a little grubber kick in, well weighted, but cleaned up there by the winger there for Manawatu. And all day, Utah have been impressed with, like you just mentioned, most of these girls are probably 12, 13 years of age, but just I think every year the skill level gets higher and higher in quality. Yeah, and it comes back to, I guess, the growth of the game, Nams, is, you know, like our Kōtiro are getting involved at younger ages now that they see that there's a pathway for them into NRLW and things like that, and we've been fortunate enough to have a product of that Harata join us in the commentary booth this weekend, and potentially may have more rolling around the park as the weekend gets on, as our Manawatu show a bit of skill there, getting the ball from one side of the field to the other. Yeah, just as you mentioned those, the All-Star Kōtiro, I think me and you would probably be out of a job very quickly with having them on board, but very awesome to have them here, part of it. Yeah, look, I'd be happy, you know, to give the seat up to those that have been there and done that. I'm only one that's been here and talked about that. As we see Manawatu get to the end of their set, and Ko Teitanga fullback cleaning that ball up, but going very close to the sideline. It's Diamond Toe. Oh, and she's just coughed the ball up. Oh, Manawatu. I don't know. He's a couple of oohs in there, so. Yeah, ooh. He's going to bring it back for the knock on, I think. And he's getting a bit of direction there from the Kaiwa on the sideline, telling him what the call is. But I'm sure our Kaiwa there, he already knew what the call was. Yeah, he's got good eyes on him, as you can see of those glasses. He's got 4 of them, similar, like me. Similar to you. 4 of them like me. That's yours. So Manawatu here with the scrum feed, just shy of the halfway line. Yeah, maybe the eyes didn't work. I think he was just testing them, the players, testing the commentary team. Yeah, testing no, we've just got to move over 20 metres infield for the Nonoki. So eventually we get there, we're feeding the scrum. Yeah, just that's the halfway line you see, and Manawatu opted to go down the blind, and number 13 there, Bobby Joe Gavin. Ooh, looked like a little bit of a bobble there, but he lets it go. He's the number 11, I think it is. Yeah, good to see Manawatu now with a bit of the boards, being all Teitanga with the attack, and skills aren't. May have gone forward. No, it's play on. Tried to throw the ball around. There's the number 5 here. Oh, yes. No, that ball did go forward, unfortunately. And we've seen in an earlier game, the 14s Manawatu Māori side putting a good case forward for themselves to be in the back end of the tournament. So, yeah, they're doing something right down there in the Manawatu. Yeah, especially the under the 16s coming off the national, New Zealand Rugby League Nationals as well, winning that. Awesome to see the growth of the game throughout the country and throughout the world. As Ko Teitanga go to that right-hand side again and just pulled down by the bootlaces there as the fullback. Oh, she's done it again, back to back. Taka Whakamua. Yeah, she's got a little bit of head noise, I think, going on there.
So, yep, scrum back in on the 40-metre line, 20 metres in from touch. Getting it right the first time now. That was 7 minutes gone in this game there, Utah. Obviously the score's just one try, and just a reminder, it's a quarter-final, so there's a lot riding on this game. Yeah, a little bit of confusion of who's supposed to take the ball off the back of the scrum there. It's one of the trick plays, I think. Oh, yeah, probably. There, Oh, the bouncing off the... down. Bouncing to the outside, there's the number 7. That's Kiara Ngātai Crib. Showing a little bit of finesse out on the right-hand edge. So come back towards the middle of the field. So number 13 again, Bobby Joe. Getting busy, no one at dummy half. Eventually someone gets there. And a Kyle Wall, a little bit of a delayed reaction there, but I think he might have said Taka Whakamua, maybe, and knock on. Oh no, he's got a sore shoulder himself, the ref. No, he hasn't. He's saying, no, it's okay, but here's a Harmonet penalty here. Penalty, yeah. To Manawatu, so they'll get a fresh set of 6, 35 metres away from the try line. And the number 13, she's saying, yep, I'm going to tap and I'm going to go. She goes again. Bobby Joe. They're just shy of the 20-metre line out from the Kotahitanga try line. 25 metres out. Just looking at the Kotahitanga defence, look at them pushing off their line. That's always some good signs as a coach. Seeing your line push up. Definitely, they're looking for some space on the outsides. They get the ball to the edges. And it gets out to that left-hand wing. Can she stay in? She keeps the ball in. And it does stay in. Or does it? What's the call here? Oh, well, he's just having a bit of a think to himself. He's looking for a bit of direction. The person, yes. Play the ball here. So it must have gone into touch. And a roll ball to Kotahitanga. 10 metres in from touch. 35 metres out from their own line. Now Kotahitanga have already shown what they can do on attack. And it was a strong run here with a don't argue fend. 1, 2, 3. Good work there by the number 9 for Manawatu, putting herself in front. It's Madison Woodmass Rauhihi. Yeah, that was number 11 with the powerful run there. Maringi Noah Christensen. Second rowers for Kotahitanga proving to be a bit of a handful. So the Paumua here, number Tiko. The whole forward pack actually. Ingangaro Sulini Linga. There you go, once again. Holding Powerful the ball in 2 hands. The number 12 as we look back in on the replay there. Lucy Rose Depot took us through this little play here, the Utah. Yeah, look, not much doing, but Lucy Rose Depot holding the ball up in 2 hands, keeping the defence in 2 minds. Was she going to pass? Was she going to run it? And yeah, just allowed her enough space to make a gap for herself and go in for her second try of the match. Yeah, nice, definitely. And you mentioned 2 hands, holding the ball in 2 hands. Oh, she didn't. So we better eat our words there. Not too sure what happened there. Do you know what happened there, Utah? No, I was too busy focusing on the skill and the 2 hands on the ball, and unsure what the call was there. And now the ball's been turned over, Manawatu. So we've had to take those points off there. It was 8-0, well, so we thought. Score remains 4-0, but a bit of an error there by Manawatu, so giving Kotahitanga an awesome opportunity to put those points on that we just had to take off them. Yeah, and you know, 10 metres away, fresh set of 6 on the scrum. Kotahitanga has already shown us early on in this game the skill level that they know where the white line is and how to get over it. Let's see if Manawatu can hold them out. Halves showing and going. Some great defence there by Manawatu. Melanie there, and once again you're talking about the second rowers. Oh, and then netball pass over the top. Ooh, and the cover was coming across, but did she get there in time? Kyle Walt, he's saying, Kyle, not too sure what his hand gestures are, but he's saying, was it a knock on? Let's maybe bring it back. May have seen a little bit of a boggle that we didn't see. Yes, it was. Taka Whakamua. So Kyle Walt, Jackson Mahara, he's saying play the ball.
Just wait till I get on side though. Kōtiro. And this drown defence by Teitanga is ruthless. They're forcing offloads here. Yeah, Manawatu's getting taken back. They just probably need someone to just tuck the ball under and just go forward. Oh, it's going to get taken back to the trial line very shortly. And the Teitanga defence, like you said, drowning out Manawatu in their own red zone. Oh, it's just ruthless. I don't know if there's any other word for it. yeah, so Manawatu here. Being suffocated, I think, yeah, they need to just go away from the sideways running and just... Oh. Ooh, she looks like she got a bit of a head clash. And we've got a bit of time off here just for player welfare. As you look back, look. Oh, yes, it was. Yeah. Head to the chin. Or... And she grabbed her head before she fell to the ground. So hope our kōtiro there is all right. That's Nāli Poi Larkins. No Ngāti Porou. Yeah, that was the number 6 for Teitanga there, Yuta, Soraya Tanuvasa, with the physicality in that tackle. Like you said, accidental head clash there. It's unfortunate when things like that happen in our game, but our game is a physical game. I'm wondering what the call is going to be here. Unfortunately, our Kaiwa Wild don't have the luxury of having a bunker. We can do a replay, but they have to make the call on the spot. So Nāli Poi Larkins just going off there for a bit of a head injury assessment. Hopefully, it's not too serious for her, but we'll leave the professionals to make that call for her. Yeah, it's like, the sun came out early this morning there, Utes, and you can definitely feel a little bit of a chill in the wind here this afternoon. Was it supposed to be chillier tomorrow, or as we see Manawatu receiving a much welcome penalty? So number 7 there, Kiara Ngātai Crib. Definitely, they should be happy with that, so they can sort of kick the ball. Hopefully it goes out, and it does. Makes a good 10, 15 metres upfield. So now they've got a little bit of breathing space. Just being told where to tap the ball. Here's the number 19 here for another head. Manawatu. The head here. It's Peyton Moore. Whiplash. Hopefully she's okay. Yeah, she's got up a little bit ginger there, so no doubt the coaches will check up on her as well. This Teitanga defence has just been ruthless as they go from coast to coast. Get the ball out to the left-hand side of the field to the number 18, Mystique Wānoa, out on their left-hand edge. Yeah, like you said, pretty impressive defence there, especially the line speed that Teitanga are using. It's sort of giving no options and no room for Manawatu to run. And here we go, here's the forwards that this is exactly what they need from them, is getting them going forward. Ashlyn Rongokea. Great run. Manawatu going forward. He gets at the end of the set, she puts a little chip over the top. And a nice chase, but it's gathered well. Oh! So it'll be a double knock on there. I'm not, yeah. Whakamua, Yeah. The ball there. And Yeah, correct call. And our Kaiwa Wild's got that on the money. On the money. Looking at the time there, just saying, must be cup of tea time very shortly. Any biscuits? Any biscuits? No, we ate them all. Oranges. So scrum on the halfway line. Ko Teitanga feed the ball. Just sorting out what they're going to do. And he's our try scorer off the back of the scrum there. Passes it on. Little show and go hand. Ball in two hands. She just splits the defence.
Just going all the way for the corner, but Oh, what a tackle there. taken Trying to around the save it. ankles. A nice chase out there by the number 4, Ngā Waihama Balian for Manawatu. Ko Taitanga. Oh, and Manawatu showing a bit of aggression there of their own on defence. Yeah, nice little hit and spin there, though, by, was a high tackle. Yeah, Kyle Wildstein. Come back here. You've got to keep the tackles a little bit lower than that. Yeah, unfortunate for Manawatu. Nice hard. Here we go, strong back on direct attack, run and she there. just slices through them like a hot knife through butter. Yeah, that's Marley Flavel. Marley Flavel. As we look back at the replay, look, nothing in it, just straight off the tap. Give it to me, finds a gap, straight through. And this time, the scores are extended out 8-0, and we heard the hooter. So it's our first try scorer here. Looking to add the extras before the team's going to a halftime break. You know, the Utah, obviously, the score here at the moment, it's Waru ki te kore with the conversion to come. Manawatu have done pretty well just to not probably let the score get a bit above themselves. Yeah, just going off position and stuff like that. It's kind of felt like Ko Taitanga should be up a little bit more. Yes. So yeah, full credit to Manawatu for holding them out as much as they have so far. Look, a bit of encouraging words at halftime from the coach. A few things to fix up for Manawatu. Probably need to take their opportunities with the ball and just get them going forward first and foremost. Get to the end of their sets and get a good kick down, good chase down together. Ko Taitanga, they've got weapons all across the park, and definitely a thing for Manawatu would be to try and minimise the weapons that they have. But we'll leave that up to the coaches. Nums, what's your thoughts on this half? Nah, I couldn't see it any better there, Utes. Too much, bro. So, yeah, with that, Whānau, we'll be going to a quick break, and then we'll come back with the second half of action very shortly.
No mai hoki mai whānau, and welcome back to the second half of the last game today. It's a quarter-final between Manawatu and Kotaitanga. Ko Ngāmi Puritaku ingoa, and I'm here bringing you the second half with my left-hand man, Mr. Utah Wilson. Yeah, Chair Brother Nams, is Kotaitanga get us back underway with the kick-off. Taken there by Manawatu as they look to, I guess, put some points on the board this half. Yeah, but it's only been 18 seconds gone in the second half there, Utes, and Kotaitanga showing, you know, sort of no, just straight up there on the defence. Yeah, no let up, kind of just carrying on their aggression from the first half. Their ruthlessness is Manawatu earn themselves a penalty, and it's Bobby Joe there with the ball. Passes it on to one of her forwards. Gets driven back in a strong tackle, so tackled 30 metres out from their own try line. Manawatu looking to go left, and they do. Getting the forwards to go forward. It's the number 16, the Arorangi Atutahi. Yeah, it was definitely a good run there by the Manawatu forward. But once again, aggressive defence there shown by Kotaitanga. It's Teia Hauraki there with the ball. They come to the left-hand side of the field, the blind side. Oh, nice little bumpers up. But in about 3-4 plays, they've only made about 5 metres, and this Kotaitanga defence isn't showing any signs of let-up just yet. And that was a strong run, but at what cost? Yeah, looked a little bit like a head knock there for Piata Atutahi. Number 10 for Manawatu. She's up and walking it up. Telling the trainer that she's all good, I want to carry on. But no, they're going to bring her off for a check just to make sure that she's okay. And that's one of the main things we put a focus on here at our tournaments is player safety. Yeah, was it a 10 minutes there, Utah, by the looks of it? Oh. Yeah, it's one of their strike players as well, Lucy Rose Tepo. Yeah, so be interesting to see if Manawatu can capitalise on the extra player on the field now. Right. I think it might be 5 minutes for the Sinbin. Yeah. Obviously, 10 minutes in an 80-minute game. That'd make sense. Oh, 2-on-1 strip. Yeah. Yep. Oh, marker's not square. Come back for the first infringement, I guess. Yeah, Kyle Walt, Jackson, Mahara. Does the Michael Jackson moonwalk back to the 10 metres, and Manawatu's away. So just on the halfway line there. This girl's been busy for the Manawatu side, is Bobby Joe Gavin. As they find the prop. Nice run here back behind the ruck, and another penalty. What's he's tapping on the glasses here? Yeah. I'm not sure what that means, maybe. Oh. What does tapping on the glasses mean there, Utes? It means that they're falling off my face. Yeah. In my case, but I'm not unsure what it means for the referees here. Yeah, I guess either way. Kotaitanga have the ball now, 30 metres out from Manawatu's line. Nice little scoop from dummy half. Bit of footwork, bit of a fend, and a bit of a split of the defence. Going in to score the first points of the second half. She's happy about it as well, is the number 7. Yes, it's Melanie Lai, I think her name is there, Utah, if I can read correctly on this. Yeah, could be. That we've got. Or might be Leah, I don't know. Could. Yeah. So yeah, Kotaitanga out 14 points to 0 with a kick to come. And young Melanie there going over for the first points of the second half. Yeah, still interested to know what that penalty was about. Might go down and have a bit of a kōrero to him a bit later on, see if he wants to swap glasses and with the glasses too. With me. So got our number 13 here for Kotaitanga, lining up the kick from in front. He's a really good friend of ours there, Whānau. We'll go and have a kōrero to him very shortly. Take him some dinner? Yeah, maybe. Take him yours and I'll eat mine.
No, I was going to take him his dinner. So Malia Flavel here. Or Marley Flavel. The old Reese. Technique there. Yeah, the Reese Walsh setup. And it's over. She kicks it all the way into the car park. So 16 points to 0. Kotaitanga. Kind of asserting their dominance early on here in the second half in this quarter final. But well done to Manawatu. They've made it this far, and look, still plenty of time to go. 15 minutes to go in the second half, and 15 minutes. It's a lot of time. You can put on more than 16 points in that time if if the switch turns on for this Manawatu side. It's going to be a tough ask against a team like Kotaitanga, but hey, never say never. So Manawatu lining up to get us back underway through Bobby Joe again. Taken well there by Kotaitanga, number 11. Maringi Noah Christensen there is the number 11. Maringi Noah Christensen. Kotaitanga just marching their way up the middle of the field. And just one of the try scores again. And look, she's just showing some excellent footwork with a bit of speed and power and a fend to match. Gaining a good 60 metres upfield there is the number 13, Marley Flavel. Oh, and she's back on the field out of the bin. Sin bin. And making up for it. Yeah, making up for her time in the bin there was the number 12 there, Lucy Rose Tepo. And scoot from dummy half. Yeah, fend straight to the chest, and yeah, but she's proving too strong for the Manawatu defence to hold on to. And now she'd be looking to convert her own try as Lucy Rose. Yeah, second try of the game for Lucy Rose. As you just mentioned before, just coming straight out of the sin bin 5 minutes earlier on. This kick here shouldn't be too hard for her. Right in front of the sticks, adds the extras. And adds another ball to the car park. Score now is takes Kotaitanga out to a reasonably big lead. Rua te Kaumarua, ki te kore. Yeah, Manawatu Māori definitely got their work cut out for them if they're wanting to progress through to the next stage of this tournament. Kotaitanga, comfortable lead. And I'd say, the weather that we've had today, though it's been overcast, I guess, as a player would be probably perfect conditions for rugby league. Not too hot, not too cold. Yeah, not wet. So just looking at this Kotaitanga team, I recall this time last year, Kotaitanga 13s last year, they actually won the tournament as well, the Utah. And Kotaitanga in all grades have always been very competitive. Yeah, definitely a powerhouse at our Māori tournaments is the Kotaitanga side. As try scorer there, Lucy Rose gets an offload away. Down, oh no, the referee's just called held. He's not able to go back and play the ball. She wants to get on with it. And fake to go open, but comes down the blind side. Just settles up. Come down the right-hand side of the field again. Must be seeing something down here. Oh, she splits up the fence, gets the offload away. Offload there. But it's gone forward by the looks of things. Pahigi Okamua. Forward pass there, Utah. Yeah, yep. So Manawatu off the hook there. Gets a scrum about 20 metres in from touch and about 13 metres out from their own line. Kotaitanga not in a hurry to pack the scrum. They know they're ahead on the scoreboard and can almost, put this game to bed. Manawatu, if they're wanting to, have a chance to move on to the next stage of
the tournament. Going to have to score next. Yeah, chewing up a little bit of time there, that scrum there, Utah. Yeah, the one-handed pickup off the back of it too. Sonny Bill Williams like. Oh, nice. Oh, nice. Yeah. These Kōtiro, young Kōtiro, not shy and not scared to throw the ball around, especially in the red zone. And the ball's come free. On the first play. Hang on, we've seen a flag up, which usually means foul play. Okay, looks like, yeah, she's lost the ball out there. Usually we'd only see the flag come up for foul play, but hey, look, everyone's learning. And it's good that our touchies are on the spot to make those calls. Quite interesting here too, because we only had a scrum a few seconds ago there. Ko Teitanga taking their time to get to the scrum. They were the first to pack it pretty quick, smart. So obviously they can see the white line is only 30 metres away from the try line. They've probably got a set move which they're going to go to, and there's a try score there. She offloads it out into another try score. Oh, number nice 13. footwork there. Some good resilience there shown by Manawatu. It's a great defence. 5 metres away here, and they're looking Cut out ball. Space out wide. Wow. And they're happy about that one. Lee Galton and Aroha Mai whānau. If we pronounce these names wrong, probably myself, but we've just got a team list here that's written in pen. But what an awesome try there by Ko Teitanga. Yeah, nice little in and away too. One-on-one with her opposite, and had a bit of space, had a bit of real estate outside her. And she dots over on the right-hand side of the field, taking the score out 26-0 with a kick to come and about 9 minutes to go left in this match. And that's what you want to see from all good wingers too, Utah. When you got a little bit of space, you want to see that in and away or step back inside. But in this case, she sort of stood her winger up a little bit and stepped off the left, managed to get on the outside and added some extra points. Yeah, the kicker here for Ko Teitanga knows that they're not chasing anything now, and yeah, they don't need a rush. Bit of gamesmanship, if you will. Just, you know, slowing things down, chewing up the clock, as they say. And by the time, you know, they get back to halfway, it could possibly be 8 minutes left to go, 7 minutes left to go. And it goes very close, but not quite. Score remains 26-0 Ko Teitanga over Manawatu in this quarter-final for our 13s Kōtiro here at Puketawhero Park in Rotorua. Nice, just looking at the two linesmen. Both one wahine and one Kōtiro, looks like they're Utah, and it's awesome to see. We've got our Kōtiro and wahine heavily involved, not only on the playing field, but also in the Kawawao ranks as well. Yeah, and definitely, you know, in the administration side of things as well. So, yeah, definitely our wahine have played a huge part in rugby league in Aotearoa for a long time, and continue to do so. And it's more exciting to see them on the pitch, as we can see this talent that our wahine have. And I recall JD one time saying, you know, our Kōtiro, our wahine play the game how it's meant to be played, and sometimes, you know, our tāne can get a bit caught up in, you know, just trying a lot of cute things, or things that may not work. Our wahine sometimes just no nonsense, tuck the ball, run hard, tackle hard, and go through the basics. So yeah, it's awesome to see the growth of our Kōtiro game. And just remembering that these girls here, again, only 12, 13 years old. It's massive to see the growth that we've been seeing lately. Yeah, exactly. And especially, like you spoke about, just the skill level of these 12, 13-year-old Kōtiro. I remember when I was 12, 13, man, I probably was just climbing up a tree or, you know, yeah, throwing stones in the river or something like that.
or falling out of trees. So another harmony there. Looks like a bit of a hair pull. Yeah, try to grab the ribbon, I think. So Manawatu now. A chance to put some points on the board. Let's tackle one, some good. Ball comes free, play on, play on. Everyone's standing around. Goes back to the old play to the ref's whistle. I was just saying, a couple of good runs here from Manawatu, and that's what they need. Oh, recount. Recount, so yeah, been touched by Kotaitanga. Oh, yes, saw the defence coming. Yeah, just that pressure that Kotaitanga are able to put on Manawatu there. Causing a little error, like you said. We can see it here. The Manawatu player was probably worried about the rushing defence rather than catching the ball first. But yeah, look, fair enough, eh? You've seen how ruthless this Kotaitanga defence can be, so and you've got something like that flying at you, you're definitely going to take note of it. So Kotaitanga girls trying to get on with the game, but may have been an incorrect feed of the scrum. And they get it right this time. Nice little set play, little wraparound play by the half. Oh, no, don't argue. Oh, he's getting, yeah, he's seen some of that. Oh, that might be what it's for. The tapping off the glasses must be. Fend into the face, eh? Yeah, fend to the face. So like a fair play rule. Safety. Safety measures, yeah. So Manawatu now. Little juggle in there. Yes. I think she was a little bit hard done by. Looked like a little bit of a foot in the ruck. Interference there. Kotaitanga now. Chance to extend their lead out to more than 30 points potentially. It's a little bit of a start-stop game at the moment. Oh. Another Takawhakamua, was it? Or? No, penalty to Manawatu. Not sure what that was about. Manawatu definitely appreciating this, and that's a strong run there by the number 8. That's what they need. Ashlyn Rongokia. No good yards, but look at the numbers there from Kotaitanga. Yeah, tackling in groups. There's about 4 in their tackle. They're all just hunting for it. 35 metres away from the try line. Just a little bit disorganised here at the moment. Play on. Oh, she bumps away from 1, bumps away from 2. Oh, gets the offload away. And there's got to be space out here somewhere. Holds up the balls, the number 7. She's going to show a clean pair of heels all the way to the try line under the sticks. Look back at their replay, just the second phase footy. Killing this Manawatu side. And again, that ball in 2 hands, keeping the defence in 2 minds. Allowing her to slice through the defence and take Kotaitanga out to a 30-0 lead with a kick to come. We're approaching the final minutes here of this game between Kotaitanga and Manawatu. It's our double try scorer there. It's Lucy Rose. Taking the conversion from right in front. I think this might possibly be her 3rd try of the game. And obviously the score there is 30-0, and what I've been most impressed with the Utah is not so much the attack, but the defence there of Kotaitanga. Yeah, it's been ruthless, and you know what they say, defence wins championships. She adds the extras, 32-0. Kotaitanga over Manawatu, as I feel we are mere seconds away from that hooter being sounded, and the dawn of day 1 is yeah, must be some time left on the clock.
Manawatu still coming back, still fighting to the bitter end. So Manawatu to get us back underway in this fixture. Seconds away from the hooter, and there it is. There's the hooter. Final play here. Opts to take the tackle, and that whānau will do us for day one here at our Aotearoa New Zealand Māori Rugby League tournament. Koteitanga taking out the quarter final over Manawatu Māori, 32 points to 0. Man, what a dominant display of rugby league there by Koteitanga. Yeah, awesome, Newton. I just mentioned only a few seconds ago that, you know, even it's 32-0, obviously they scored some awesome tries, but I think the defence there is something other teams, especially in the semi-final tomorrow, we believe has probably got to keep an eye on, as their defence was outstanding there today. Yeah, it looks like there's going to be some hard defence to crack by that Koteitanga side, but hey, look, we've got another day of footy tomorrow. Finals coming up for our Teina Kōtiro, and also our Rangatahi 15s and 17s starting their tournament tomorrow. So, look, got an awesome day ahead. Whānau, 8:30 kickoff in the morning. So, if you know, if you like waking up with the birds, could be a bit of you. I don't know, if you're around the country, make yourself a cup of coffee and tune in. Otherwise, if you're around Rotorua, come on down to Puketowhero Park. It's free entry. Doesn't cost you anything. The only cost to you is your wairua pai, your supportive energy. Bring that along to the fields and get behind our Kōtiro, our next generation of NRLW stars. But from Nams and I, we're signing out for today. There'll be a highlights package of today's action coming up shortly. Nō reira. From us to Pō Māori. Pō Māori.
Bye.